ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಚ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿಸುತ್ತಾ, ದುರ್ಗಾ ಮರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಕಣ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಎಡಿಷನ್ 2ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರದ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ ಕಡೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ದೂರಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ನಂಬಿದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನಾವು ನಂಬಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2019 ಅನ್ನುವಂತ ಎಡಿಷನ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಎಡಿಷನ್ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ.
ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರಗಿರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಹಸ್ತಲಾಘನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ 10 ಬೆರಳ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಂಬಿದಂತ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆದರದ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರದ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಮಂಗಳೂರು, ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ 1 2 3 ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನೇತಾರರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಂಕ ಬರದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ರವಿರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮನ್ ರೈ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್.
ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Nice green tinge here across the length and breadth of this pitch, which means the ball will hoop around corners, challenging both the edges of the batsman. For the batters, it is a game of temperament and also patience as they look to navigate the new ball and survive the early onslaught of the bowlers. It's going to be an interesting start of play here. There's no swing because of the conditions, hot and humid here across the ground, but the pitch will be plenty to deal for the batters. As a bowling unit, you still need to be consistent, ball back of a length and not ball half volleys for the batsman to drive. Suggestion from the middle, win the toss, ball first, make use of the early bowling conditions and get those wickets. Back to the com box. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾಯಿ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಸೀಸನ್ 2ರ ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ won the toss to elected field pass. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿರಾಜ್ ರೈ,
ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮನ್ ರಾಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ರೆಡ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಗಲು ನಿಗಲ ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಗಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು. ರೆಡ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಗಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಟೀಮುದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಗಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿನ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಕೋರಿನ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕೋರಿನ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇರಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ. ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್, ಪವನ್ ರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ರಂಜನ್, ಈ 4 ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೀಕ್ಷಕವರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿಮಠ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜ್ಪೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಐಕಳ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಕ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆ ಡಕ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೂತು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ. 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪುನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ.
ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಗಾಡಿದ ಮಾಲಕೇರಡ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗಾಡಿಂದಿದೆ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂದುಲ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರಾಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪರಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರ ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗೆ ನಿಗಲು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪರಂದು ನಮಗೇನು ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ದೀದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡೋರ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Hello and welcome again to all the cricket lovers and cricketers in and around this lush green stadium here at Sahyadri cricket ground. Hot and humid conditions that will favor the batting side, but the pitch won't. Even contest between bat and ball expected here, as the fielders have already taken to the center stage. I am Sai Swarup Shetty, who will take you through this exciting, exhilarating and no doubt engaging contest between bat and ball. Earlier today, Vikram Warriors won the toss and based on the pitch report decided to field first. Can't help but draw parallels with an IPL contest. This, when you look at the jerseys, the fielding team look very much like Sunrisers Hyderabad, don't they? Those jerseys, they won the trophy in 2009 and 16, the Sunrisers Hyderabad. And the batting side, Royal Suragiri look like the 2008 to 15 Rajasthan Royals, who won the maiden IPL trophy. So they'd be hoping that they can do the repeat of what Royals did in the IPL, at least with the help of their jerseys. But still in a team huddle at the moment, the umpires and the fielders are waiting. This was the Australian way. They used to make the fielding team wait in the sun before they made their way into the middle. Such was their dominance at the time. Whatever they did just went through. But again, this is going to be an interesting phase early in the innings. Like we said at the pitch report, the ball will misbehave off the track thanks to the green tinge at the surface. But the batters would be hoping that they can negotiate this moving new ball, survive the early phase, and then on this pitch, there is runs to be had once you get yourself in. And as the day progresses, I expect the batting to be easier. The pitch will flatten out. Interesting to see the lengths that the bowling team will employ early in the innings, because the batsman will be on the offensive. Ultra aggressive mode is what is demanded in the power play by the batsman. So
very curious to see if the bowlers will attack or will they go back to the back of a length delivery early in the game. Plenty of questions here, plenty of tactical decisions to be made. I request the batters, you made us wait quite a long time, Royal Suragiri, to kindly send out their batters at the earliest. The fielders are waiting there for you. Unforgiving conditions here. The sun check. The sun sucking out the energy early here. Not a cloud in sight, isn't it? Who wants to be a bowler in this short format of the game, and the batsmen are going at you all the time, and the sun himself is not showing you any mercy. Expected score, even though it's a bowler friendly conditions, would be 8 runs per over. So 65 would be a par total early on. But you can never judge a pitch until both sides have batted on it. I request the batters of Royal Suragiri team to kindly make your way into the 22-yard strip. The fielders have already taken their positions. And you can see that the batters are already gauging the that is set. That's one advantage once you make your way as a batter into the pitch a little late, because you can have a nice full view of the field. Man at deep mid wicket, man at long on, means that the bowler will be attacking the stumps. You might be mistaken to think that two fielders out in the boundary is a defensive setup. Not the case. Any width with this kind of a field, the bowler will travel. So interesting here. As a bowler, you need to attack the stumps. But if you're too straight, you'll get clipped off the fine leg region where there is no protection. Tall right-hander. Vaishak to ball. The first delivery of this exciting BPL 2025. Up against a tall right-hander. I don't think I've ever seen a right-hander who's quite as tall and is an opener. Very, very rare. And we are underway here. Beautiful delivery that. We were expecting full and straight. That's exactly what it was. And fast as well. Nice in-dipper. You can see that the batsman has quite an open stance. So it's easy to target his legs as a bowler and not be worried about going too straight. So good, nice and fast delivery there. Batsman can do no more than just play it out. Magnificent shot. He sliced that over the man at mid-off. Chance of a boundary here, but fielded well. Fielded well. The connection was superb. Some lazy running there in the end, but that's the danger, isn't it? He realizes that the two men out on the boundary are on the leg side. So accesses the mid-off region, just gets it over the man at mid-off. On any other time during the day, that would have been a certain boundary. The dew has not yet evaporated from the outfield, and that is why the ball is stopping after it bounces here in the outfield. You can see the bowler was a little greedy there, went a little bit too full. Magnificent again, this time in the gap, and one bounce. Terrific shot that. Two straight here, and a tremendous boundary. He went straight the previous ball. This time goes on the onside. DJ. It's a leg side trap that is set for the batsman there. He wants, the bowler wants the batsman to hit on the onside and in the air as well. Too clever, the batter. Too clever. Not a big gap on the onside, but he's managed to pick that out, which means he's used the bottom hand well there to just guide the ball over the fence. This time, long on, moves a lot squarer. And deep mid-wicket as well has come towards long on. Smaller gap this time.
And he plays the paddle in the gap. He's finding his boundaries here. Excellent shot. You don't need to butcher the ball. Sometimes you have to time and place it, and that's exactly what is done. Innovation at its best from this stylish right-hander. Back-to-back boundaries. The score has quickly moved on to 10. The bowler is not learning. He needs to pull his length back a little bit here. At the moment, the batsman is able to get underneath the ball and just use the pace against him. Goes for the reverse, goes for the reverse. That was wrought with danger. He's lucky to still have his poles intact. Not sure what the batsman was trying to do there. Orthodox shots is so good down the ground, and we've seen on the leg side as well, no need to play that shot. Decides to take the riskier option, and the bowler won't mind that. Clips it off his legs and will keep the strike. More importantly, a strategic single taken after the completion of the first over. The score is at 11. The point that we were making earlier, you don't see a lot of tall openers. Marcus Tescotic of England, one of the examples. Matthew Hayden was also a tall young man, because very difficult for the batsmen to come forward. They like to hang back, the tall batsmen. But with no danger of LBW in this contest, I think the teams are encouraged to send out their opening batsmen even if they're tall. So, excellent start here. Change of ends. Will it be a change of fortunes for the bowlers with 11 runs scored of the first power play over? That is what we see in a limited over contest. It's essentially a boundary hitting competition. The teams that get the most boundaries end up more often than not as the victors. When you look at it statistically, up until 2020, only 6% of the teams who've scored lower boundaries have went on to win the match in a T20 game. I'm not sure if the batsman knows that stat, but he is going at the rate of knots at the moment with 11 runs scored after the first over. Rahul will ball to the tall right-hander. Similar field. A man at deep mid-wicket or in between deep square leg there. They recognize that Vaishak loves to play on the onside, but it's quite clear. When you're the fielding team captain, it's quite clear to you that with such an open stance, he'll try and go over mid-wicket. Rahul to Vaishak. Oh, that's a good line, I think. Yes, a good line. Feet went nowhere, just threw his hands at it. That's what happens when you premeditate a shot. If the ball is not there in your zone, you're caught in two minds. First fall shot, second fall shot, I should say. He's played all the 7 deliveries as Pradeep. 1.1, the score's on 11. There cannot be more ones except a wicket. Down the ground, straight down the ground. Magnificently played, a marvelous straight hit. Shows the maker's name and gets that boundary. The safest place to hit. Down the ground, excellent technique there. The top hand coming into play. Beats the bowler, beats the stumps, beats the two men at mid-on and mid-off, and gets the third boundary inning of the innings. He's rolling, isn't he? He's absolutely in rollicking form, and is setting the stage on fire here as Pradeep with 3 boundaries in his name. And the non-striker, attempted the reverse sweep. Quite stubborn with that shot, it seems. But finally gets a run in the form of a bye that will not go against his name. For the first time in the game, we have Kiran. Sunny day and Kiran is batting. Parallels are there. Beautiful shot, a regal shot. A classical cover drive. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me.
shots. A majestic cover drive. It was uppish. It was safe. And he gets that boundary. Ring of fielders on the offside. But he spears that with the precision of a surgeon. Run. He's telling all of us, Pradeep is not the only one who can bat. I can do it as well. Short and wide. Short and wide. Wanted to play the cut shot there. The shot was on. Nobody at deep point. Vacant. Even if he had just got it from the splice of the bat, the ball would have gone flying towards the fence. Disappointed. He missed out on a scoring opportunity. Has Kiran. On the pads this time. A defensive line. Single taken at the end of the second. The score's on 21. Fabulous partnership so far. What has been the hallmark of this partnership is they've mixed aggression with common sense. They've got those boundaries and they've also rotated well. Both the batsmen have got themselves in, which is very important on a tricky surface like this. They've gone after the power play. And it's been a victory for Royals Suragiri. They've been asked to bat. They've been put into bat after losing the toss. It takes great skill for the batting team to win the power play. And they've come out with flying colors. Have Royals Suragiri. 21 scored of the 2 overs. Run rate at a mammoth 10.50 runs per over. A change in bowling. Dhanush. Dhanush means bow in English. Let's see what arrows this man has got in his quiver. He'll be bowling to Pradeep. He'll be bowling to Kiran, I beg your pardon. Both sides of the wicket are playing evenly. That will be very encouraging for the batsmen, that there is no up and down movement. It's been an even pitch. And they can hit through the line. As you've seen in the previous over, the regal cover drive that you saw in the previous over was the shot of the innings. Plays it on the onside, played off the hips. Man at short, fine leg, will cut it off. Now that the field is spread out, we'll have to wait and see if the batsmen change their approach. Will they still go hell for leather and go after the bowling? Or will they taper down? Maybe rotate for another couple of overs and then go after the biggies. Right now, the biggest gap on the field is between the man at point and the man at deep square leg. So the reverse sweep is very much on at this point. Marvelous! That is a biggie and it's out of here. I tell you what, that ball was still going up as it crossed the fence. A sensational strike this. Those long rivers from Pradeep coming into play. Oh, what a strike. What a strike. Slot ball. And he's pounced on it like a tiger, has Royals batter Pradeep. He's on song, isn't he? Those long levers coming into play. He goes again. Not sure what the bowler was appealing there. He's lucky that there is no LBW involved there. That looked quite straight here from the comm box at least. When in doubt, ball full and straight. That should be the mantra for all bowlers. They've been carted around. I think they're still bowling a little full. Slow delivery this time, but it doesn't matter. As another one goes through. No, an excellent stop there. He saved his team 6 runs. Some confusion out there in the running. That was clobbered. Didn't get all of it. Got the inside half of the bat. So it did not travel. But an excellent fielding effort by the man at long leg. By the man at long on. I beg your pardon. Lazy running. Lazy running. Everybody in and around the ground thought that was an easy boundary. But the strike is rotated, a slower delivery, chance of a run out at the striker's end, and I think he's gone here. I think he's gone. It looked very tight live.
It's come to the third umpire. This is going to be an interesting call. Pradeep, who looked invincible out there in the middle, has he given up his wicket here? All eyes towards the third umpire. Such an important decision this, given where we are in this game. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವನರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ. It's a decision everybody knew was coming. The finger has gone up here from the third umpire. And Pradeep's quick cameo, entertaining cameo, has to come to an unfortunate, tragic end. We've seen he's been a little pedestrian in his running between the wickets, even on the previous ball. But this time, desperation to get back on strike. He loses his wicket. You can see Kiran is following the batter, apologizing to him. But you can't undo what's already been done, my friend. But the score is still at 29. An exceptional opening stand this. Could have only gotten out with a run out, the way he was playing. A new man walks in at number 3. Usually a spot reserved for the best batter in the side, number 3. You've seen Ricky Ponting from Australia, one of the greatest that they have produced, walks in at number 3. Virat Kohli from India walks in at number 3. Babar Azam sometimes plays at 3. Joe Root plays at 3. Steve Smith plays at 3. So any top batter of their respective sides likes to walk in at 3 because they have the safety net of the ball not moving around, so that they protect their main batter. Vishwas means trust. The batting team have put a lot of trust in sending in this man at 29 with last ball to go. 2.5 the scores on 29. Run rate is terrific at the moment. Oh, this has gone up. This has only gone up. It falls in no man's land. Excruciatingly close. It was there and then it wasn't. His heart would have been in his mouth. Vishwas goes through with a shot way too early there. Gets the leading edge. Gets the toe end also a little. End of the over. The score's on 30. They like round figures, it seems, the batting side. Run rate at 10 runs per over. They're sailing at the moment. Coasting at the moment. This is the time. This is the time for the fielding side. Vikram Warriors to make a comeback into this game. Because with the new man in, you don't have to go for the wickets. Maybe string a couple of dot balls together. Build pressure. Strangle the batting side. And then the batsman will make a mistake. Will give you that wicket if you keep piling on the pain of dot balls. Stance that we usually see in tennis ball cricket, with this wide open stance giving them access to the onside area, but the fielders need to recognize such a stance and try to ball the deliveries out of his arc. There is a man at deep point. I think that is to prevent the reverse sweep early on in the innings. But with that man back, they have to either have mid on or mid off back. Taking their own time in setting the fields are Vikram Warriors. They've been beaten into confusion because flurry of boundaries in the first 3 overs, and they've only lost one of their batters. Long run up. That's big. That is a sensational strike. But is it big enough? Yes, it is. You betcha that's a big 6. The longest part of the ground between deep mid wicket and long on. He's
He's played a sensational shot. Stupendous hit from the new man in. Vishwas. He's built like a tank. He's built like a tank, is Vishwas. And Akshit is welcome to the bowling with a humongous six. This is short. That's the length. That's the length. Make the batsman sniff the ball every now and then. You can see that the batsman was committed onto the front foot there. Didn't have time to go back on the back foot and pull. And is beaten for pace and the length. They've been a little too full. I think the coach of Vikram Warriors, when they look at the pitch map, they'll realize that they have balled a little too much in the batsman's arc. Need to just ball in the 6 to 8 meter region, which is the good length area. Goes full again and he's gone the distance, or has he? More height than distance. No, it isn't. It's gone for another biggie. An enormous 6 over mid-wicket. 2 in the over for Vishwas. He is looking ominous, isn't he? He is looking in breathtaking touch. That's all power there from Vishwas. 2 sixes in the over. The bowler under huge pressure, massive pressure. Both the times, he's allowed the batsman to get under the ball and get that full swing. The moment he's pulled the length back, he's got dividends. Slow delivery. I think this is toe end. This has gone up. Man at long on charging in, and he's grasped it. He has grasped it. Can you believe it? He's done all the hard yards. He's done all the hard work. He gets to the ball and just lets it slip through. What a time to drop a catch. Nothing going in favor of Vikram Warriors. And Akshat. Oh, it's not your day, young man. The fielder's not backing you up so hard in the short format. When the fielders don't back you up. Bang! This time the catch has to be taken. Will it be taken? And this time it is. And a celebration of relief and frustration for Akshit. He comes back with a wicket after being clobbered down the ground for a couple of sixes. I tell you what, Vishwas, the big Vishwas, the muscular, the hulking Vishwas, came in with only one mindset. See ball and hit ball. And not just hit ball, hit it out of the ground. His cameo has ended. And he's given his team that push even out of the power play. Usually we see batting sides slow down after the power play. Not the case here with the Royals. And Akshit will be so happy. So relieved to see the back of Vishwas. You can see the celebration there. Can he close out his over well? Expensive at the beginning. Akshit to the new man in. Akshit to Manish. Right arm over, tall man. Short and wide, he slashes. But should be a single. End of the 4th over, the scores on 45 after the completion of 4. Run rate 11.25. It's all the batter's game at this point in time. As I'm joined here in the commentary box by Manish Shetty, Karkala, to take us through the second half of this exciting first innings.
have they got too much here in the first 4 overs? Have they batted the opposition out of the contest here, Manish? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿಮಠ ಅವರೇ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೀಶ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ ಕೂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ವೈಶಾಖ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್, ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೂಡ. 90ರ ದಶಕ, ಅದೇ ರೀತಿ 2001-2010ರ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 47ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಕೂಡ. ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ದಂಡನೆ ಕೂಡ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 51, ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಎಸ್ತ ವೈಶಾಖ್ ಟು ಮನೀಶ್. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 52ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ, ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ, 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. Só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai
6ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಎಸ್ತ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಎಸ್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ರಂಜನ್, ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರೋಟಗಳು ಷಟ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮಣೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ, ಹೋಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 67ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಮಿಡಿಕಿಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಕೈ ಜಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಾದಂತಹ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಡುಪಿ, ಸನ್ನಿ ಉಡುಪಿ, ಎಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸಬಲ್ಲ ಅಂತ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 69ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 69ಕ್ಕೆ 2. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ. ಒಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಂಕಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅಂಕಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ 7ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಂತು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು, ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಓಟಗಳು, ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಮಿಲನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕರ್ಲೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ. ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಟಗಾರ ಸುಧೀರ್ ಯಾನೆ ಚಿಕ್ಕ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ. ಏಳನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಗೆತ ಕಂಡ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಡಗುಡದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 78 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಂದಾಪುರ್. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಟು ಸುಧೀರ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 80 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 81ಕ್ಕೆ 3. 81 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ಆಟ, 2-3 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಆ ಬಳಿಕ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಧೀರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಉಡುಪಿ, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇತ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೋತ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ.
ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಟು ಸುಧೀರ್. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಮಿಡೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ 4 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ, 3 ದಿನಗಳ ಬಂಟರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ, 3 ದಿನಗಳ ಬಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷಿತ್ 8ನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಹೋದರೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 90 ಓಟಗಳು. 90ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 4 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಓಟಗಳು ಷಡ್ಕ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುನಾಲ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 96 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 97ರ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 97ರ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಟ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಕೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಟ್ ಬಿಸಿಯಲೆ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಹಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವರ್ ಟು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಟ್ ರೀಸ್ ಉರುಯಿತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಂಡು ಬಿಬಿಯಲೆ. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಟ್ ರೀಸ್ ಉರುಯಿತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಂಡು ಬಿಬಿಯಲೆ. Hello, check, check. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मनीष. तो तमाम दर्शकों को जो इस क्रिकेट श्रृंखला को देख रहे हैं सभी का हृदय से स्वागत करते हैं. आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025. क्रिकेट श्रृंखला बार बार अलग अलग स्तर पर बनती हैं और अगर मैं ये कहूँ कि प्रसाद शेट्टी, सचिन राजरे ने क्रिकेट श्रृंखला के बंस प्रीमियर लीग का एक नया सूर्योदय अगर कहें तो गलत ना होगा. 2025 की ये क्रिकेट श्रृंखला एक नए बड़े पैमाने पर और एक बड़े स्तर पर इस क्रिकेट श्रृंखला को बनाने का उनका सपना पूरा हो चुका है. धीरे धीरे क्रिकेट श्रृंखला निश्चित तौर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी. उम्मीद करते हैं देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला को देख रहे हैं. लाइव स्कोर में मेरे साथ जुड़े मेरे साथी कमेंटेटर भी हैं, स्कोर स्टैटिस्टिशियन भी है. उसके अलावा क्रिक्से में नितेश शेट्टी जी और उनकी टीम, हालांकि वो प्रोपराइटर हैं, उनकी टीम यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है. आइए सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं. अजय राज का प्रणाम स्वीकार करें. इस वक्त दो ऐसे टीमों के बीच में एक जंग, एक द्वंद्व, एक संघर्ष होता हुआ जो बंस प्रीमियर लीग 2025 के एक और कदम को आगे बढ़ाने की ओर जा रहा है. रॉयल सुरगिरी और विक्रम वॉरियर्स के बीच में ये संघर्ष चलता हुआ. विक्रम वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला और रॉयल सुरगिरी ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की. आपको स्वरूप शेट्टी ने बहुत शानदार पिच का विवरण दिया. उसके पश्चात उस विवरण को ध्यान में देते हुए निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी की गई और निर्धारित 8 ओवर्स में
96 रनों को बनाया गया। 97 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का है और विक्रम वॉरियर्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं। सह्याद्री अड्यार का ये बहुत बड़ा विशाल मैदान प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, जहां पर दूर दूर आपको शानदार नेचर का दृश्य देखने को मिलेगा, प्रकृति का दृश्य देखने को मिलता है। महाविद्यालय है ये, और जिसमें बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं को रचाया जाता है। और इस साल में साल के दूसरे महीने में इस बंस प्रीमियर लीग 2025 की रचना की गई है। हैट्स ऑफ कहते हैं सचिन राजरे और प्रसाद शेट्टी को कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर क्रिकेट के श्रृंखला का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया इस क्रिकेट श्रृंखला को रचाकर, और ख़ास तौर पर क्वालिटी पर ध्यान देते हुए पैनल जो है, कमेंट्री, स्कोरर, टेक्नीशियंस, कैमरामैन जो लाइव है, सबको बहुत ध्यान देते हुए उन्होंने चुना है। और निश्चित तौर पर ये इससे बड़ा शानदार मैदान कहीं और नहीं हो सकता इस क्रिकेट श्रृंखला को रचाने के लिए, और इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना जो नए स्तर पर और नई योजनाओं के साथ बनाई गई है। आइए मैदान की ओर चलते हैं। द्वंद्व शुरू हो चुका है। दूसरे पारी के दोनों बैट्समैन इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइक लेने के लिए स्ट्राइक एंड पर अनिल है, नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन है, और गेंद को लेकर प्रदीप आक्रमण पर तैयार है। दो एंड्स हैं, आपको बता दें, एप्पल प्लाई एंड जो कि इस छोर पर है और दूसरी छोर पर टेंट ऑफ एंड है। तो हमारे जितने सारे मुख्य स्पॉन्सर्स हैं उनका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। दूर वाले छोर से पहले गेंद को ऑन साइड की दिशा में बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया, लेकिन फील्डर गेंद उन्होंने कैच किया और इस कैच के साथ ही पहला विकेट गिर चुका है। शानदार कैच के प्रायोजक थे, जैसा आप जानते हैं, टेंट ऑफ की ये शानदार प्रस्तुति, और इस कैच के प्रायोजक थे टेंट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे। जमन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया रेडी एंड रीस गुरु इत्ते पोज मंजी रट भोजनाल शुरुआत बीपीएल। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेंथ में ज्यादा आती हुई ये गेंद प्रदीप की, जिसको थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल, और पुल करने के प्रयास में थोड़ा सा ज्यादा स्कूप के अंदाज में गेंद हवा में उठी और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में फील्डर ने आकर गेंद को शानदार तरीके से कैच कर लिया। इस शानदार कैच के प्रायोजक थे टेंटफ, और इस बीच लंबे कदकाठी वाले गेंदबाज संदीप प्रदीप माफ कीजिएगा दूर वाले छोर से आक्रमण पर दोबारा तैयार हो रहे हैं, और उनके सामने नए बैटर का आगमन हो चुका है, विनर स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। टेंटर फेंड से इस ओवर की अगली गेंद, प्रदीप आक्रमण पर तैयार दूर वाले छोर से, यह गेंद ओवर द विकेट और बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, और बल्ले का भारी मोटा सिरा देकर गेंद को उन्होंने कट कर दिया, जब तक थर्ड मैन में फील्डर डीप में आकर गेंद को समेट कर थ्रो कर पाए। दोनों बैट्समैन के पास इतना समय था कि वो आसानी के साथ एक रन को पूरा कर लें, और इस एक रन के साथ ही रनों का बनना शुरू हो चुका है। एक रन बगैर किसी नुकसान के स्ट्राइक एंड पर इस वक्त सचिन आ चुके हैं। सचिन के लिए गेंद पुश भर कर दिया, गेंद को एक रन और खाते में रन्स बढ़कर पहुंच चुका है। 2 पर पॉइंट की दिशा में गेंद गई। दोनों अंपायर से इस वक्त ऑन फील्ड रवि रंजन और संतोष कुमार सूरतकल। संतोष कुमार सूरतकल को आप जानते हैं बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर हैं, बहुत ही अनुभव से भरे हुए हैं। उस छोर से गेंद इस बार ड्राइव करने का प्रयास, पूरी तरह से विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, बल्ले का थोड़ा भारी मोटा सिरा लगकर गेंद लगभग गली में गई, जहां पर शॉर्ट गली में फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर गए, लेकिन इससे पहले दोनों बैट्समैन ने दौड़कर एक रन को पूरा कर लिया और रनों को बढ़ाकर पहुंचा दिया 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर। सवेरे के 10:45 हो चुके हैं। बहुत शानदार वातावरण है। इस बीच गेंद को हवा में उछाल दिया, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, गेंद उनसे बीट होती हुई, जी हां, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये शानदार 6 रन। जमन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया रेडी एंड रीस गुरु इत्ते पोज मंजी रट भोजनाल शुरुआत बीपीएल। थैंक यू।
तो जबरदस्त सिक्स के प्रायोजक थे लोटस सुपर सिक्स, जिसे कहते हैं निश्चित तौर पर शानदार, कमाल का और बेहतरीन। उस छोर से ये इस ओवर की अगली गेंद संदीप आक्रमण पर, ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा पीछे हट गए, बल्ले का भारी सिरा दिया और बिल्कुल थोड़ा बाहर निकलकर आकर इस स्टंप्स की सीध पर आती हुई गेंद को सिरा देकर कट भर कर दिया बैट्समैन ने। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है और तो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 10, 1 विकेट के नुकसान पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ऐसे में सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज इधर उधर टहल रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं। और अंपायर्स जो कि इस वक्त ऑन फील्ड, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा पुश करें खिलाड़ियों को। अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं, सारे खिलाड़ियों से अनुरोध है, दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा सहयोग करें और जल्दी जल्दी खेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। और इस वक्त नए गेंदबाज का आगमन चुना गया है। अब कप्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि वो एक अच्छे, उनके पास विकल्प कितना है ये बहुत ज़रूरी है कि कैप्टन के पास क्या विकल्प है, कौन से गेंदबाज को कब आक्रमण पर लगाना है। ये बड़ी योजना कप्तान के ऊपर लागू होती है, तो कप्तान क्या कर पाते हैं इस वक्त इस छोर से, यानी कि एप्पल प्लाई एंड की दिशा से गेंदबाज आक्रमण पर आ रहे हैं। मनीष आक्रमण पर हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन सचिन एक जबरदस्त छक्का लगा चुके हैं, 8 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सचिन स्ट्राइक एंड पर, क्या सचिन आज तेंदुलकर बन पाएंगे इस छोर से? ओवर विकेट, ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, थोड़ा सा पीछे हटते हुए ड्राइव कर दिया गेंद को, अच्छा स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर डीप की दिशा में गेंद गई। जब तक फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, सचिन ने आसानी के साथ अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया, दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया। रन बढ़कर पहुंच चुका है 11 पर, 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। मनीष की योजना रहेगी कि वो किस लाइन और लेंथ के साथ इस वक्त बैट्समैन को गेंदबाजी करें। ओवर विकेट, इस छोर से गेंद बहुत खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव है, लॉन्ग ऑन के बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई और ये शानदार 4 रन। तो इस शानदार चौके के प्रायोजक थे अर्नवा। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बैट्समैन बीट हो गए, शायद बल्ले को लगी या नहीं, लेकिन स्टंप्स पर जाकर गई, गिल्लियों को उड़ा गई। इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है और इस शानदार विकेट के प्रायोजक है टेंट ऑफ डीजे। ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत मोके दिन जिना कीमत थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गेंद, कमाल की गेंदबाजी मनीष, जैसा मैंने कहा कि अपने योजना वो बना रहे हैं कि गेंदबाज को किस लाइन और लाइन के साथ वो गेंदबाजी करें। एक ऐसी गेंद लगभग एंगल डिलीवरी के साथ थी, निश्चित तौर पर अंदर की तरफ आती हुई, बैट्समैन थोड़ा सा चकमा खा गए, गेंद को फ्रंट फुट पर खेलें या क्या करें इस अंदाज में आधे अधूरे मन से गेंद को खेला गया स्ट्रोक था, मिस कर गए और गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई। नए बैट्समैन शोभित स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। इस छोर से वो विकेट, इस ओवर की ये गेंद अच्छी गेंद थी, दोबारा स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर से नहीं संभली गई, लेकिन दोहरे प्रयास में जाकर उन्होंने गेंद को समेट लिया और रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। कुल मिलाकर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, ऑफ साइड पर बैक
पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, कवर एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर रखा गया है। इस छोर से ओद विकेट, एक और गेंद, पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा बैकफुट पर स्लैश किया था, मिस कर गए इस गेंद को। गेंद की रफ्तार को ज्यादा थी, लगभग 75 केएस रफ्तार की यह गेंद बाउंस होकर उछल कर निकल गई। बैट्समैन थोड़ा सा बैकफुट पर कट करने के प्रयास में विफल हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। मनीष अच्छी योजना बना रहे हैं, वेरिएशन उसकी गेंदबाजी में दिखाई पड़ रही है। इस बार ऑन साइड की दिशा में लपेटे में लेकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए। जबरदस्त सिक्सर और इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट है लोटस सुपर 6। जमन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया रेडिया रीस गुरु इत्ते पोज मंजी रट भोजनाल शुरुआत बीपीएल। थैंक यू। तो लोटस सुपर 6 जैसा आपने देखा बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक था। आइए आपको इक्वेशन बता दे, 36 गेंदें बची हैं, 76 मोर रन्स टू गेट रिमेनिंग 36 बॉल, 36 गेंदों में 76 रनों की दरकार। और पिछला स्ट्रोक कितना विश्वसनीय था इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। शोभित का वो स्ट्रोक विश्वास झलक रहा था उनके स्ट्रोक में, लपेटे में लेकर ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था, मिड विकेट पर घुमाकर एक अच्छा बैकलिफ्ट था उनका, उसको खूबसूरती के साथ घुमाकर गेंद को मिड विकेट के बाहर हवा के रास्ते भेज दिया 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। दूर वाले छोर से गुरु प्रसाद आक्रमण पर आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन सचिन जो कि 9 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक जबरदस्त छक्का वो जड़ चुके हैं, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह वो कद काठी में छोटे हैं लेकिन पैकेट धमाका बड़ा कर सकते हैं। छोर से इस ओवर की ये गेंद, गुरु प्रसाद की गेंद, इस बार राउंड विकेट ये गेंद बाएं हाथ से जिसको ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया, लेंथ में ज्यादा थी, इन स्विंगर के अंदाज में थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी और उसको ऑन साइड की दिशा में खेलकर 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 22 पर। स्पिन का आक्रमण है, माफ कीजिएगा, और कितना असर दिखा पाएंगे, फिरकी कितनी दे पाते हैं, गेंद को किस तरह से वो घुमाव देकर अंदर की तरफ ले आते हैं, ये एक देखने वाली बात हो सकती है। कदकाठी में काफी लंबे हैं गुरु प्रसाद, बहुत शानदार गेंदबाजों में गिने जाते हैं और धीमा कदम है उनका दौड़ का। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जाने दिया बैट्समैन ने इस बार गेंद को। मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज है, माफ कीजिएगा, क्योंकि जिस बॉलिंग मार्क पर वो खड़े रहते हैं वहां पर आमतौर पर स्पिनर उस अंदाज में गेंद करते हैं, लेकिन अलग अलग शैली में गेंदबाज होते हैं। उस छोर से राउंड विकेट, एक और गेंद, हवा में खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए, थोड़ा सा ब्लाइंड शॉट था, लेंथ में इतनी लंबी भी नहीं थी, गेंद के लाइन को नहीं परख पाए, खड़े खड़े स्ट्रोक को फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को हथेलियों में कैद कर दिया और दोबारा गेंद गुरु प्रसाद के हाथ में आ चुकी है। वो गेंद को लेकर दूर वाले छोर से तैयार हो रहे हैं टेंट ऑफ एंड से। उनकी गेंद, एक और गेंद, क्या जबरदस्त गेंदबाजी उनकी चल रही है और बैट्समैन शोभित बार बार मिस कर रहे हैं। 3 गेंदें डॉट में तब्दील हो चुकी हैं। गुरु प्रसाद मानो एक बहुत कमाल के शानदार गेंदबाज की अंदाज में वो गेंदबाजी उनकी चल रही है। ऑफ स्टंप पर कड़ी परीक्षा ले रहे हैं बल्लेबाज की, लेंथ में ज्यादा कर रहे हैं, गेंद को स्विंग करा रहे हैं, रफ्तार बीच बीच में ज्यादा हो रही है, तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। उस छोर से एक और गेंद, राउंड विकेट, इस बार हाफ वॉली लेकर गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास, अच्छा ऑफ ड्राइव था, गेंद लगभग लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जा चुकी है। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदल लिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 23 पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हरीश आइकल जो कि स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे साथ सहयोगी बहुत है, बहुत अच्छा है, अच्छा कर सकते हैं। इस छोर से उस छोर से ये गेंद लेंथ में ज्यादा, इस बार ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, जो फुल टॉस जिसको बैट्समैन ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए रूम बनाकर बल्ले का निचला सिरा देकर बल्ले का मुंह खोलते हुए पुश भर कर दिया हल्के हाथ से और 1 रन को चुराकर ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर संख्या बढ़कर ओवर की 3 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, स्कोर इज ऑन 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 24 for 2, 24 रन 2 विकेटों के नुकसान। स्टेडियम
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत मोके दिंचिन कीमत तुलुनाड ऊरुद पंटरन गुत्तुद पोर्लुद पेर्मेद सुरुत गोप्पु पंच प्रीमियर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। ताइए खेल के रोमांच को थ्रिल को बढ़ाते हैं। आक्रमण पर इस वक्त आप देख रहे हैं गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। गोपाल आ रहे हैं इस छोर से और थोड़ा सा वो वार्म अप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दोनों टीमों में अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन समय आपका कितना साथ देता है इस पर बहुत कुछ निर्भर है और प्रेशर आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है अगले मैच के लिए करावली चैलेंजर्स और एजे रॉयल्स और करावली चैलेंजर्स दोनों टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइएगा प्लीज। करावली चैलेंजर्स और एजे रॉयल्स अगले मैच के लिए कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आए। तो इस मैच में इस वक्त गोपाल आक्रमण पर हैं, सचिन स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं और अब इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं 30 गेंदों में 73 रनों की दरकार। इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, मिस कर गए सचिन, न मालूम क्यों बहुत जल्दी खेल गए, गेंद को खेलने का प्रयास उन्होंने किया और बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, गेंद काफी देर से आई और बल्ला बहुत जल्दी चल गया। थोड़ी सी जल्दबाजी में सचिन ने बल्ले को उछाल दिया लेकिन पूरी तरह से लाइन से अलग रह गए। गोपाल की एक और गेंद ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, 2 बार गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर, ऐसी लेंथ डिलीवरी जिसमें स्विंग था, सब कुछ देखने को मिला लेकिन नहीं था तो सफलता नहीं मिली। बस इस बात की खलल है, लेकिन मैं समझता हूं कि गोपाल 2 बार मानसिक तौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से जीत हासिल उन्होंने की अपनी योजना को बरकरार रखते हुए। ओवर द विकेट उनकी एक और गेंद, इस बार लेंथ में ज्यादा कर दिया, ऑफ स्टंप की सीट पर थी, बहुत जल्दी गेंद को पहचान लिया सचिन। इस बार थोड़ा सा सतर्क हो गए, गेंद को हल्के हाथ से उन्होंने हवा में कुछ देर के लिए, थोड़ा सा फ्लैट ड्राइव था, हवा में तैरती हुई फिर नीचे गिरी, जब लगभग एक्स्ट्रा कवर डीप की दिशा में फील्डर जब तक गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया। रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 पर। गोपाल आक्रमण पर, यह गेंद शोभित के लिए, शोभित ने बल्ले को चलाया लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, स्टंप्स की सीध पर थी और पूरा विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था। थोड़े अटपटे अंदाज से उन्होंने गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया लेकिन फॉलो थ्रू में गोपाल बहुत चतुराई के साथ, तेजी के साथ उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया, फील्ड कर लिया और जो रन बनने के आसार हो सकते थे उसको समाप्त कर दिया। आक्रमण पर इस छोर से ये गेंद एप्पल अप्लायंस से हवा में उछाल दिया, गेंद को फील्डर थोड़ा सा डीप में खड़े हैं, शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े खिलाड़ी ने जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में आकर गेंद को समेट पाते, दोनों बैट्समैन ने 1 रन को पूरा कर लिया। सिंगल्स से तो काम नहीं बनेंगे, निश्चित तौर पर चौका और छक्का चाहिए और मैं समझता हूं कि चौका छक्का अगर नहीं लगा तो बात नहीं बनेगी। विक्रम वॉरियर्स को, योद्धाओं को अब इस वक्त चौके छक्कों की सख्त दरकार है। गोपाल आक्रमण पर तैयार, सचिन स्ट्राइक एंड पर हैं, इस छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और अंपायर ने, जी हां रवि रंजन ने हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है, दिशाहीन गेंद थी और गोपाल जिस तरह से इस ओवर में लगभग 2-3 बार उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया था, उसी तरफ फिर एक बार उन्होंने गेंद को बाहर कर दिया लेकिन कुछ ज्यादा बाहर निकल गई जिसकी वजह से अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वाइड करार दें। एक और गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, दोबारा वाइड घोषित किया अंपायर ने और थोड़े से मायूस हो गए हैं गोपाल, लेकिन वो जानते हैं कि इस वक्त गेंद थोड़ा ज्यादा बाहर निकल गई थी। बैट्समैन थोड़ा सा पीछा करते हुए आए जरूर थे लेकिन नियम के अनुसार ये गेंद वाइड थी जिसकी वजह से अंपायर ने इसे वाइड घोषित कर दिया। सिंगल से अभी भी मैं कहूंगा कि बात नहीं बनेगी और सचिन इस वक्त इंतजार कर रहे हैं उन गेंदों का जिस पर वो आक्रमण कर पाए। हवा में उछाल दिया, इस बार गेंद को कैच होगा, लॉन्ग ऑफ में फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच है और इस शानदार कैच के प्रायोजक थे 10 टफ। जमन रे स्टेडिया टॉस रेडी
थैंक यू डीजे। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंटफ। लेंथ में ज्यादा थी, हवा में उछाल नहीं, हालांकि लेंथ में ज्यादा नहीं थी, बैट्समैन ने थोड़ा सा स्टेप आउट किया था और गेंद तक पहुंचकर गेंद को लॉफ्ट किया, पूरी तरह से पुरजोर कोशिश नहीं की, स्ट्रोक के पीछे पावर कम था, कैच कर लिए गए लॉन्ग ऑफर और एक और विकेट का पतन हो चुका। इक्वेशन आपको बता दें, गेंदें बची हैं इस वक्त मात्र 24 बॉल्स टू गो एंड 69 मोर रन्स टू गेट। समय इस वक्त विवरण को, भाषा को बदलने का है और आगे के विवरण के लिए मैं रूबन डिसूजा से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभालें। कमेंट्री पैनल में जैसा आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जितने सारे कमेंटेटर्स, मेरे साथी बंस, माफ कीजिएगा, हम मनीष शेट्टी ने आपको बताया अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में, जो कि प्रयास यही है कि इस क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को कुछ अलग रंग दें, अलग रंगों से रंग दें। इसी प्रयास में प्रयास कर रहे हैं कि आपको शानदार विवरण बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिले। आगे की आवाज रूबन डिसूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay. Good morning, ladies and gentlemen, for this wonderful cricket tournament here in this very beautiful Sahyadri Cricket Stadium. Youth Bunts Manglo organizing this wonderful cricket tournament, Bunts Premier League Season 2. And we are all witnessing one of the grand tournaments of this year. That's been nicely played. Fielder getting under it. Could be out, should be out, and is out. And it's follow wicket. Vikram Warriors needing 69 runs from 24 and now 23 balls to go and 69 runs required. Chasing a mighty total of 97. You needed a good start, and Vikram Warriors in some kind of a trouble chasing a huge total. It's not clearing easy these big boundaries here in Sahyadri, but we're using soft wicky tennis ball. You time the ball well, value for your shots here in Sahyadri. Excellent conditions for this gentleman's game of cricket. Clean it up. Wicket number 2. Excellent bowling this from Rohit Shetty. And he has started with back-to-back wickets and he's on a hat-trick. No hint of rain, but it is raining wickets here in Sahyadri. And Vikram Warriors in this opening encounter losing the plot. It's been an excellent batting display, fielding display, and now the bowling display from Royal Suragiri Bunts, the men in blue dominating this opening encounter here in this beautiful Sahyadri cricket ground. Last call for the two captains. Karavali Challengers taking on AJ Royals. This is the last and the final call for Karavali Challengers and AJ Royals captain. You have to report to the commentary box within 2 to 3 minutes. AJ Royals and Karavali Challengers the captain. Oh, that's a full toss. No ball called as well. Above the waist. An illegal delivery. So far he's bowled so well, but this time and it will be a free hit. In fact, everything is a free hit now for the Vikram Warriors. They need to get some big hits, and this will definitely help. We have a free hit. And Rohit is still on a hat-trick. Here we go. It's in the air, but that's going to be a free hit. Even if the fielder takes the catch, it's going to be a free hit. Chance of a run out. Chance of a run out at the striker's end. The fielder did well to take the catch, but that was a free hit, so you can't be out on a free hit.
unless it's a run out. And so now Rohit way outside the off stump. Umpire signals it's a wide. So extras will definitely help the batting side. Doesn't matter how they come, as long as they come for Vikram Warriors. League format this, so every run matters. Even if you lose the game, you got to be very, very close to the target, because the net run rate is going to prove handy. Way down the offside, but inside the umpire's guideline. Wanted to switch it. No connection. Last and the final call for Karavali Challengers AJ Royals. The two captains haven't reported in the commentary box. Fuller length delivery way outside the off stump. That's a good line to ball. You got to be bowling way outside the off stump, asking the batters to fetch it from way outside the off stump. Good line this, except for that no ball that Rohit Shetty bowled. He's been spot on in this opening encounter. Another beauty from no ball. And this looks like a front foot no ball. Yes, it is. And I request the captain of Karavali Challengers to please report at the commentary box immediately. Karavali Challengers captain, last and the final call. Karavali Challengers, last and final call, the captain. Meanwhile, Rohit is all set. Somnath nicely driven, Upishly straight to the fielder. Well, that is a free hit, so can't be out. So that's the end of Rohit's over. Fifth over comes to an end. The score on the board is 35, going at just about 6 runs per over when you have to be scoring more than 11 runs per over. Asking rate, mountain to climb. I think it's Mount Everest to climb, Ajay. And it looks quite impossible at this stage. But we've seen funny things happen in this gentleman's game of cricket that we all love. We have DJ Sanjay entertaining all of us. All right, last and final call for last and final call for Karavali Challengers. I request the organizers to please visit the commentary box. Sachin Prasad. All right. So the two captains are here in front of the commentary box. So we will have the toss. Gopal, excellent bowling this from Gopal. So far, so good for the men in blue. Having lost the toss, put into bat, posted a huge total, 90 plus. And they've defended in style the fielding side. Another slow delivery, this from Gopal. Inside edge onto the short fine leg. Fielder does well. Singles will not hurt the fielding side, the big ones, and they require almost every delivery a biggie. It's not easy clearing these big boundaries. There's a strong breeze blowing as well. Excellent conditions for gentlemen's game of cricket. That's a full toss delivery. Wanted to flick it on the onside. Leg by signal as well by the umpire. Doesn't matter how they come, as I told you previously. Need to come quickly. Slowly and steadily. Royal Suragiri Bunts towards the victory in this opening encounter of
Bunts Premier League 2025 Season 2. Viewers watching this telecast of this tournament on Cricsay. That's been nicely driven. There is protection. One bounce to the fielder. Bunts are everywhere. Every corner of the world. Supported this tournament from every part of the world, and they would want to watch this telecast from whichever part of the world they are. And we have the live telecast of this tournament, 3-day tournament, this day-night tournament. And that's the end of over number 6 as well. Cricsay brings you the live telecast, live coverage of Bunts Premier League Season 2 here in Sahyadri. DJ Sanjay, DJ Sandeep, thank you so much. And league format this, so every run matters. Even if you lose, make sure the margin of victory is not very, very high, because the net run rate is going to be so and so crucial. It's still early days this, but as the tournament goes on, every run will matter. Bunts Premier League 2025 Season 2. Manish to ball the 7th over. 12 balls to go. 58 runs required. I think now every ball has to go over the rope. That's an excellent delivery. Walking across. Wanted to play it on towards the fine leg. You miss. I hit stuff this from the bowler. Stadium full and nalipuga bale bale guttuda javaler na goppundu inchidule uruda bilikulu goppuna tagattu 6-4. The wicket brought to you by Tentoff. Excellent delivery hitting the leg stump. And Manish is so good. Bowling from that Tentoff end has picked up a crucial wicket. Another fuller length delivery, Yorker length delivery. In fact, it's an unplayable delivery for the batter. 10 balls to go, 58 runs required. Nicely played, but there is protection towards that long on. Good throw to the bowler as well. 9 ball 57, pretty one-sided affair this opening counter. But Vikram Warriors, very, very good side. Need to come back strongly in the next game if they have any chance to qualify for the playoffs. But it's been so far an excellent all-round show from Royal Suragiri Bunts. That's a slow delivery. Nicely played, but there is protection. It's not easy hitting these boundaries, clearing the boundaries. A big outfield. Sahyadri, always a big outfield when you're playing tennis ball cricket. The ball does not travel. You got to time the ball well. You got to play with the wind. All these factors matter when you're playing tennis ball cricket here in Sahyadri. That's been nicely played. Onto the stumps. Flicked it nicely. Single. It's important to not lose many wickets, because that will hamper the run rate, the net run rate as well. That's the end of over number 7. And after the completion of 7, the score on the board is 43 for the loss of
6 wickets. They did not start well. Vikram Warriors lost a wicket with no score on the board. And then a small partnership building of 15 where the second wicket fell. But after that it's been a lot of wickets falling at score of 28. 3 wickets in fact. Also would like to congratulate the 2 men behind this excellent cricket tournament, Sachin Rai and Prasad Shetty, the 2 young men with the support of all the others, with the support of all the sponsors as well, without whom this tournament wouldn't have been successful. A lot of sponsors who have supported this tournament. We will definitely read out names of all the sponsors who have supported us. In the air, oh, that's a good catch. Running back, backpedaling, it's not easy. And the big man has taken one of the toughest catches. Looked easy, but he made it look easy as well. Just outside the 30-yard circle. Ready and grease, Guru itle pose, manji rat poji naal shuruaat BPL. Way outside the off stump, wanted to make room and play it inside out towards that cover. Not easy. One of the toughest shots to play in cricket. And that's been played nicely. Singles will not matter this for the fielding side. Excellent show this from Royal Suragiri Bunts. They lost wickets when they were batting, but that intentions were quite clear. They wanted to post a big total on the board, so wickets did not follow. Wickets did not matter for them. Kept on scoring, loose deliveries. They put it out of the ground, and so with that, the total they posted 96. What a huge total. Oh, that's a good shot, but straight to the fielder. Is it going all the way? No, just inside the circle. Simplest of the catches hit the deep by the fielder. So that's another wicket down. Brought to you by Dent Off. An excellent theme song this as well, which is played by our DJ Sandeep from Mangalore, one of the finest, playing the Bunts Premier League theme song. Ladies and gentlemen, that's the end of Vikram Warriors innings as well. They have been bundled out for a score of 45. They managed to score 45 in the limited 8 overs, which means Royal Suragiri Bunts have won the opening encounter. Congratulations to them as well. By 51 runs, that's a huge margin. When you're playing 8 over cricket, 51 is a huge margin. Something for Vikram Warriors to think about when they come back and play their second game. And the player of the match, ladies and gentlemen, we have Swaroop in the presentation box. And the player of the match
of the opening encounter will be announced by Swaroop. Swaroop, over to you. Thank you, Ruben. A convincing victory here for Royal Suragiri on the back of a sensational performance by one man, Manish Shetty. 19 runs with the bat, 2 wickets with the ball, all-round show, and he's dragged his team to a dominating victory, a decimation job in the first game of BPL. I request Manish Shetty to kindly make his way into the presentation area. Manish Shetty of Royal Suragiri, to collect your well-deserved Player of the Match award. Meanwhile, I would also like to welcome Mr. Prashant Shetty, the owner of AJ Royals. Mr. Prashant Shetty is with us, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for being a part of this lovely tournament. He is the owner of AJ Royals. AJ Royals will play Karavali Challenges in the second game. And Mr. Prashant Shetty from the AJ Royals is the owner of AJ Royals, is with us. Sir, thank you so much, and a warm welcome on behalf of everybody gathered here and people watching live this telecast. From all of us watching live and people gathered here, a warm welcome, sir, Mr. Prashant Shetty. Thank you. I request Manish Shetty from Royal Suragiri to make his way to the presentation area. We have our esteemed guests waiting for your arrival. Ladies and gentlemen, the player of the match of the opening encounter that was played between Suragiri Royals Bunts and Vikrama Warriors. From Royal Suragiri Bunts, it is Manish Shetty for his all-round performance. Picked up wickets, scored 19 runs as well. Manish Shetty, I request Manish to please collect your player of the match award from Mr. Srinivas Shetty. I request Manish to please come forward. Manish, wherever you are, celebrate later, but please come and collect your player of the match award from Mr. Srinivas Shetty. Swaroop is waiting at the presentation as well. I request Manish Shetty, please quickly come forward and collect your player of the match. Anybody from Bunts, from Suragiri Royals, to please inform Manish Shetty and ask him to please come and collect his player of the match award. Manish, if you could please quickly. Ladies and gentlemen, we have Manish Shetty. Swaroop, over to you. I request our esteemed guest, Srinivas Shetty, to kindly make his way into the presentation area. I request the 12th man of both the teams to please come forward. 12th man, without 12th men, we are not going to start the match. 12th men of both the teams. 12th men of AJ Royals and Karavali Challenges. 12th men of AJ Royals and Karavali Challenges. Commentary box, quickly. Ladies and gentlemen, before we start the second game, there is change in voice, change in language. It is going to be Manish Shetty Karkala in Kannada. Ladies and gentlemen, more welcome Manish Shetty to the commentary box. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಬಜ್ಪೆ ಅವರೇ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ
ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಇಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೀಪ್ ಮುಲ್ಕಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಲ್ ಚೌಂಡಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರುಗಳನ್ನಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇವ್. ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪುಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ದಶಕಗಳಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಶ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆಬಡಿ ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 4ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಡೀಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಓಟಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಆಟಗಾರರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್, ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಮತ್ತೆ ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೌಂಡರಿಗೆರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಾರದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ
ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರಬೇಕು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕಿಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿ. ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಆ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ. ಕ್ರಿಕ್ಸೈ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಮಗೆ ತಿಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತದೆ. ಎಸ್, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಟ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಟ್ ಬಿಸಿಯಲೆ ಒನ್ ಡೌನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೈಲೂರು. ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 7ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಹರ್ನಿಶಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 96 ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಸುರಗಿರಿ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎದುರಾಳಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಟು ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವೇ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿನೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ, ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 9ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. 9 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಂಘ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವ, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಟರಿಂದ ಬಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಟರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳು, 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲಕರ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ, ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಮಿಲನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 10ಕ್ಕೆ 1. 10 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ, ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ, ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಪಿಎಲ್. ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವನರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರ ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ, ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರುವ, ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹರೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ, ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 12ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಟಗಳು ಷಡ್ಕ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವನರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅಲ್ಲೇ
ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ KA19MH0509 ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೀಟಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KA19MH0509 ಗಾಡಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಣಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ತಂಡ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಣಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರಿ ಆಘಾತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ 2. 25 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಶೀತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹುದ್ದರಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿಮಠ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಗಂಜಿಮಠ್. ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ. Thank you, Manish. The sun is just beating down on this Sahyadri cricket stadium, and it's baking not just the pitch but also the players out there. Short and wide, slashed away, gets that cap through the infield. There is a sweeper cover there on the offside, should be a single. This game has now turned into not just of skill, not just of strategy, but also of stamina, because the sun is seeping the energy of the fielders there, and it's a scorcher of a Friday with Amrut deciding to go short and wide. There is protection on the offside for him. Opens the face of the bat. Should be a single. Very difficult in tennis ball cricket to hit behind point, because there's not much pace on the ball that the batsman can use. This is a game of power more than timing. But it's a good start. It's a good start. They've not let the opposition get away. Hello, check. Back to Sandeep, the opener, Hello, check. still intact. Beautiful shot. Lot of bottom hand involved in that, and it's gone all the way. A blistering hit right over the umpire's head. Just a mini conference there with the bowler, but too full, isn't it, Ajay Bhai? You saw in the previous ball when he pulled his length back, batsmen are in two minds whether to pull or to cut. But the moment the ball goes full, it's just a celebration for the batsman. स्वरूप, मुझे लगता है कि संदीप इंतजार कर ही रहे थे कि कब उनको उनके एरियाज में गेंद मिलेगी, और जैसे ही देखा कि गेंद लेंथ में ज्यादा है, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ टाइम किया, और जिस तरह से बैकलिफ्ट था उनका, एक फ्लो के साथ जिस तरह से गेंद को उन्होंने लॉफ्ट कर दिया, क्या कमाल का स्ट्रोक था। हवा के रास्ते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। इस छक्के से अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्वास झलक रहा है और एक बड़े लक्ष्य की ओर वो अपनी टीम को ले जाना चाहते हैं. Certainly, with the bowler giving freebies to the batsman at least once or twice in the over, they don't have to do anything different. They can play the waiting game, put away the bad balls, and still get to a competitive total.
It's been a game of two halves, you can say. There have been good deliveries, but there have been far and few between, because we've seen error balls. They're not balling to their field, but it doesn't matter if the ball keeps going out of the ground where your fielders are. The field is set for a full delivery right now. Lot of fielders in front of square. Full driven down the ground. Lucky escape there, but I think that was the change up. Rolled his finger on the side of the balls. That is what they need to do as well. If you're going to go full, use your variations. Don't let the batsman just swing through the line. Amrut has made a mini comeback of sorts. Again, on the leg side, put away just for a single. Srikanth doing the right thing. He's new at this crease. There's plenty of time in the innings. If you play yourself in for a couple of balls, then you'll really know what the pitch is doing. With the sun really at the top of the hour, the moisture in the pitch has evaporated. So the pitch is quite hard. The bounce will be even. So all the assistance of the pitch is gone at the moment. He goes big. I don't think he's got all of it. He's not got any of it. And a simple catch taken by the man at deep mid-wicket. Jamanare, steady-ya, toss-gu, ready-ya, ready and grease, puru itte, pose, munchi rattu poochi naale shuruvaat BPL. Over started expensively, but in the end, as a consolation, he does get a wicket. Does not take away the fact that it was an expensive over. They've got 10 wickets at the start of the innings. So even if they lose a wicket and over, they'll not get bowled out. So it's a simple strategy for the batting team just to go after the bowling until they run out of batters, Ajay bhai. स्वरूप, मुझे लगता है कि जिस तरह से रन्स इस वक्त बन रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग 30 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं. 5 ओवर्स बिन कंप्लीटेड और 5 ओवर्स में 35 रन्स बन चुके हैं, यानी कि औसत कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है. तो बचे हुए ओवर्स में और स्लॉग ओवर्स में आक्रमण करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त करावली चैलेंजर्स को, वरना वो सम्मानजनक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे. और संदीप ने इसी प्रयास में अपना विकेट खो दिया. हालांकि अच्छा प्रयास था, एक ज़बरदस्त छक्का भी वो लगा चुके हैं, लेकिन अभी बचे हुए ओवर्स में 3 ओवर्स में 18 गेंदों में बैट्समैन को आक्रामक रुख अपनाना ही होगा. Won't be easy, but that looks a delightful stroke and excellent fielding effort there. Football skills shown. We'll have to ask him after the game whether he played some football in his university days, because that is exceptional stuff. Long, he's quite tall, so getting down won't be easy for him. Decides to use his foot. Good shot as well. Swivel, hitting over deep square leg. Not an easy shot, but left-hander. This will change things strategically. And the field also has to be pushed back on the onside. Some headaches for the fielding team captain and for the bowler as well. He has to adjust his line. If he bowls the same line that he did to the right-hander, this ball will fly over fine leg. Right arm over to the left-hander. Coincidentally, this combination has the highest batting average in Test cricket. Right arm bowler against the left-hander. There we go. That's the first error in the line. Tries to go a little bit outside off, misses it completely, leaves it alone. The batsman quite relaxed, not trying to just chase a wide one there. Dikshit is the bowler who's going to be bowling to Vikesh. Leaves it again, back-to-back wides here. We keep saying it, the left and right hand combination always causes that additional complexity to the bowler, because he would have settled to a nice rhythm, nice release angle. But now he has to change all of that. But this angle I like. The ball will go across the left-hander from over the wicket. So the batsman has to play on the offside. Goes for the reverse and he gets all of it. Clears the man at short third man. Long levers there. And a couple of runs taken. Good running between the wickets. Had to scamper in the end. But that's a good option. You can see that the batsman is analyzing what line and length the bowler is bowling. Decides to get underneath the ball. Uses the angle to his advantage to get those couple of runs. It's been an innings of punching and counter punching. The score on 40.
decides to come round the wicket and it's been dealt with more height than distance and taken. No, it's been put down. Can you believe it? It went right into his hands and it's been grasped. No one on the field can believe what they've witnessed. He's disappointed as well. He does not look at the fielder nor at the captain. What do you do as a bowler, Ajay bhai? अब स्वरूप अच्छा मौका था, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस फुर्ती के साथ फील्डर वहां पर दौड़कर गेंद को कैच करना चाहते थे, थोड़ा सा एंग्शियस थे, और मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ आए, शरीर का संतुलन बनाना जरूरी था, उसमें वो फंस गए और इस वजह से गेंद हाथ से थोड़ा सा बाहर निकल गई और मैच का एक तरह से जीवनदान मिला बैट्समैन को. Got a feeling he overran the ball, but this is hooked into the gap. A terrific shot, gets inside the line of the ball, uses the pace of the ball up, and gets that boundary. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4. You ask an Indian what's his favorite shot, he'll tell you the cover drive or the straight drive. You ask an Australian, he will tell you it's either the pull or the hook. And that's the example of a hook shot there. Beautiful shot. The balance, the transfer of weight onto the back foot was brilliant to see. And he gets the desired result. शरीर का संतुलन बैकफुट पर, जी हाँ, ट्रांसफर कराना, संतुलित करते हुए गेंद को हुक करना, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक. Goes again on the onside, straight to the man at short fine leg. Goes for another of his hook strokes, but the ball just not there. Premeditation involved there and a simple catch to the man at short fine leg. ಜವಲರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೋಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಪಿಎಲ್. This is why this is a game of chess, isn't it? You have to predict what the batsman is going to do, and the bowler did exactly that. Just balled a touch fuller. Batsman already in position to play the lap or the hook, but just couldn't get underneath the ball, Ajay bhai. जिस तरह से हम चेस खेलते हैं स्वरूप, उसी तरह से क्रिकेट भी एक बहुत बुद्धिमान खेल है. बुद्धिमानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिमाग न लड़ाओ तो बात नहीं बनेगी. गेंदबाज को, बैट्समैन को बैटर को रीड करना पड़ता है और बैटर को गेंदबाज को रीड करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं गफलत हो जाती है, और गेंदबाज ने अगर नहीं पढ़ पाया तो निश्चित तौर पर वो खर्चीले साबित होते हैं. और उसके अलावा आप जानते हैं, बैटर अगर गेंद को, हर एक गेंद को नहीं पढ़ पाया, प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो फंस जाता है. और आप जानते हैं कि आजकल के दौर में कितने ट्रिकी गेंद फेंकी जाती हैं, और कभी अचानक फुल टॉस या फिर यॉर्कर लेंथ. निश्चित तौर पर बैट्समैन को सतर्क होना पड़ता है. प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है कि आप गेंदबाज किस तरह से अगली गेंद कर पाएगा. True, anticipation, such a big part of this game. Plays it away on the onside, will keep strike. They're looking for a couple there, will not get it. Like you said, anticipation is not always a bad thing, because at the highest level, the batsman only gets 0.6 seconds to make a decision to play a shot. And in that 0.6 seconds, he has to make 6 decisions, whether to play, whether to leave, front foot or back foot, attack or defense. In that split second, you will not be able to make all of those decisions. You have to take cues from the bowler and then anticipate where the ball is going to be. बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. मैं समझता हूं कि इसी वजह से अच्छे बैट्समैन तभी सफल हो जाते हैं जहां पर गेंदबाज रनअप शुरू करता है, और रिलीज करते वक्त जो रिलीजिंग पॉइंट होता है उसको देखकर वो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकता है कि अब गेंद शॉर्ट गिरने वाली या लेंथ में ज्यादा. उसको अनुमान लगाते हुए बिल्कुल तैयार होता है. और कुछ बैट्समैन आप देखेंगे, विराट कोहली, जो ट्रिगर ऑन हो जाते हैं पहले, ताकि गेंद को लाइन और लेंथ को पढ़कर वो अपने उसके अनुसार वो बल्लेबाजी करें. बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स को इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है. Dale Steyn once famously said, Sachin Tendulkar knows I'm going to bowl a outswinger even before I do. So that's the level of anticipation you can expect from the god of cricket. But back live here, 6 overs up, the score is on 48. Respectable run rate at 8 runs per over. That if you look at limited overs fixtures, you will know that 8 runs per over on an average is what you expect even in a T20 game. A longest run up here, a huge run up here. This is longer than the list of excuses I gave for being late to a meeting. Full ball drilled down the ground. A lower full toss, considered a terrible ball in test cricket, but in shorter formats, it's a good defensive ploy, particularly when you have 3 onside fielders very close to each other. Long on, mid wicket, a man at squarish long on as well. Now with the left hander, the field will change again.
ಅಲ್ಪ ವಾಹನ ಮಾಲಕೇರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ KA19MH0509 ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೀಟಾ ಗಾಡಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೆತ್ತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳೆದ ವಿನಂತಿ KA19MH0509 ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೀಟಾ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದೀತರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಲ್ ದಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ನಡೆದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಂಘಟಕರನ ಪರವಾದ ನಿಗಳ್ದ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಡು ನಿಗುಲ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿಗುಲ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ನಿಗಳ್ದ ಭಿನ್ನ ಐತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ Schoolboy fielding there. Really is schoolboy fielding. No run at all. The batsman missed it completely. To give extras, to give gifts like that is punishable. Terrific ball that. Change in pace. With that longish run up, even if you change your pace a little bit, the batsman's natural swing gets interrupted. And the right-hand batsman is not able to rotate strike when the left and right-hand batsmen are out there in this crease. Very important that you rotate. That is when you get the error ball because the bowler is confused as to which is the right length. Again, down the ground. The score has stalled in this over. Moving at 51, just 3 scored out of the 4 balls bowled. Another interesting statistic is that out of all the countries, Indians produce the least number of left-handers. When you look at it, when you take Australia for example, almost 80% of all balls faced in this century in Test match cricket is by a left-hander. Not the case in India though. I think that's gone off the edge and the finger has gone up. The batsman did not wait for the decision and the long walk starts. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಗತ್ತು Vikesh, a short stay at this crease, never looked comfortable. Did not adjust to the pace of the ball and just when the bowlers have gone back to their variations, when they've used the pitch, they've got the success here in this innings, they've erred on the fuller length, the ball has disappeared. So it's safer. Your margin of error when you're bowling length, when you're bowling in that 6 to 8 meter zone is higher than when you attack the stumps. So Newman in another southpaw, it seems, another left-hander, a strategic decision maybe. Right arm round the wicket, he'll be bowling right into the pads. The score is stuck at 51 at the moment. Loose full toss outside the off stump. Tried to go over mid-wicket. Had a better chance of opening the face of the bat and guiding it towards the vacant third man region or point region. But decides to hike it over mid-wicket. Does not make contact. The score is on 51 after the completion of 7 overs. Now we are moving into the death over territory. 1 over to go. Good comeback in the penultimate over by the fielding team. But in the last over, how much more can they get, Ajay Bhai? How much more do they need? Thank you, DJ. और स्वरूप मुझे लगता है कि रन्स सम्मानजनक है 50 के ऊपर रन्स साइकोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाता है लेकिन डेथ ओवर जैसा आपने कहा इस ओवर में जितना ज़्यादा रन्स वो बनाएंगे अपने आप को एक तरह से रनों को और ज़्यादा बढ़ाकर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाने का प्रयास करावली चैलेंजर्स कर सकते हैं लेकिन क्या ऐसा होगा। डेथ ओवर में कैप्टन जो कि एजे रॉयल्स की तरफ से इस वक्त प्रयास करेंगे कि एक बहुत विश्वसनीय गेंदबाज को आक्रमण पर ले आए और ऐसे बैट्समैन के पास यही रास्ता बचा है कि आइदर यू हैव टू गो फॉर द हिट नहीं तो मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। हर गेंद पर रन्स को बनने जरूरी है, बहुत लाजमी है। And the fielding team would be trying to prevent just that. And this is a very good move. Bowler is coming round the wicket because from this angle, sixes have been hit
in the deep square leg region. The long on boundary seems to be a little longer from this end. So by bowling round the wicket, you're taking the ball across the right hander, making him hit over the offside, which has not been productive. Beautiful delivery, length ball. Again, the batsman premeditatingly going towards that cow corner, does not make contact. You can see he's trying to get to the ball. He's on the front foot already, that he wants to force it down the ground. But the bowler, very, very clever, pulls this length back at the right moment. 5 balls remaining. The score is on 51. It's stuck at 51. 3 runs scored of the last 7 balls. Pressure already mounting on the batting side. 5 balls to go. How much more can they get? Down the ground. That's been muscled. But there is protection. For all the viewers thinking, how much more can they get in the final over? Remember, Dimitri Mascarenhas smashed Yuvraj Singh for 5 sixes. I think that was at Oval or the Lords. I don't recall. But anything can happen in the final over and really turn the game around. And not only that, momentum will go with you in the mid-innings break. That is very, very important. Momentum is the name of the game. That angle might work against when you're bowling to a southpaw. But we'll wait and see. Shortest run up. Beautiful ball, beautiful delivery, that outside the off stump in the corridor of uncertainty. Batsman, a wild swing, does not make any contact, but there's bad news for the bowler. Hands on hips. You've done the cardinal sin, an unforgivable mistake with the no ball. It's going to be a free hit. Not that the batsman needed a free hit to go after the bowling in the final over, but this is an additional incentive for the left-hander to park this ball in the parking lot. 53 on the board. No ball. Free hit coming up. Doesn't make good contact. Just a wild swing again. I think he's trying to hit the ball too hard at the moment. He's losing his shape right through the shot. And that is why he's not timing the ball properly. The score has halted at 54. Terrific bowling effort this. No looseness whatsoever apart from that ill-disciplined no ball. Other than that, lines and lengths in the death over has been extraordinary. Taking his own time. This reminds me, the shortest run-up, I believe he used a longer run-up with the new ball. Praveen Kumar of India used to do this very well. In the death overs, he used to take 5 yards before bowling the delivery because they know they have to hit a length. Pace does not matter. This is off the cue end and a simple formality of a catch taken by the wicket keeper. You knew it was always coming, an inevitability in that wicket. As 6 wickets are down for the batting side. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ The wicket of the last delivery was sponsored by Tentuf. This death over bowling can be related to a python stalking its prey. After it's caught its prey, it doesn't hurry. It squeezes and squeezes and squeezes till the life out of the animal is out. And that is what we are seeing in the last 2 overs. They've squeezed the run rate and put the batsman under pressure. And the mistake and the miscues have come accordingly. Terrific ball. A tremendous delivery into the block hole. Good luck getting under that as a batsman. Leg by, says the umpire. The score's on 55. 7 runs scored in the last 11 runs. Can this be the undoing of the batting side? Because they've not got those big sixes. They've not got any boundaries. This final over, last 2 overs, have turned the tables, have turned the game around for Karavali challengers. AJ Royals will be very happy. Their bowling coach would be on the moon right now. Oh, that's a bit of a confusion there. Loses his run up. Thought about monk-hitting for a moment there, but
No longer marketing, unfair to call it marketing now. It's a legitimate run out in ICC rules. Goes for the big, he slices it straight to the man at point. And the story of the last 2 overs is just singles. They've dealt with singles. And that big flourish that all of us were hoping for never ever came. I request the owner of Hyundai Creta, MH0509, to kindly move his vehicle. It is parked right in front of the Netravati Hall. I request, once again, implore the owner of Hyundai Creta, who's parked right in front of the Netravati Hall, to kindly move your vehicle at the earliest. Earlier in the day, AJ Royals won the toss and have decided to field first. A brave decision, considering the first game in this tournament, the team batting second lost the game by more than 50 runs. So really have to hand it to the captain for taking such a gutsy call. Of course, the game is not done yet. One of the greatest blunders of winning the toss and choosing to field first is from the English captain Nasir Hussain, who in 2002 Ashes wins the toss at the Gabba in Brisbane, puts the Australian batting lineup in. At the end of the day, Australia were 364 for 2. And England went on to lose that game by a huge margin. So, AJ Royals would be hoping that's not the case here, because it's been the case in the first game. The target is 57 after 8 overs. So, the run rate is around 7.1415 around. Steady-ya, toss-ಗೆ ready-ya, ready-and grease, ஒரு இத்தே pose, ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬೀಸಿಗಲೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. I request the captains of Royal Bunts Suratkal and Legend Bunts to come into the commentary box for the toss for the next game. Royal Bunts Suratkal ಹಾಗೂ Legend Bunts ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. We are back live here with 57 runs to get of the 8 overs. This could be a tricky chase because it's that middling score and the openers might have a bit of confusion on whether to attack the power play or just keep wickets and go bang bang in the slog overs. So plenty to ponder about for the batting side. The fielding side, the plan will be quite clear. Get those early wickets, make those early inroads with the new ball, and then you can dictate proceedings. So the next half of this exhilarating encounter to be taken through by the ever-experienced Ajay Raj. Over to you, Ajay bhai. ಜವಲರೆ steady-ya, toss-ಗೆ ready-ya, ready-and grease, ஒரு இத்தே pose, ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬೀಸಿಗಲೆ. ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello. Hello, check. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद साई स्वरूप शेट्टी, जो कि आपको बहुत शानदार तरीके से
विवरण सुना रहे थे अंग्रेजी में, और मुझे लगता है कि जो डेप्थ जो क्रिकेट का जो जिसे कहते हैं नीति नियम और टेक्निकलिटीज जिसे कहते हैं, वो बहुत डूब कर आपको आपके सामने पेश करते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा एक अच्छी क्रिकेट श्रृंखला के लिए ऐसे कमेंटेटर्स का होना जो क्रिकेट के बहुत नजदीक उसमें डूब कर आपको विवरण सुनाते हैं। आइए इस शानदार मैच में बढ़ते हैं। बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 चल रहा है। बंस प्रीमियर लीग मैं कहूंगा कि एक नया सूर्योदय है। प्रसाद शेट्टी और सचिन राजरे की बागडोर में, उनके नेतृत्व में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई, और निश्चित तौर पर बड़े नगद पुरस्कार हैं। स्पॉन्सर जितने सारे इस क्रिकेट श्रृंखला को अपना योगदान दे चुके हैं, एक बैकबोन बनकर सहायता कर चुके हैं, उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और इस वक्त इस मैच में जो कि संघर्ष चल रहा है करावली चैलेंजर्स और एजे रॉयल्स के बीच में, एजे रॉयल्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और बहुत शानदार अंदाज में मनीष शेट्टी कन्नड़ में और स्वरूप शेट्टी ने आपको विवरण सुनाया। परिस्थितियां इस वक्त है 57 रनों का लक्ष्य है एजे रॉयल्स को इस मैच को जीतने का, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। एक छोर पर किशन है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी मौजूद हैं, और गेंद को लेकर दूर वाले छोर से यानी कि एप्पल प्लाई एंड से प्रशांत आक्रमण पर आ रहे हैं। इस दूसरी पारी की पहली गेंद ओवर द विकेट, इस बार हवा में उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद हवा में तैरती हुई दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर। जमन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे लोटस। क्या जबरदस्त छक्का है। स्वरूप कमाल का स्ट्रोक, जब बाएं हाथ का बैट्समैन नो लेंथ में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिले तो लॉलीपॉप कहा जा सकता है। आपकी क्या राय है? Looks like a risky shot, but it wasn't. He came down the track. He knows that the ball is going across him and over mid-off. That's a free hit. Not the length to ball with the field that you've set. इस छोर से एक और गेंद, और इस बार किशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टेक्निक के साथ देखा, लेंथ में थोड़ा पिछले गेंद के मुकाबले उतना ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच किया, गेंद तक पहुंच गया, झुक गए, बल्ले का मुंह खोल दिया, हल्के हाथ से टैकल करते हुए गेंद को पुश किया, और एक रन को चुराकर अपने साथीदार को अभी कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। रन संख्या बढ़कर 7 पर पहुंच चुका है। 7 विदाउट लूजिंग यानी विकेट्स अभी स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, और प्रशांत योजना बनाकर तैयार होने। बड़ा लंबा बॉलिंग मार्क है, और मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं, शायद प्रयास कर रहे हैं कि 70 के ज्यादा ऊपर के इस रफ्तार की वो गेंदें करें। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल योजना के साथ, गेंद को थोड़ा सा छोटा करते हुए, कंधों का ज्यादा उपयोग, अतिरिक्त उछाल मिला, बाउंस हुई गेंद। टिप्पा खाने के बाद बैट्समैन को थोड़ा सा हड़बड़ाना पड़ा इस गेंद को खेलने के लिए, थोड़ा सा जैसे तैसे गेंद को उन्होंने पुश भर कर दिया, और तेजी के साथ दौड़कर एक रन को दौड़ते हुए पूरा करते हुए अपना खाता खोल लिया। अभी ने कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 8 पर 8 विदाउट लूजिंग यानी विकेट, जबकि किशन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। पावर प्ले चल रहा है, ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर 4 खिलाड़ी एक चक्रव्यूह बनाकर तैयार हुए। यह गेंद हवा में प्लेसमेंट के साथ, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव है, शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव था बाउंड्री लाइन के बाहर, और यह शानदार 4 रन। इस शानदार, थैंक यू दीजिए, इस शानदार चौके के प्रोजेक्ट थे अर्रवा। स्वरूप कमाल का स्ट्रोक, टेक्निकल के जरिए अगर देखा जाए, स्टाइलिश बात करें, निश्चित तौर पर टेक्निकल स्ट्रोक अच्छा था, लॉफ्टेड ड्राइव था, और उसके अलावा बहुत स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। He's trying to be leg side of the ball, if you see, so that offside strokes come naturally to him. Tries to go across the line this time, does not make contact. When you look at a batsman's stance, and bowler needs to really analyze what the batsman is trying to do. You can see this left-hander is trying to hit over the offside, so he's staying very leg side of the ball. You have to attack his pads to really cramp him up and not let him play freely on the offside. जी हाँ, इस बार शफल किया बैट्समैन ने, झुककर स्वीप और पुल का मिला जुला स्ट्रोक खेलने का प्रयास। एक और गेंद इस बार पलटकर रिवर्स स्विंग, जी हाँ, स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन विश्वसनीय नहीं था, लेग स्टंप के बाहर गई, ओवर समाप्त हो चुका है। और मैं समझता हूं कि नेचुरल स्टाइल खेलते इस गेंद को तो निश्चित तौर पर अंपायर हरीश पटेल जी इस गेंद को वाइड करार दे सकते थे, लेकिन जैसे ही पलटकर स्विच हिट खेलने का प्रयास किया, अंपायर अपने आप को रोक चुके हैं और इस गेंद को उन्होंने लीगल करार दिया। स्वरूप,
the switch hit is a double-sided sword because then it opens up both the tram lines on either side of the wicket for the umpires to judge. So that is the only benefit of the batsman switching his hands. Of course, famously first played by Kevin Peterson in a test match in 2006 against Sri Lanka when he switch hit Muthaiya Muralidharan and it switched the game around, switched the style of batting around, and the innovation still continues to this day. क्या बात है। तो हिस्ट्री आपके सामने बीच बीच में स्वरूप ले आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इतिहास से अगर हम नहीं सीखें तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ न कुछ सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त अभी स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन हाल श्रीकांत आक्रमण पर रहे हैं दूर वाले छोर से, टेंट ऑफ विज्ञापन छोर से, बिल्कुल टेंट ऑफ के विज्ञापन के ऊपर कैमरामैन मौजूद है। उस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और इस गेंद को वाइड करार दिया अंपायर ने, पवन राज ने। दिशाहीन गेंद थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर और शायद स्विंग कराना चाहते थे, कुछ ज्यादा बाहर निकल गई गेंद। अतिरिक्त के खाते में 1 रन की बढ़ोतरी हुई, कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर 13 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। उस छोर से एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार थोड़ा सा रीच किया, थोड़ा टो पर उछल गए, बल्ले का निचला सिरा देकर थोड़ा सा रीच करते हुए गेंद को खेल दिया और सिरा लगकर गेंद थर्ड मैन शॉट में गई। जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते हैं, दोनों बैट्समैन 1 रन को दौड़कर पूरा कर चुके हैं, अभी बढ़कर पहुंच चुके हैं 2 पर, कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर 14 विदाउट लॉस और स्ट्राइक एंड पर किशन इस वक्त आ चुके हैं। किशन एक जबरदस्त छक्का, एक शानदार चौका जड़ चुके हैं, 11 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बार बार शफल कर रहे हैं। उनके बल्लेबाजी से लग रहा है कि बहुत आक्रामक तरीके से रनों को बहुत जल्दी बटोरना चाहते हैं, ताकि शुरुआत में अगर डोमिनेट किया जाए तो गेंदबाज फिर उनका विश्वास बिखर सकता है और फिर आसानी के साथ रन्स को बनाया जा सकता है। इस विश्वास के साथ उनकी बल्लेबाजी चल रही है। स्टांस मुझे लगता है कि थोड़ा सा अटपटा सा है, विकेट को कवर किया कर लिया, हवा में उछाल दिया गेंद को, कैच हो सकता है। गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को हथेलियों में कैद कर लिया, शानदार कैच और इसी के साथ बैट्समैन किशन आउट हो गए। डीजे స్టేడియం ఫుల్ అండ్ నలిపుగా బలే బలే గుర్తుగా జబలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే थैंक यू। क्या बात है, स्वरूप कमाल का कैच रहा और जैसा आपने देख रहा जिस तरह से किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, शफल कर रहे थे, स्टांस भी कुछ अटपटा सा था, पैरों को फैलाकर विकेटों को कवर कर रहे थे। अंदाजा यही था कि वो ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे, अनुमान स्वरूप गेंद नहीं आई और उस गेंद को बिल्कुल हवा में उछालने के प्रयास में मुझे लगता है कुछ थोड़ा बल्ला कुछ ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो गया और हवा में ज्यादा ऊंची उठी, गेंदबाज खुद दौड़कर आ गए और फॉलो थ्रू में जब भी कोई तेज रफ्तार का गेंदबाज कैच करता है वो अच्छा ही होता है, जबरदस्त देखने को मिलता है, क्योंकि फॉलो थ्रू में आगे बढ़कर दौड़कर गेंद को कैच करना आसान नहीं होता है। बहुत शानदार कैच। He doesn't trust his teammates, does he? There's a saying, you are a great fielder of your own bowling. There was a keeper that was coming right there. Usually keepers take the initiative in taking high balls, but the bowler said, I am taking this wicket, all credit. I need to get sort of away. क्या बात है। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ा सा चेक करना चाहते थे, विश्वास कम था स्ट्रोक में। 1 रन ऑफ द बैट बल्ले से लगकर गई थी, 1 रन का इजाफा हो चुका है। रन्स बता दें आपको, कुल मिलाकर 15 रन्स बन चुके हैं। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, आई रिपीट 15 फॉर 1, 15 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिक्से के जरिए आप देश विदेशों में इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला का दृश्य देख रहे हैं और बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। उस छोर से टेंट ऑफ एंड से एक और गेंद दूर वाले छोर से और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, बल्ले को चूमती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। एक और झटका लगा, बैट्समैन रूपेश जोकी अभी आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं। स्वरूप आप क्या कहेंगे? एक बहुत जबरदस्त कैच है, पहले टीचू को अवसर देते हैं शानदार धुन के लिए। जमन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया रेडिया रीस गुरु इतने पोज मंजी रट पोज नाल शुरुआत बीती गले। थैंक यू डीजे, थैंक यू।
स्वरूप इस ओवर में 2 विकेट्स गिर चुके हैं। दोनों गेंदें ऐसी और अच्छे बैट्समैन को आउट करना विश्वास गेंदबाज का बढ़ जाता है, वो बड़े खुश हो जाते हैं। ये गेंद जिसमें बहुत कुछ था, स्विंग था, लेंथ में मुझे लगता है कि लगभग गुड लेंथ स्पॉट पर गिरी थी, उसके पश्चात घूमकर निकली, बैट्समैन परास्त हो गए, चकमा खा गए खेलने के प्रयास में, विकेट कीपर के जरिए कैच कर लिए गए। You're absolutely right. The ball just coming in with the arm and just straightening a touch to catch that outside edge, and I think the batsmen are finding it a little hard to pick this slinging arm bowler. The ball coming almost from the hat of the umpire, so that might be causing a little bit of issues for the batsman to pick whether it's a cutter or if it's the quicker delivery, Ajay bhai. जी हाँ, हाई आर्म एक्शन कभी कभार देखने को मिलता है इस बीच ये गेंद, और इस बार खेलने के प्रयास में ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। 1 रन लेने का अवसर अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, यानी कि ऑफ द बैट हो सकता है। 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 16 पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड दैट्स द एंड ऑफ ओवर नंबर 1 more ball to go, is it? 1 more ball to go। एक गेंद अभी शेष बचा है, तो दूसरा ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अच्छा खेल चल रहा है, और विकेट्स के गिरने के पश्चात एक फ्लो जो रनों का चल रहा था शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं थम गया है। रनों में शिथिलता आ चुकी है, थम गया है, रन गति काफी धीमी हो चुकी है। स्वरूप इस वक्त कहीं ना कहीं बैट्समैन को अपने माइंडसेट को बनाना होगा, सेट करना होगा कि आप क्या योजना है आगे। अगर आपको 57 रनों का लक्ष्य पीछा करना है, टारगेट को बनाना है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बैट्समैन को कम से कम डोमिनेट करना होगा, विस्फोटक स्ट्रोक्स लगाने होंगे। A hearty welcome to Sri Ganesh Shetty from Hotel Foodlands, who's made his way into the ground. He's taken time out of his busy schedule to be in and amongst the cricket fans here. So thank you, Mr. Ganesh Shetty, for attending this terrific event. Sri Ramanath, also thank you. A heartily welcome to the cricket stadium here in BPL for taking your time out again. This is a weekday, mind you. Might be quite busy, but you've come all the way here. Such is the interest that this tournament has created. Unfortunate to see such scenes here at the cricket ground. I request the first aid team, the medical team, the paramedical team here around the ground to kindly go into the pitch. There is a fielder down there. It's so hot and humid. You expect players to cramp. This is when the support staff really need to hydrate the players so that they can endure this long, treacherous 3-day of cricket. This is the first day. You can't have your premier bowler going down like that. If he goes down, down goes your chances of making an impact in this tournament. So not great scenes here as the players have all gathered around the downed bowler there. You don't expect players to cramp, young players to cramp on Fridays, because they'll be used to partying and dancing. It starts Friday evening though. So, quite of a surprise here. Must be a very straight kid, this man. Might not party as hard as his other teammates. As a support staff, as the paramedical team goes into the pitch to treat the down player. This will give some reprieve for the batting side, because they've been on a slide of sorts in the last 2 overs. Yes, they're up with the run rate, but they've lost wickets as well. So after the power play overs, it will be difficult for them to keep the run rate up, because there are 2 new men at this crease. ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಂತ
ತಪ್ಪುಗಳ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು Ballers are at such a handicap when there is no leg before wicket, LBW rule number 36 in the ICC book of laws, because now the batsman can just go across the line and just swing. Even if he misses the ball, he has his body as a second line of defense so that he doesn't get bowled. So they are at a handicap, the ballers, but they've managed to do well with the resources that they have. Always such a advantage the left-hand batsman has over a right-arm bowler because of the LBW rule. Because the bowler bowling over the wicket to a left-hander, if 100 deliveries hit the stumps, 48 of those pitch outside the leg stump and don't qualify for a leg before wicket. But with that rule not applicable in this tournament, the bowlers are at a slight disadvantage, but they've made merry. They've done well with whatever resources that is available to them. क्या बात है, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा अवसर है जब आप लेग बिफोर द विकेट का जो नियम है उसको अगर रद्द कर दें तो निश्चित तौर पर उनके लिए तो पुरस्कार ही कहा जा सकता है। वो इत्मीनान के साथ विकेटों को कवर करते हुए बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाजों के लिए चुनौती है कि इस नियम को निकालने के पश्चात आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, आप कितने बद्धित होकर नियम के साथ चलकर आप विकेटों को प्राप्त करते हैं, एक चुनौती कहा जा सकता है। आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। तो विकेट कीपर मुझे लगता है कि थोड़े से चोटिल हो चुके थे, क्रैम्प को देखने को मिला। किस तरह से ह्यूमिडिटी में मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है उसको दुरुस्ती करने के पश्चात खेल जो कि दोबारा शुरू हो चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद दूर वाले छोर से श्रीकांत आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद टेंट ऑफ एंड से ये गेंद इस बार हल्के हाथ से गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया बैटर ने। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बैट्समैन ने आसानी के साथ दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जबकि तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। जवन रे स्टेडिया टॉस रेडिया रेडिया रीस गुरु इतने पोज मंजी रट पोजी नाल शुरुआत बीती गले। थैंक यू डीजे। तो दोनों अंपायर से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा पुश करें। खेल अभी बहुत सारे बाकी हैं। सारे खिलाड़ियों से भी अनुरोध है, दरख्वास्त है कि थोड़ा सहयोग करें, जल्दी जल्दी खेल को जारी रखें। अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। 36 बॉल्स टू गो एंड 40 रन्स टू गेट। स्वरूप अगर टास्क को देखें, लक्ष्य को 40 रन 36 गेंदें, यानी कि 4 का फासला है। कोई ज्यादा दबाव नहीं है बल्लेबाजों पर, बैटर्स पर, क्योंकि मात्र 2 विकेट्स गिर चुके हैं, 8 विकेट शेष हैं, बशर्ते कि आप गलती से विकेट न खोएं। Wickets is the name of the game for the fielding side, because the deeper this game goes, if the batting team bats out the 8 overs, they are going to win this game. The only way you can come back into this contest is to pick a couple of wickets in this over. This is the time. You can see that the bowler is hydrating himself right before the over. I think there's a change in bowler as well. Limping around the ground. Such is the conditions here. Such a punishing job to be a fast bowler in these conditions. Your back aches, your legs ache, your knees ache, all the joints are complaining, and you're sweating like a pig. Challenging conditions to say the least. इस छोर से ये गेंद और विकेश के इस गेंद को जी हाँ जड़ में डाली गई गेंद थी, यॉक कराने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा धीमी गेंद थी जिसको जड़ से निकालकर हल्के हाथ से पुश कर दिया बैट्समैन रूपेश ने। 1 रन बटोरकर अपने साथीदार दीक्षित को, जो कि इस वक्त जिम्मेदारी सौंपी है। दीक्षित स्ट्राइक एंड पर हैं। दीक्षित इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, इस छोर से, और गेंद को बहुत जबरदस्त तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से दीक्षित ने उछाल दिया। करारा स्ट्रोक है, अंतरिक्ष के रास्ते, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों की। स्टेडियम
ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. थैंक यू डीजे। तो इस जबरदस्त छक्के को आपने देखा, क्या कमाल का स्ट्रोक था। इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट थे लोटस। तो लोटस सुपर 6 था ये जबरदस्त स्ट्रोक। दीक्षित ने इस छक्के के साथ ही कुल रन संख्या को एक रफ्तार दे दी है। रन्स बढ़कर पहुंच चुके हैं 24 पर। एक और गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप की सीट पर थी, लेंथ में ज्यादा, जिसको थोड़ा विलंब से खेल दिया और इस प्रयास में बल्ले को लगी निचले सिरे से एक रन चुरा लिया बैटर्स ने, और इस एक रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 25 पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। करेक्शन, मेरे साथ रतीश राज जो कि जिम्मेदारी को स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद विकेट आक्रमण पर, ओ द विकेट, लंबी दौड़ के साथ उनकी गेंद इस बार थोड़ा सा विकेटों को कवर किया, प्लेसमेंट के साथ तिरछा खेल दिया गेंद को। बहुत खूबसूरती से भरा हुआ स्ट्रोक था। बैटर्स के पास 2 रन लेने का समय था, माफ कीजिएगा। इन 2 रनों के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 27 पर। 27 फॉर 2, 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो दोनों बल्लेबाज इस वक्त हर एक अवसर को पूरा कर रहे हैं। रनों को बटोरने का जो अवसर मिलता है उसको पूरी तरह से उसका लाभ उठा रहे हैं, और ताकि वो जीत तक बहुत जल्दी पहुंच पाए, दबाव कोई न बढ़े, इस प्रयास में वो कहीं ना कहीं रनों को बटोर रहे हैं। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद को लेकर विकेट तैयार हुए। इस बार ये गेंद एंगल डिलीवरी कहीं ना कहीं बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर थी, और घूमकर नीचे की तरफ आती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर, जिसको खेलने के प्रयास में चूक गए, और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन नहीं मिलेंगे क्योंकि सबसे सुरक्षित हाथ विकेट कीपर के। स्ट्राइक एंड पर बैट्स इस वक्त रुपेश बैट्समैन तैयार हो रहे हैं, उनके लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया, गेंद को तिरछा खेल दिया, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर गेंद गई। इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, स्कोर इज ऑन 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस ओवर में अच्छे खासे रन बने हैं, 11 रन इस ओवर में स्वरूप बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब विश्वास दिखाई पड़ रहा है बल्लेबाजों का। वो जल्दी ही इस मैच को जीतने वाले हैं। जिस अंदाज में इस ओवर में 11 रन्स बने हैं, तो अब मुझे लगता है कि इक्वेशन आपको बता दें, रनों की और रनों और गेंदों के बीच में जो फासला था वो कम हो चुका है। ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6 4 29 रन्स टू गेट इन 30 बॉल्स। आपको क्या लगता है स्वरूप, कहीं गेंदबाजों के लिए कुछ अवसर बन सकता है या नहीं? Such a catch-22 situation for the fielding side, because for them to win the game, they need wickets. For you to get wickets, you need to ball full. If you ball full, the batsman takes you down the ground for a 6. So you can't attack and you can't defend at the same time. Such is the situation for the fielding side. The captain needs to step up, come up with the tactic here. Maybe get one man on the onside back into the circle, make the batsman go over the top unnecessarily, because it's 29 to get off 30 balls, less than run a ball. Equation straightforward for the batting side. दूर वाले छोर से इस ओवर की ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर डीप में गेंद जा चुकी है। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 29 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल सही आपने कहा स्वरूप, गेंदबाज के पास कोई ज्यादा रास्ता नहीं बचा है कि रनों को बचाएं या विकेटों को प्राप्त करने का प्रयास करें। विकेटों को प्राप्त करने के लिए लेंथ को ज्यादा करें तो पनिश किए जा सकते हैं। इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया, दोबारा उसी अंदाज में यॉक कराना चाहते थे, लेकिन फील्डर का क्या कहना, डाइव लगाकर उन्होंने मिड विकेट शॉट में गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन दौड़कर बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 30 पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया टॉस के लिए आए। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करें कृपया। दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कि वो थोड़ा जल्दी करें, कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन। इस बीच गेंद और हवा में गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता था, फील्डर वहां पर आ गए, लेकिन दुर्भाग्य कहना होगा उनकी तरफ से कि उनके हाथ से गेंद छूट गई। बैट्समैन को जीवन दान मिला, और इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। उस छोर से इस ओवर की एक और गेंद टेंट ऑफ बैनर छोर से विकेश
श्रीकांत अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर कर रहे हैं। ओ विकेट, ये गेंद इस बार तिरछा ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, पुल कर दिया गेंद को और एक रन लेने का अवसर। मिड विकेट शॉट में गेंद जा चुकी है। एक रन के साथ रन बढ़कर 31 पर 32 करेक्शन 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। तो जीत की ओर अग्रसर हैं दोनों बैट्समैन। बहुत विश्वसनीय तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई दबाव उनके ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो विकेट, एक और गेंद आसानी के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया बिल्कुल अंपायर के पीछे और एक रन पूरा कर लिया। दूर वाली छोर से टेंट ऑफ बैनर छोर से ओ द विकेट, ये गेंद हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता है। फील्डर काफी वाइड खड़े हैं और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड कर पाए, एक रन पूरा हुआ। इस एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इक्वेशन आपको बता दें, 3 more runs to get in 24 balls। तो समय विवरण को बदलने का है स्वरूप। मुझे लगता है कि अब रूबन डिसूजा को बुलाने का समय है। वो आगे का विवरण आपको अंग्रेजी में सुनाएंगे। टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन पधारें कृपया। तो रॉयल बंच सूरतकल टीम के कैप्टन से अनुरोध है, टीम के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो कमेंट्री बॉक्स में आए। लेजेंड बंच के कप्तान यहां पर पहुंच चुके हैं, तो कृपया टॉस के लिए जल्दी आए। तो समय इस वक्त विवरण को बदलने का। रूबन डिसूजा, आगे के विवरण के लिए बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Ajay Raji from Mangaluru, one of the finest we've seen here in Mangaluru and different parts of Karnataka and India. Thank you so much, sir. And interesting contest, 24 ball 23. 99% people here and watching live would say it is the bat is that got to cruise towards victory. That's an excellent delivery. That is an unplayable delivery. Fuller length, Yorker length delivery. That's the line to ball. And ladies and gentlemen, it's also time to welcome the team owners from Melanta Mavericks. Team owner Harsha Melanta, Ashish Shetty and Dheeraj Shetty. Welcome to this wonderful cricket stadium and to this beautiful Bunts Premier League 2025 Season 2. We also have the owners of Karavali Challengers, the team owners, Shrishal Alva and Mr. Girish Shetty as well. Thank you so much. The owners are in the house, ladies and gentlemen. A warm welcome to the owners. Thank you so much for your support as well, without whom this tournament wouldn't have been successful. Thank you so much to all the owners. And that's a big one. That's going all the way, is it? That's gone. Just clear the fence. Doesn't matter if it's gone 60 meters or 160 meters. You're going to get only 6 runs. And these are valuable 6 runs. It is killing the contest kind of a shot. And with that, the equation comes down to gone. Just 16 required. It is the star batter from the batting side, AJ Royals. It is Rupesh Shetty with a full toss. That's the bat delivery I think the bowler has ever bowled in this contest. And Rupesh Shetty is not the one to miss those. Trying to play a reverse, connects it well, but there is protection. Chance of a run out. Good return throw, but not so powerful enough. And if the throw was powerful enough, I think the batter running to the non-striker's end would have been in a lot of trouble. And with that 6, I think now firmly it is the batting side that is in commanding driving seat, commanding position. That's a good delivery, short delivery, a slower one. Too early onto the shot is the batter onto the onside.
And it's time also to welcome the owners. We've just joined us, Melanta Mavericks, the owners, Harsha Melanta, Ashish Shetty and Dheeraj Shetty, all were part of the auction as well on that big day, the auction day that we all participated in Shulin Palace, Maravur. That's a nice delivery, slowest delivery, fielder getting under, it could be out, should be out, is out. It looks an easy catch, but that is not an easy catch at all. Under this bright sunlight, let not the sunlight dampen the spirit of all the Bunts players taking part in this contest. And the fielder in the deep has taken a lovely catch, an easy catch, running towards his right. And a reverse cup, the Australian style of taking catches. Are we going to see a twist in the tail? This is a game of uncertainty. Nothing can be said until the last ball has been bowled. So it is still 80-20 in favor of the batting side. But we've seen so many matches that have turned, twisted. There was anti-climax. We've seen that here in Sahyadri as well. There's so many tournaments this venue is organized. And so let's see. Bowling side. Got to bowl some dot deliveries. Plenty of wickets in the kitty. So wicket's not a problem for the batting side as well. It's also time to welcome Karavali Challenges owners, Mr. Girish Shetty and Shrishal Alva as well. And we also have the owner from the Legends Bunts. It's Mr. Nitin Shetty who's also joined us. Mr. Nitin Shetty, warm welcome, sir, from all of us gathered here. And also from people watching in different parts of the world, watching live telecast of this grand tournament. It is the Bunts Premier League 2025. And we also have the stylish owner from Royals Bunts, Suratkal, Mr. Kiran Kumar Shetty, KKS, has also joined us for this grand tournament. So warm welcome, sir, thank you so much for joining us. I'm sure you were busy enough, but you made it. Thank you so much for making your presence felt on this grand tournament, Bunts Premier League. Without the support of the owners, not at all possible. And this is the first day of this 3-day contest. Couple of teams already took part in this the opening games that we had, 4 teams, and this is the second. I take a pardon. This is the second game, and a couple of more owners will also join. As we will not have the lunch break. For all your information, there will not be any lunch break. You got to make some time and make yourself free and have the lunch. That's a good shot. Fielder getting under it. Oh, it's put it down. He has put it down. That was not the easiest of the catches, but under the standards, I think you got to be taking those. You got to be taking those catches, and that would have put a lot of pressure on the batting side. They're cruising towards victory. But that wicket, maybe a little bit could have turned the equation. Now required. 15 balls to go. 11 runs required. 15 balls, 11. That's a short delivery. Wanted to play it on the onside. Pretty late on that shot. Landed between the long on and the long off. No damage done. Singles will do for the batting side. I request Mr. Sachin and Prasad to please come to the commentary box. Ladies and gentlemen, 14 balls to go, 10 runs required. Pratish has bowled an express pace delivery, and pace can be your own enemy sometimes, and you bowl with express pace. And the batter connects it, bowled an express and it dispatches out of the stadium. That's a monster hit. And
pace can be like a double-edged sword. It can cut your own hand, and this time it cut the bowler's hand. An excellent pacey delivery, but the batter, Amrit, very, very good enough. He's a talented player, and picking the length early is so crucial when you're playing tennis ball cricket. Oh, connection, so good. Just inside the boundary rope. Excellent fielding by the fielder. Stopped a certain 6. Oh, connecting, And that's the end of over number connection 6. so After good. the completion of 6 Just overs, inside the score on boundary board is, rope. Excellent. 54 for the loss of 3 wickets. Wickets not a problem at all for the batting side. Meanwhile, the third umpire has been called for to check the boundary. A very close call, but I think the fielder has done well. But the third umpire will have a look. A crucial strike this. If this goes for a 6, I think it is most likely game over for the batting side. Still runs required, but it will be easy peasy for the batting side. Third umpire, the TV umpire is called for. Looks very, very close. Very, very close call. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na gobbundu inchitule. It's a clean stop. It's a clean stop by the fielder. He's done well. Excellent stop by the fielder in the deep. Stopped a certain 6, but could have done well. I think could have done better. Maybe palm the ball back. We've seen that so many times in modern day cricket. So runs required. 3 required from 2 overs. 12 balls to go. 3 runs required. We've seen that in the modern day cricket, isn't it? Tag team effort, palming the ball in, and in the second attempt, holding on to the catches. I think the fielder should have done a little better, but 100 marks for the effort. Here we go, 3 required from 12. The batter is Amrit. Walking across. Oh, what a shot, but straight to the fielder. Towards the shot. Fine leg fielder walking across. The ball was there to be hit. It was a full toss delivery. More connection. 10 or 5 feet left and right to the fielder. I think he would have earned a boundary. Unfortunate way to get out. But I think Amrit has played its part. And his team is in the driving seat now. And with that, the score remains on 54 for the loss of 4 wickets. Wickets not a problem, plenty in the hut. All right, ladies and gentlemen, I'd also like to thank and congratulate the 2 gentlemen, Sachin Rai and Prasad Shetty, the 2 youngsters. It was their plan to organize this grand tournament, and so far, so successful. With the guidance of many others, with the support of the support staff, the team owners, the players, and everybody, they have made it successful. The Bunts Premier League 2025 Season 2, Bunts, known for their hospitality, they're everywhere. You go to any part of the world, you will find the Bunts in every field. Appealing for something is the keeper and the other men surrounding the stumps. The umpire has given it a wide. Appealing for a caught behind, I think it is. Third umpire is called for. Third umpire has been called for again. Appeal for a caught behind or a stump out. Not sure about that. Harish Padil, the senior most umpire. Is it for the caught behind, Mr. Harish, or is it? It's for the caught behind. It's for the caught behind. When in doubt,
And when you have the services of the TV umpire, always make use of it. And Harish Patel, without any doubt, has used the services of the TV umpire. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಪೊತ್ತು ಬಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. And the third umpire has made a clear decision that it is a wide. The call from the main umpire will stay, so that's a wide. And good decision by the umpire as well. Senior most Harish Patel, experience of officiating, I think more than 1,000 matches. This time in the air, but it is landing safely. Ball racing to the fence, fielder does well. 2 runs quite easily taken. The left-hander wanted to clear the onside boundary, but the ball was outside the off stump, so he had to fetch it. So that's it, ladies and gentlemen. AJ Royals with the royal victory in the second game. Congratulations to the winners. A close game, not very close enough. Ladies and gentlemen, the player of the match of this game that was just concluded, it is none other than for his excellent all-round performance. Ball 2 overs, gave away 12 runs and picked up 2 wickets. Not just that, with the bat, he also contributed well for his side. He contributed by scoring 10 runs. It is none other than Amrit. I request Mr. Amrit to please come forward, collect your player of the match award. We have the guest of honor, Mr. Ganesh Shetty, Hotel Foodland. I request Mr. Ganesh Shetty, sir, to please come forward to give away the player of the match to Amrit. And I'm sure, ladies and gentlemen, it is not the first time and this is not going to be the last time that Amrit is going to win the player of the match. The reason why I'm telling you this, the Bunts Premier League Season 1 that was held a few years back, Amrit won the Player of the Series award in the Season 1 of the Bunts Premier League. Won a TVS bike as well, the motorbike. And he's a strong contender as well for the Player of Series this time. And so he has opened his account. That is the Player of the Match Awards. I request Amrit, please come forward. Mr. Amrit, please, wherever you are, please come forward from the AJ Royals. And we have the guest, Mr. Ganesh Shetty, Hotel Foodland, sir, to please give away the Player of the Match Award. A change in voice, change in language. It is going to be Manish Shetty, who's come all the way from Udupi, Karkala Taluk, and from a village called Kantavara. State language Kannada. We have Kannada loving people. We all love Kannada, our state language. And he's here to entertain all of us in Kannada. Over to you, Manish Shetty, Kantavara, Karkala.
ಜವಲರ್ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೋಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜ್ಪೆ ಅವರೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ತಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜವಲರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ, ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ, ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್. ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ತಂಡ. ಶ್ವೇತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. पंच प्रीमियर लीग दगत्त मोके दिंचिन कीमत्त ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಫುಲ್ ಡಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕೂಡ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೈಟ್ ಎಸ್ ಜವಲರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ, ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ, ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್. ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬೀದಿಯಲೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ನಾಯಕರು, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದಂತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೆಕ್ಕಲ ಕೈಡೇಲುಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕದ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಕೂಡ
ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ABD ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಯಾರಿನ ಈ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಾರದ ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಕೌಟ್ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಯಶಸ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಹಿತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 5ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಯಿತು ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲೇ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಗೂಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ ಎಸ್ತಗಾರ. ಚೆಂಡನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆಂಡಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸ್ತಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪರಿಮಿತಿ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಡ್ತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ
ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 8ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 8ರ ನಂಟು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗ್ತದೆ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮಿಡಲ್ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 9ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. 9 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಸೀಸನ್ 2ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 9ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅಜಯ್ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರವರ ತಿಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? मनीष, मुझे लगता है कि औसत जिस तरह से 4 दशमलव के ऊपर चल रहा है तो लगभग 36 रन तो बन सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जिसने जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉयल बंट्स सूरतकल, वो चाहेंगे जरूर कि 50 के ऊपर रन बने. 50-60 रन निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक लक्ष्य कहा जा सकता है. और ऐसे में इसी प्रयास में दोनों बल्लेबाजों को करना होगा. विकेट्स मुझे लगता है कि अभी नहीं गिरे हैं, तो एक तरह से बैट्समैन के पास अवसर है, प्लस कहा जा सकता है विकेट नहीं गिरे हैं तो निश्चित तौर पर वो धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं. लेकिन शुरुआत कौन करेगा ये सवाल उठता है, क्योंकि दोनों बैट्समैन सक्षम हैं, प्रतिभाशाली हैं. निश्चित तौर पर करना जरूरी है अगर आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है. ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ತಂದ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಿರುಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಸಂಪತ್ ಅವರ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗುಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ, ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಿದೆ. 11, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉರಿ ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಯಶಸ್ಸಿನ ಚಾಲನೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ 100 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಅದರ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 23 ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಕೂಡ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಮನವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಟ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಟ ಬೀಸಿಯಲೆ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಬಾಲ್. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಟ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಟ ಬೀಸಿಯಲೆ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 13ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ರಾಯಲ್ ಬಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಬಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ತಂಡ. ಪವನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತದಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. 8 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹರಿವು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. मनीष, बहुत शानदार खेल चल रहा है. लेजेंड्स के कप्तान की काफ़ी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस योजना के साथ उन्होंने गेंदबाजों को आक्रमण पर लगा है, रनों पर अच्छा खासा अंकुश वो लगा चुके हैं. और शुरुआत के पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजों ने काम किया है और क्षेत्ररक्षण का जो फैलाव है वो बहुत ज़बरदस्त था. इस वजह से ज़्यादा रन्स कुछ बोर्ड पर नहीं बने. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದಂತ ತಂಡ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ಮಿಡೌನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತದೆ. 4 ಓಟಗಳು. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ
ರೆಡಿ ಆಟ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಟ ಬೀದಿಯಲೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಕೈ ಜಾರಿತು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿಯ ಸಿಂಚನ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ತಗರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡ್ವಿಕೆಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮಿಡ್ವಿಕೆಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕೂಡ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಐಕಾನ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪವನ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯ ಹೊರದೇಶದ ಬ್ಯಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೂಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 19ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತದೆ. 19 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 20ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತದೆ. 20 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಯಶಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕರಾವಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ತಂಡ 1 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಆರೈಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಟ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಟ ಬೀದಿಯಲೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 21ಕ್ಕೆ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ಹೊಣೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಓವರ್ ಟು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शेट्टी. इस छोर से ये गेंद बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया. क्या कमाल का स्ट्रोक है मिड विकेट वाइड डिश में बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. थैंक यू डीजे। तो ये लगा लोटस सुपर 6, कमाल का छक्का था और इस छक्के के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 27 पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 27 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन संपत बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 विकेट संपत के लिए। एक और गेंद और इस बार क्या बात है, संपत ने जल्दी देख लिया कि स्लो आर्म डिलीवरी थी प्रदीप की। ये गेंद जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा धीमा रिलीज किया और उसको देखते हुए थोड़ा सा रुक कर अपने आप को धीरे से गेंद को हल्के हाथ से पुश कर दिया बैट्समैन ने। और इसी के साथ संपर्क दोबारा स्ट्राइक एंड। ये एक और गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। परिवर्तन संसार का नियम है। क्या जबरदस्त गेंद थी। प्रदीप योजना बनाकर गेंदों को बार बार परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार गेंद को गुडलैंड स्पॉट से बाहर की तरफ निकाल दिया। स्विंग था, बैट्समैन परास्त हो गए। एक और गेंद और एक और गेंद बैट्समैन को मिस कर दी। तो इसी के साथ थर्ड अंपायर की दिशा में संकेत किया गया है और मुझे लगता है कि ಜವಲರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೋಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು. तो नॉट आउट का संकेत किया है अंपायर ने, तीसरे अंपायर ने, और इसी के साथ बैट्समैन बच गए। और रन आपको बता दें कुल मिलाकर 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 27 फॉर 1, 27 रन से 1 विकेट के नुकसान पर बच चुके हैं। शानदार मौसम है क्रिकेट के लिए अनुकूल। हालांकि इस वक्त दोपहर के 1:25 हो चुके हैं और आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। ऐसे में इस मैच में क्या होगा। शुरुआत में लेजेंड्स ने कमाल की गेंदबाजी की और रॉयल बंट्स अब धीरे धीरे हावी हो रहा है। इस 5वें ओवर में धीरे धीरे रनों को बढ़ा रहा है। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद एप्पल अप्लाई एंड से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, लेकिन बच गए कहना होगा। गेंद बहुत तेजी के साथ एक एंगल डिलीवरी के अंदाज में कोण बनाकर अंदर की तरफ आई और बैट्समैन खेलने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हो गए और एक रन जो कि लेग बाई के रूप में बनाया गया, रन बढ़कर 28 पर पहुंच चुका है। राजशेखर सेकंड पर हैं। इस छोर से प्रदीप की गेंद। प्रदीप इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी उनकी चल रही है। गेंद को थोड़ा सा साइड ऑन एक्शन है उनका गेंदबाजी का। ये गेंद और हवा में उछाल दिया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर। ಜವಲರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೋಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ. थैंक यू डीजे, थैंक यू। बहुत करारा स्ट्रोक था और ये लगा लोटस सुपर 6। कमाल का छक्का। इस छक्के के साथ ही राजशेखर जो कि अपने व्यक्तिगत योग को बढ़ा चुके हैं। कुल मिलाकर एक जबरदस्त छक्का, एक शानदार चौका लगाकर 18 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वरूप को बुलाते हैं। स्वरूप, कमाल का स्ट्रोक था। गेंदबाज कितनी भी योजना क्यों न बना ले, लेकिन जब बैट्समैन मन बना लेता है, गेंद को पढ़ लेता है, तो रास्ता बना ही लेता है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। Much needed over as well. The batsmen were struggling really, an arm wrestle for the batters out there in these conditions. But I tell you what, the batsman must be very popular with the ladies because his pickup game was sensational there.
The right arm over bowler reminds me of Fiddle Edwards from West Indies with that low slinging action. Will get sideways movement, but this is not the pitch, not the conditions for swing, but for seam. You need to hit the ball in good length, hammer out a length, and that is where you will get the maximum purchase. जी हाँ, हमारे सुपर 6 के प्रायोजक लोटस, जिनके कर्ता धर्ता श्री संपत जी यहाँ पर पधारे, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रसाद शेट्टी और सचिन राजरे जी की तरफ से, इस आयोजनकर्ताओं की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है। सर, कृपया बड़े मंच पर विराजें, इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को आपने बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर वाले छोर से ये गेंद, और इस बार एक और करारा स्ट्रोक है, गेंद हवा में जा रही है तैरती पंछी की तरह, जबरदस्त स्ट्रोक, सिक्सर। थैंक यू डीजे। कमाल का दो जबरदस्त छक्का, संपत लय में आ गए। वो जानते हैं, जैसे शुरुआत में मैंने मनीष शेट्टी जी से कहा था कि अगर रनों को नहीं बढ़ाएंगे तो बात नहीं बनेगी। स्वरूप इस वक्त दोनों बैट्समैन ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है। रिवर्स स्ट्रोक के जरिए गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। That time of the innings, pedal on the metal, foot on the gas, because they're moving towards the death overs, and that reverse sweep, the switch hit, is such a brahmastra in the batsman's quiver there, because you have to put a field out there at deep point. That means you have to bring another man in the conventional region, and that is another disadvantage of the switch hit. Opens up both sides of the tram line on either side of the stumps for the wide. जी हाँ, और गेंदबाज को भी काफी सतर्क होना पड़ता है। स्विच हिट की अगर बात करें, मैं समझता हूं कि स्वरूप बैट्समैन को बिल्कुल एडजस्ट होना पड़ता है, चाहे वो किसी भी गेंद के लिए तैयार होना पड़ता है जब आप पलट कर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूर वाले छोर से ये गेंद इस बार फुल टॉस थी, हवा में खेल दिया, स्विच हिट के जरिए कैच हो सकता है, फील्डर गेंद तक पहुंच गए, और क्या कमाल का कैच है। हाथ में फेविकॉल हो तो गेंद चिपक ही जाती है, शानदार कैच। डीजे స్టేడియం ఫుల్ అండ్ నలిపుగ బలే బలే గుర్తుద జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాగత్తు 6-4 దూపులనే నిఖిల్ గొంతి గమ్మత్తు కలుటు గొప్పొందు మన్పుగ కసరత్తు. No one on the field actually thought that the fielder was gonna get there, and neither from the commentary box, and he pulls out the bottom drawer and the ball just sticks into his hands. A sensational effort. I think he surprised himself there, because the ball had already passed his line of sight, and just puts the hand out and it sticks. मुझे लगता है कि फेविकॉल का जोड़ है जो बिल्कुल नहीं निकलता है। क्या जबरदस्त कैच था, कमाल का कैच। इतने आसानी के साथ वो गेंद को कैच कर लेंगे ये अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन क्या करें, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और सुकेश शेट्टी ने तो जादू ही कर दिया। दौड़कर इससे पहले कि गेंद नीचे गिर जाए, अपने दाहिने हाथ को नीचे कर दिया और गेंद को अपने उंगलियों में कैद कर लिया। शानदार कैच के साथ ही इस विकेट के प्रायोजक थे टेंटअप। तो दूर वाले छोर से टेंटअप विज्ञापन छोर से इस ओवर की एक और गेंद दाएं हाथ से ओद विकेट, हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। Thank you, DJ. 44 for the loss of 2 wickets, 44 रन्स। और इस वक्त रक्षक आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर, और अपने टीम के रक्षक बनकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक उन्होंने खेला है। पलट कर खेलना इतना आसान नहीं, स्टांस बिल्कुल थोड़ा सा घूमकर स्क्वायर ऑन होकर खड़े हो जाते हैं। उस छोर से ये गेंद ओद विकेट, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी और बैट्समैन बीट हो गए। यू मिस मी, आई हिट यू। Thank you.
और विश्लेषण बनता है स्वरूप, इस ओवर में सिद्धार्थ ने जिस तरह से गेंदबाजी की और लगता है कि छक्के भी गए, चौके भी गए, 2 विकेट्स भी गिर चुका है इस ओवर में, तो बहुत अनिश्चितताएं, अनइवन्स देखने को मिले इस ओवर में। 2 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिया है। जैसे ही आक्रामक स्ट्रोक लगा, बिल्कुल कमबैक किया, एक ऐसी गेंद जो कोण बनाकर अंदर की तरफ आई, बैट्समैन को भ्रमित कर गई और वो चारे खाने चित हो गए, बोल्ड हो गए। आपका क्या कहना है? He is a fabulous bowler, and I would know, I have first-hand experience of playing this man in the nets when we were playing for the same college, and he's been a backbone of every team that he plays in. This time, back of a length delivery, just kites the ball. He was a terrific asset, both with the bat and the ball during our college days. He's continuing with his career, and I have retired quietly into the commentary box here, but quite clearly, he's got more ability than the people here at the comm box, and a sensational over. He's using his height to a great extent. When he wants to pull the length back, make sure he hammers that back of a length delivery. Successful over, even though he went for runs. 45 for 3। स्वरूप, मैं कहूंगा कि आप रिटायरमेंट अभी नहीं लिया है आपने। भले ही सिद्धार्थ इस वक्त गेंद और बल्ले से खेल रहे हैं, आप शब्दों से खेल रहे हैं हमारे साथ बैठकर। बहुत शानदार खेल चल रहा है। 45 रन बन चुके हैं, रन्स बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फील्डरों में अब थोड़ी सी खलबली सी मची है, क्योंकि शुरुआत में रन्स काफी धीमी गति से बन रहे थे। अचानक रनों का एक बहाव आ चुका है और इस वजह से सारे फील्डर्स, गेंदबाज, कप्तान इस वक्त सतर्क हो गए कि अब रनों को किस तरह से रोका जाए। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं एंड आफ्टर 6 ओवर्स इट इज 45 for 3 और 2 ओवर्स शेष बचे हुए हैं और 12 गेंदों का खेल। कितना बड़ा लक्ष्य जो कि बन पाएगा, तो 12 गेंदों में कितना रन बन पाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त गेंदबाजी के लिए प्रज्वल आक्रमण पर आ रहे हैं। प्रज्वल अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन लंबे कदकाठी वाले इस ऋतिक मौजूद हैं। तो ऋतिक इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है। थोड़ा सा अब मैं समझता हूं कि सफल हो रहे हैं, विकेटों को पूरी तरह से कवर कर लिया और इस बार हवा में उछाल दिया। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, कहीं पे निगाहें थी, कहीं पे निशाना गया, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उसको खेलने के प्रयास में लगभग लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई। मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव था और बच गए कि फील्डर काफी डीप में खड़े थे। 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ऋतिक ने और इस वक्त गेंद को लेकर इस छोर से अप्लाई एंड से ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खूबसूरत स्ट्रोक है। दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद गई है जी हाँ, शानदार 4 रन। Pocket size dynamite, this man, short of length, to have the ability to pull that ball not just in front of square, but to pull it near the deep mid wicket region is a sensational display of this man's hitting ability. Short of length to hit that ball in that region takes a lot of skill, Ajay bhai. जी निश्चित तौर पर कहना होगा। इस बीच एक और गेंद हवा में उछाल दिया, इस बार राजशेखर आउट हो सकता है, लेकिन क्या कहे, तकदीर आपके साथ हो तो बात बना लेती है। गेंद फील्डर के हाथ से छूटकर बाउंड्री लाइन की दिशा में गई है और अंपायर ने संकेत किया कि 6 रन। जबरदस्त सिक्सर। Took it a little too easy there. Complacency setting in. He was in the right position to take that catch. Maybe the perspiration, the sweating, causing the ball to just slip away at the last moment, Ajay bhai. जी हाँ, और मैं समझता हूं कि दबाव भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लोटस का सुपर 6 था। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, दिशाहीन गेंद, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ेगी और अंपायर ने वाइड का संकेत किया। बाउंड्री लाइन के बाहर गए 4 रन। Just a fine example of how a bowler can lose his way in between the overs. The catch really demoralizing the bowler there, loses his line, his length completely, and a wayward delivery down the leg side cost his team 5 runs and an additional delivery to be bowled.
61 for 3, आई रिपीट 61 for 3। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से कैच छोड़ा गया, बिल्कुल सही कहा स्वरूप ने कि एक गेंदबाज जब अपना पूरा प्रयास करता है, पुरजोर कोशिश करता है कि विकेट प्राप्त करें, और जब कैच का मौका बनता है वो गवा दें, तो उसके पश्चात उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उसका साफ साफ जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन थी और 4 में वाइड में तब्दील हुई। एक और गेंद, लेकिन इस बार कमबैक किया गेंदबाज ने, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद उछल के आई, बैट्समैन गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए और रन्स अभी भी वहीं पर स्थिर है। 61 for 3, 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर पर प्रज्वल आक्रमण पर तैयार हैं और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन राजशेखर तकदीर के धनी है, आज किस्मत साथ दे रही है, कैच उनका छूट गया। वो दो विकेट, ये गेंद राजशेखर के लिए अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर परीक्षा थी, लाइन को नहीं पढ़ पाए, जज नहीं कर पाए, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर बल्ले को चला दिया, लाइन से बहुत दूर रह गए, गेंद उनको बीट करती विकेट कीपर के पास चली गई और बैट्समैन को इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। और अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर गेंदबाज प्रज्वल तैयार हो रहे हैं। राजशेखर 28 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार गेंद को अंतरिक्ष में भेज दिया उन्होंने, गेंद पर 6 रनों की छाप पड़ी थी, जबरदस्त सिक्सर। डीजे जवन रे स्टेडिया टॉस रेडिया रेडी एंड रीस गुरु इतने पॉज मंजी रट पोजी नाल शुरुआत बीती गले। थैंक यू डीजे। ये लगा लोटस सुपर 6, कमाल का छक्का था। ओवर समाप्त हो चुका है। स्वरूप कमाल का स्ट्रोक था। जब विश्वास बढ़ जाता है तो आप एक स्विंग के साथ, एक लय के साथ, मोमेंटम की आपने बात की, विश्वास बढ़ जाता है। मोमेंटम अगर आपको एक बार मिल जाए तो किसी गेंद को भी आसानी के साथ खेल सकते हैं और ऐसा नहीं लगा कि कुछ दम लगाना पड़ा बैट्समैन को। एक अच्छे पूर्वानुमान के साथ ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था जो ऑन साइड पर पुल किया और हवा के रास्ते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रनों के लिए। It's amazing how things can change, doesn't it? The tides have turned now. The batsman firmly on the offensive. Another slot ball. Going for the glory delivery there. He missed a wicket in the same over at long off. Wanted to compensate probably in the final ball. But he was dished out of the ground for a high and handsome 6. Lot of quick bowlers in this tournament. Very rarely do you see a spinner. Why aren't there more spinners in this tournament, Ajay bhai? स्वरूप मुझे लगता है कि लेदर और टेनिस में यही काफी फर्क होता है। लेदर में आपको सीम होता है, ग्रिप मिलता है और आप उसको स्विंग के साथ जो स्पिनर है उनको भी बहुत फायदेमंद होता है। आप स्पिन अच्छी तरह से करा सकते हैं क्योंकि ग्रिप मिलता है। लेकिन टेनिस बॉल में जैसा आप जानते हैं कपास मड़ा होता है चमड़े के ऊपर और उसको इतनी आसानी के साथ ग्रिप कर पूरी तरह से स्पिन, हालांकि बहुत अच्छे स्पिनर्स भी टेनिस बॉल में मौजूद है। कई ऐसे शानदार स्पिनर्स हैं जिन्होंने अपने स्पिनिंग में अपना कैरियर बनाया स्पिन बॉलर के नाम से और मैं समझता हूं कि यहां पर भी ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिले। हम 8वें ओवर की ओर बढ़ रहे हैं। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर के समाप्ति पर 67 रन, 67 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आई रिपीट 67 फॉर 3। 8वां और अंतिम ओवर 10 टफ एंड से चल रहा है। दूर वाले छोर से फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग में फील्डर दौड़ कर आ गए। एक ही एक्शन में उन्होंने डीप से गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया। बैट्समैन के पास, बैटर के पास समय था कि 1 रन दौड़कर वो पूरा कर ले। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 68 फॉर 3, जबकि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर दोबारा राजशेखर स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और उनका साथ कार्तिक ऋतिक दे रहे हैं जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। तो राजशेखर स्ट्राइक एंड पर उस छोर से ये गेंद राजशेखर के लिए ऑन साइड पर पुल कर दिया है और क्या जबरदस्त कैच हो सकता है। क्या कैच कर लिया गया या बाउंड्री लाइन के बाहर गए, देखना होगा। अंपायर ने ऐसा कोई संकेत तो नहीं किया है। डीजे थोड़े से उतावले हो गए धुन बजाने में। मुझे लगता है कि ये अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया तो मुझे लगता है कि जी हाँ, बैट्समैन आउट हो गए। कैच और इस कैच के प्रायोजक थे 10 टफ डीजे। स्टेडियम फुल। थैंक यू।
थैंक यू। डीजे संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है, उनको हैट्स ऑफ कहते हैं। वो बिल्कुल तैयार रहते हैं हर धुन के लिए और हर चौके छक्के और विकेट्स पर धुन को बजाकर इस क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को वो बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और इस वक्त स्वरूप, जिस तरह से कैच हमने देखा है, आपको नहीं लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैच है? Absolutely terrific that to jump in the air and just pluck it out of thin air. The ball was still traveling as it went toward the fence. Slog sweep here, and I think it's beaten the man at square leg, going for the fence. A terrific shot that gets on top of the ball, rolls his wrist, and gets that boundary behind square. Ajay bhai. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು थैंक यू। प्रसन्ना का ये करारा स्ट्रोक, स्वीप कहें या फिर हाफ पुल हाफ स्वीप कहें, कमाल का स्ट्रोक था। घुटनों को झुकाया भर, गेंद को रिस्ट को घुमाया भर और खूबसूरती के साथ गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उस छोर से ये गेंद इस बार जड़ से निकाल कर खेलने का प्रयास, रनआउट का मौका और गेंदबाज के पास अच्छा मौका हो सकता था। फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया जरूर, थ्रो किया जरूर, लेकिन निशाना उनका चूक गया। बैट्समैन बच गए। क्रिकेट में अनिश्चितताएं बार बार देखने को मिलती है। स्वरूप, इतना आसान मौका फिर न मिले। Bowler probably realized he was not good, though that wicket was not going to come in his column, in his tally. So probably didn't have enough motivation to hit the stumps. But 3 stumps to aim at, 9 out of 10 times, you expect the bowler to hit them. जी हाँ, निश्चित तौर पर तीनों विकेट्स दिख रहे थे। इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को जी हाँ रनआउट का मौका इस बार बन सकता है। स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने उंगली को उठाया और इसी के साथ बैटर आउट हो गए। एक और विकेट का पतन। पंच प्रीमियर लीग मौके दिन जिना कीमत Good awareness by the man at deep mid wicket, because he realized the danger end is the striker end. That was the longer side for him to throw, but he took that chance. I think the striker just took it a little too easy, hoping that the fielder throws it at the non-strikers, but not to be. Good awareness, good game awareness by the fielder at deep mid wicket results in a run out, but more importantly, that's 1 run less that they have to chase when they come out to bat. बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर पर जो बैट्समैन होता है वो पहली रनअप ले लेता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए दूसरा रन आसान हो सकता है और इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया गया और बैट्समैन रन आउट होकर लौट चुके हैं। 74 for the loss of 5 wickets. I repeat, 74 for 5. 74 रन्स 5 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। कमाल का खेल चल रहा है। कितनी अनिश्चितताएं देखने को मिली। शुरुआत में रनों पर अंकुश था, लेकिन जैसे ही खेल प्रगति पर बना, आगे जिस तरह से रन्स बने हैं, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने न की होगी, और इसका श्रेय जाता है रॉयल बंट्स के उन रॉयल बल्लेबाजों पर। उस छोर से ये गेंद इस बार पलट कर गेंद को खेलने का प्रयास, जैसे तैसे गेंद को खेला, दूसरे रन के लिए दौड़, जोखिम भरा होगा, रिस्की रन था। इसी के साथ एक और विकेट, और एक और विकेट गिर चुका है। इस विकेट के प्रायोजक थे 10 टफ। ಜವನ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬೀಸಿಯಲೆ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत मौके दिन जिना कीमत तुलुनाडा ऊरुद पंटरन गुत्तुद पोर्लुद पेर्मेद सुरुत पंच प्रीमियर लीग पंच थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और इस बीच
स्वरूप बहुत अच्छे खासे रन्स बने हैं। ये थोड़ा सा अगर हम विजुलाइज करें, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो जिस तरह से खेल शुरू हुआ लेजेंड्स और रॉयल बंट्स के बीच में, टॉस जीतकर लेजेंड्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और लेजेंड्स आप जानते हैं किसको कहा जाता है, जो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, जो क्रिकेट का जितने सारे गुण हैं उसको पूरी तरह से ग्रहण करते हैं, फिर उनको लेजेंड्स कहा जाता है। शुरुआत में लेजेंड्स के कप्तान और गेंदबाजों ने जो प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल लेजेंड्स की तरह उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे रॉयल ने जो शुरुआत में योजना की थी कि वो पहले डिफेंसिव थे और उसमें थोड़े से सिंगल्स में रन्स बटोरकर उन्होंने एक टेम्पो बनाने का प्रयास किया, एक लय को प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर अचानक जो गेर बदलकर रॉयल बंट्स के बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की थी वो बहुत जबरदस्त थी और उसके बदौलत उन्होंने एक बहुत विशाल स्कोर खड़ा किया है। इस वक्त 76 का टारगेट उन्होंने लेजेंड्स के सामने रखा है। मुझे लगता है कि स्वरूप बहुत मुश्किल वाला टास्क हो सकता है, लेकिन लेजेंड्स अगर नाम है तो मैं समझता हूं कि विश्वास भी उतना होगा। आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, समय कितना साथ देगा समय बताएगा। आगे की आवाज स्वरूप जी से। Thank you, Ajay bhai. You're right. It's a tall target. It's a big total. 76, the total that needs to be chased down here. The reason we say it's a tall total is because the first 4 overs just went for 21 runs. And the rest of the 4 in the back end of the innings went for 54 at a run rate of 13.50. That's an astronomical jump in the run rate. Momentum with Royal Bunts Surathkal. In cricketing terms, it's called doing a tewatia. If you remember this famous game in 2020, the IPL game, Kings 11 Punjab were playing Rajasthan Royals. Rahul Tewatia was 7 runs of 16 balls in a T20 game. And then he comes out and smashes Sheldon Cottrell, I think it was from Kings 11, for 5 sixes in the same over and turns the game on its head. So Royal Bunts have done a tewatia. The whole team has done a tewatia by scoring the runs that they have. 76 to get of 8 overs. Run rate almost at 10 runs per over. So it's going to start at 10. How important is an opener for your prospects of scoring a good total? We have a fine example here with Rajshekhar scoring 34 from 18 balls. Strike rate almost 200. He's really dragged his team to the total that they are in now. The opener, so important for them to be aggressive. What was the hallmark of Rajshekhar's innings was when the ball was moving, nipping around off the seam, he played himself in. And once the ball got old, he went bang, bang in the end. Of course, attacking in the power play is a fairly modern concept. Cricket, of course, started in the 16th century. Power play and color clothes came into our beautiful game in 1992, World Cup to be precise. So it was in 1992 that the openers really started to take apart the opposition in the power play. I remember a New Zealand opener by the name Mark Greatbatch. He was a New Zealand opener in 1992 who attacked the bowling. Back then, it was uncommon for the batsman to go after the new ball. Most of the tactics was to preserve your wickets against the new ball. But Mark Greatbatch really went after the bowling. Got 350s in the 1992 World Cup with a strike rate of 90, around 90. That was commendable during that time, and that is how they made it to the semi-finals in 1992, did New Zealand. But back here live with 76 required of 8 overs. Steady-ya, toss-க்கு ready-ya, ready and grease, ஒரு இத்த pose, கொஞ்சி ரெண்டு மூச்சு நாலு சுருவாண்டு BPL.
are looking regal out there because they know they've got this game by the scruff of the neck thanks to an explosive, destructive death over. You always get a feel as to which team is ahead. Just looking at who takes the field first, the fielders are raring to go because they know they have racked up the runs. The run rate required is right up there. It will take a phenomenal chasing effort to hunt this target down. Legend Bunts let the game slip away. Really did leave the game slip away. New ball, they were sensational. The ball was just hooping around, just moving around. What is the decision of the umpire? Batsman wants to just have a look at the balls there. Just to maybe get used to the bounce. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು I request the umpires to proceed with the game as soon as possible. I request the umpires to proceed with the game as soon as possible. With 76 runs to get, 8 overs to go, this is going to be an interesting power play because Legend Bunts have no choice, virtually no choice, but to go after the bowling in the power play, and that will open up opportunities, open up false shots. So Royal Bunts have to bide their time. They don't need to do anything extraordinary here. Make sure that they don't give the deliveries. Just feed the deliveries in the batsman's arc. Make sure that they don't bowl those slot balls early in the innings and let the batting team get away. A good first over, an economical first over is what the Royal Bunts will be looking for. Plenty of discussions there between the umpires and the players. 76 to get of 8 overs. Some discussions there. Remember, the umpires are always fair and neutral. It wasn't always the case in international cricket. Up until 1992, the home team always provided the umpires. And that led to a lot of biases. Javed Miandad infamously played 34 tests in Pakistan before being given LBW. That's a ridiculous record. And the entire Sri Lankan team, in fact, when they were playing at home conditions, the visitors were given LBW 30% of the time, but the home team only 6% of the time. So that led to a change in neutral umpires. First, the Pakistan team started with both umpires being neutral in a test match. ICC then stepped in. Early 2000s, both the umpires were mandatorily from neutral countries. Back here live. Excellent support staff here at the ground. They're doing a commendable job in this heat, running around with their equipment, trying to make sure that the crease is pristine. Such a difficult job, such an ungrateful job, isn't it? To be an umpire in a limited over fixture, because you're only pointed out if you make a mistake. If you're doing a good job, you're almost invisible to all the players and all the organizers as well. So much pressure in this game. If you see, even in the technique of the umpiring has changed. If you see in the 1950s, in the 1960s, up until even the 1970s, the umpires used to bend down and look at the stumps. That is for giving LBWs, because if you're upright and you're looking at the ball, you're always looking down on the ball and you're misjudging the bounce. You would think that they would have terrible back pains after each contest. But here, no LBW rule, so the umpires can easily stand up straight without having to bend down to judge the bounce of the delivery.
Ruben, your thoughts on the quality of the umpiring or how important the role of the umpire is in such tight contests where the margins for victory and defeat are very minute. Valid point, Swaroop. The quality of umpiring is always crucial. We've seen so many matches, the deciding overs, the crucials, the slog overs, the end overs, what we call. Sometimes the umpires, give away some wrong decisions, and the other team wins because of the umpire howlers. And the quality of umpiring, we have technology now. So with the help of technology, all the errors are reduced. And we have different sports where tennis, if you see, we used to have line umpires, and now the Grand Slams are without line umpires. There's a technology that makes the call. The line calls, it is the technology. So maybe sooner we will have some more technology. We've introduced a lot of technology, new technology to cricket as well. We have the Sneeko, we have the others as well. So soon we're going to see something like that. He goes back, goes for the reverse. That is the beauty of a reverse sweep. The versatility of hitting that ball from cover to third man gets that boundary. A tremendous start to a big chase. As you were saying, Ruben, very true. Even in tennis, they use that technology called hotspot. That is borrowed from cricket. Hotspot was initially used in cricket, and then it moved to tennis as well. So use of technology is so very important. It is just to aid the decision making of the umpire and not to replace them. Umpire is such an integral part. Yeah, the hotspot technology, Swaroop, is spot on. It's almost 99.9% accurate. That's a beauty. That's a beauty from the bowler. Unplayable delivery. Even the best of the best would have not able to score on that kind of a delivery. Excellent fuller length delivery, a Yorker length that we call. And nothing much the batter could do. Put bat on ball, but it's a dot delivery, a crucial dot at this stage. As you and Ajay Raj were mentioning about how important the power play is. 2 overs of power play, very, very important. And when you're chasing a total of 76, it's so important that you make make use of the power play. You can have only 2 fielders outside the 30-yard circle. It is the batters have to make use of the power play, and if you get around 20-25 runs, it always helps the batting side. True, and he's made such a good comeback as Sampath. The first ball going for a boundary, and the rest of the deliveries right on dot, mixing it well. Goes for the reverse again, misses it completely, right over the stumps. He's disappointed, the batsman, but he has to be praying to the Lords because he's fortunate to be even out there. The reason why the batter's playing the reverse is the wind factor. Wind factor in tennis ball cricket is always important. You cannot hit the tennis ball against the wind. And here in Sahyadri, we've seen that so many times. We've been commentating over the years, and we've seen batters trying to play against the wind. And against the wind, tennis ball cricket, not easy at all. So wind is blowing towards the batter's offside, so the batter is trying to play a reverse. And Sampath, a very, very experienced, started playing cricket at a very young age. He's an express bowler. He's won matches with his bowling as well for his side. I've known him for many years now. And Sampath is a very, very good bowler and starts the over as well. And so important, Swaroop, the batting side has not started off on a good note. They got to make use of the power play. Couple of boundaries here and there always helps. Very true. The score is on 5 and 5 deliveries have been bowled. Can he close out the over with another dot? Sampath. 2 Jeevan. Yes, he can. That's a beauty of a delivery. Good line, good length, and asking the batter, hit me if you can. But Sampath, the very, very experienced Sampath, balls a very, very good delivery. That's the end of over number 1 after the completion of first overs. The score on the board is just 5. When you're chasing 76 and you need somewhere around 9 runs per over,
They've just got 5 in the important power play over. So far so good for the bowling side. 5 is just they've managed. They'll be happy. Anything less than 8-9 is always a victory, a moral victory for the bowling side. And excellent conditions this for the gentlemen's game of cricket. Hot sun, very, very hot here in Mangaluru, this time of the world. And this part of the world. And 76, chasing 76. Last over to the power play now. 2 fielders allowed. And this is the time I think the batters have to make full use of the power play, because hitting towards the wind, that is to the batter's onside now. The bowler is bowling from that end. That's the LED screen, 10th of end. So now is a real chance for the batter to try and score maximum runs. 2 fielders allowed outside. Deep mid-wicket and long on in place. So it's going to be tough for the bat. It's not going to be easy. The ball that is used, Swaroop, is Wiki hard tennis. And you have to time the ball well. Time the ball well. If you don't time the ball well, you are not going to get enough runs. There's a saying here in tennis ball cricket, Wiki is a quickie. It comes off the bowler's hand rather quickly and goes to the fence quickly as well. First boundary of the first ball of the next 5 deliveries, just 1 run taken. Usually Sehwag says you have to attack the first ball. That's what he did in 2011 World Cup as well. 5 matches, 5 boundaries of the first ball, because the bowler is bowling a warm-up ball first up. He's not really into his rhythm. Chances of a loosna are quite high. He goes downtown and he gets all of it. A sensational strike over mid-wicket. A much needed hit, There was a fielder stationed, but it bisected the long on and deep mid-wicket to perfection. A welcome boundary, a much needed 6. Let me tell you that it's a much needed 6. They're going nowhere at one stage. That's the first over, only 5, but started well. And that's a huge hit from the batting side. And they need much more, because another 5 deliveries left the power play. So if they can get to another maybe a 15-12 runs over, very, very useful. Quick start to the over. Can they pursue? Shot this time, lets that go. The perfume ball, as Sunil Gavaskar says it, makes the ball just sniff the batsman's nose and lets it go. That's the change in line. For a tall bowler such as Prithvi Raj, it's important that he uses the pitch to his advantage. He's got a high arm release as well, which means naturally the wrist will be behind the ball, and if he hits that ball on the track, the pitch will assist him. Goes again, he's pulled that into the stands a long, long way, swivels, and that front foot pull, bang out of the ground. A magnificent shot from a terrific young player here. You can't be bowling there, That's a short delivery, asking to be punished. And it's a post-New Year gift to the batter. And he would hit most of those deliveries for a 6. I think that's the biggest 6 we've seen so far. Short delivery, and the batter has pulled it towards the deep square leg region. There's no fielder stationed there, and I think even if the tallest fielder was stationed there, it would have flown over him. That's a welcome hit, and coming back strongly is the batting side. Taps it down to shot third man. Should be a single. It's such a David versus Goliath kind of a situation there. Tall bowler bowling to a short batsman, right? The difference in their heights is quite interesting. Almost as if Michael Holding is bowling to Sunil Gavaskar there. And that pull just pummeled into the stands. He's still going up as it cleared the fence. And he finds himself at the non-striker's end. Shot wide, slashes and slashes hard. It's in the air, aerial for just a brief while as the fielder collects it and keeps it down to a single. They're going after runs. This was the over that they had to put the pedal on the metal. And that's what they've done, Ruben. I told you before the start of the over, with the wind, and those 2 6s, if you see, it were with the wind. And with those short deliveries asking to be put away, the batter makes no mistake at all. And the previous shot, if you see, on the offside, the batter timed it well, but against the wind, never easy. Meanwhile,
Ladies and gentlemen, we've also got with us one of the famous businessmen of Dakshin Kannada and Udupi, Mr. Sandeep Shetty is with us, ladies and gentlemen. A warm welcome to you, Mr. Sandeep Shetty. He's come all the way from Ajekar, and he's also got his friends Danny and Alvin. So that's well done, sir. He's bringing all the cricket fans to Sahyadri Cricket Stadium to watch the Bunts Premier League. Danny and Alvin, his friends are also here. A warm welcome to you as well, Danny and Alvin. A warm welcome to Mr. Sandeep Shetty Ajekar as well for making some time. Busy schedule, we all know that. He's a businessman, well-known businessman, but he's made sure he came here, and he's also got his friends to the Bunts Premier League. That's what you've got to do. You've got to ask all your friends, family to please come in and watch this cricket tournament live. That's we've also got some entertaining sessions tomorrow and the day after. Some games, some food stalls, and it's going to be definitely entertainment for all of them. So I request all of you to please come and get entertained. Meanwhile, there's a cricket action as well. Top 8 teams facing each other. League contest is. And we also have 4 teams qualifying for the playoffs as well. So meanwhile, entertaining contest this. The couple of sixers, Swaroop, has turned the tide in favor of the batting side. What do you say? If there ever was a time to get those big sixes, it was the last over. They won the power play on the back of those 2 sixes. With 20 runs scored of the 2 overs, it's safe to say that Royal Bunts have started off and have got off to an absolute flyer here. From this end, runs have been a little slow. Like you said, wind such an important factor in tennis ball game. With right arm round, he'll be targeting the batsman's pads. No, he goes wide. No signal from the umpire. Excellent delivery that. Using the angles. It's not just the batsmen who can use the angles. The bowlers can also use the width of the crease to make sure that they get their line and length right. The score's on 20 after 2.1. This is full. Had to be put away. I think he's missed out a little there. The right shot for the right ball. But I think he went through with the shot. Went through with the shot a little too early there. And also, when a bowler is bowling with a slinging action, there's this natural dip that the bowler gets, and the batsman just playing over the delivery there, doesn't make any contact, but singles. In the short format of the game, singles are a victory for the bowler. Singles definitely are the victory. The bowler is coming round the wicket, so the angle is taking the ball away from the right-hander. Not a bad ploy this from the bowling sides. That's a good line. You got to be bowling way outside the off stump. So he's come up with a plan to bowl outside, way outside the off stump. So if the batter has to score with the wind, that will be on the offside, which is the side the wind is blowing. So he's got to play the toughest shot in cricket. That's the inside out shot. So that's not going to be easy. And targeting the onside is never going to be easy because a strong breeze blowing. That's in the air. Fielder getting under it. Could be out. Should be out. Oh, what a catch that is. He has run maybe a 20 yards forward under the sunlight. Never ever easy, but made it look so easy. Eyes on the ball, and that's the 10th of wicket. What a crucial wicket at a crucial juncture. And I must say the power play, I think, as you said, victory for the batting side. But the bowling side has come back strongly. And it's a big, big fish. He was going good for the batting side. And a big fish, Swaroop. They desperately needed that. They really did need that. They could feel right here from the commentary box that the game was slowly moving away from the fielding side. They needed that wicket, got it in the nick of time. Like you said, very, very difficult catch that. Not as easy when you're looking right into the sun and charging towards the ball. He made it look easy. He's not a small man. He's a big man to get those hard yards in. Shows you the commitment on the field, and that is what they needed. They've broken that opening chat. Number 3 walks in. Interesting chat there between the batters. What do you think he's telling him, Ruben? The batter who's just come in, I think he's got to make sure that
the batters take ones and twos, convert the ones to twos and twos to three. From this end, it's not going to be easy. But I think it's a new man who's walked in is a left-hander. So that's a good move from the batting side. It's a very good move to send in a left-hander because there's one end where the breeze is blowing strong. So if you have a left-hander, I think with the wind, he can target that side, which is to the batter's on side. That's where the wind is blowing. The breeze is blowing. I request the captains of Melanta Mavericks and Lotus Super Kings to come into the commentary box for the toss for the next game. Melanta Mavericks ಹಾಗೂ Lotus Super Kings ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. Such an important aspect of the game is being strategically aware. Like you said, a left-hander at this point is so very important into the block hole. Batsman good enough to drive it down the ground, because once you get a southpaw in there, you're making sure wind is not that big a factor, because the offside for the right-hander is leggy for the left. So you can use the conditions in your favor if you have that left and right combination. The coaches will always tell you ball the fifth, sixth lines, the sixth stump line, and that's what the bowler did on this occasion. He's not bowling on the stumps; he's bowling way outside the off stump. So if the if the batter has to connect it towards the onside, he's got to fetch the ball from way outside the off stump, and that's not going to be easy. And the previous ball, if you see, that was a Yorker length delivery, a fuller length delivery. So the batter has to get underneath the ball, and if he has to make any connection, which he failed on the previous occasion as well. And for all the cricket lovers, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಯುವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಇದರ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 7 ಜನರ ಸೂಪರ್ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 16/2/2025 16/2/2025 ಪಾಲ್ದನೆ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ 7 ಜನರ ಸೂಪರ್ 6 16 ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಂದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ 7 ಜನರ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಸೂಪರ್ 6 SFC ಟ್ರಾಫಿ 2025 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾರೀಕು 1 ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಂಕೋ ಮಿಲ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರಾಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಹುಮಾನಗಳು ಇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವೆ. ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ 9008598894. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಸ್ವರೂಪ್. I tell you what, if Legend Bunts get 52 of the remaining 30 balls, it's going to be cricketainment in this hot afternoon on a Friday. 52 to get 30 balls, required run rate 10.40, higher than what it initially started. But the bowling team will believe they've got the cards. They hold all the aces at the moment unless something dramatic happens. Because right after the power play, it's almost as if handbrakes are applied on this fast-moving opening pair. And that's exactly what has happened. And Legend Bunts will try to get as many as you can. He takes him downtown, and a diving effort from the man at long on. A desperate attempt, a committed attempt, a valiant one, but not to be, as the ball goes straight past him for a magnificent 6. Real screamer, wasn't it? The ball barely left the surface of the ground. Flat as a pan, clean as a whistle, that shot. And they get that early boundary in the over, the Australian way of putting pressure back on the opposition. Cool as ice, the shot.
That's a nice shot, bullet. But there is protection. The long on-fielder does well. And they will only get one. And I think they need more than one at this stage, Swaroop. Very good game awareness as well. You see the man at long on, after that boundary last ball, moved himself a little straighter because he realized that the batsman was going to go straight. So that is good game awareness from him. So the score is on 31. 2 balls up in the over. 28 balls, 45 required. Sampath to Pradeep. And you also have to credit the bowler Sampath. Is consistently bowling that line outside the off stump, fuller length, and it's not going to be easy. The batter will have to dig it and play the stroke. And so at this stage, runs required. The equation, Swaroop, if you could tell all of us. 45 from 28. Even though they've got 7 runs in the over, they're still not out of the rut yet. Another boundary can turn things firmly in favor of the batting side. They'll be looking for that as well. So the batter, what he has to do is take a single and get the right-hander on strike. What a delivery, Sampath! Excellent delivery. That's a test match length. Top of the off stump. Nick the outside edge and of the bat. And the keeper makes no mistake. Excellent bowling this from Sampath. Not a thick, but it hits the outside part of the bat. And the wicket keeper makes no mistake. Tentative wicket this. A crucial wicket. 27 runs, 27 balls to go. 45 required. And game on our hands, ladies and gentlemen. Don't go away. Wherever you are, tighten your seat belts because we have one hell of a contest. 27 balls to go, isn't it, Swaroop? Yes, 27 balls, 45. A ball with venom. A bowler, right-hand bowler particularly, bowling to a left-hander. The ball will always challenge the outside edge, and that is what we are seeing here. Batsman tries to be a little too cute by opening the face of the bat, but all he manages to do was guide the ball right into the wicket keeper's mitts. They've got that boundary, but they've let it slide a little bit, the batting side, with 27, 45 to get. New man in. Nagesh is the new man, and he will take strike against Sampath, who's bowled the first over in the power play, conceded just 5. He's been the most economical bowler in the bowling side so far, but he's been a little expensive in this over, but makes a well-deserved comeback. Nagesh will be facing his first ball, but he's got no time. He's got time to play himself in. He needs to go from ball 1 with the required run rate exactly at 10 runs per over. It started at 10.40 at the beginning of the over, but now they brought it down slightly, marginally to 10. But that means they need another boundary within the next 3 balls, Ruben. Definitely one big hit. But I also would like to credit the cameramen behind the scenes. I mean, they worked so hard under the hot sun. It's not easy. I would like to thank all the cameramen working behind the scenes. I am very thankful to them as well, bringing the live coverage of this tournament. People watching Bunts are everywhere. You know, they are in Mumbai, they are in US, Australia, and every part of the world, isn't it? In different fields, and they've right beside you as well, Ruben. To Sai Swaroop, our English commentator, and we also have Ajay Rajji in the commentary box. Manish Karkala, Manish Shetty is doing so well in Kannada as well, and all the Bunts known for their hospitality, known for the social work that they do. That's a nice shot, a full toss delivery. They're not taking the single. The reason is the right-hander wants to keep strike and target the onside. That's the wind direction. LED screen you see behind the umpire. And we don't see that quite often, Ajayji and Swaroop. But we've got the LED screen maybe later in the evening
I think the LED screen will add to the beauty of this tournament, isn't it? The LED screen. And I'm sure a lot of people are going to join us as well to witness this cricket tournament. We also have so many guests, the owners as well. And I also would like to congratulate Ajay ji and Swaroop. I would like to thank Mr. Sachin Rai and Prasad Shetty, the two gentlemen behind this BPL, that is Bunts Premier League. They wanted to organize with the guidance of so many seniors, support of all the team owners without whom it wouldn't have been successful. The owners, would like to thank all of them. We will read out their names as well in short time. And also the support of all the sponsors without whom this tournament wouldn't have been successful. So with the support of all of them, Sachin Shetty and Sachin Rai and Prasad Shetty, the two gentlemen behind this plan, this idea of organizing, getting all the Bunts worldwide together here in Sahyadri. Sahyadri, wow, what a stadium, what a cricket venue this is. Everywhere you see greenery. Netravati at one end, where Manish mentioned about the two ends, the Netravati end, where we also call, not for today's tournament, it is the 10th of end, but you see the Netravati river flowing, adds to the beauty. And you also have the Sahyadri at the other end, Sahyadri College at the other end as well. That's been nicely played on the offside. Short delivery, will only get one, but the batter want to come back for the second. The two was on, but the striker was not interested. You got to run the first one hard and give yourself a chance to come back for the second. Any misfield, Swaroop, you have a chance to come back for the second, isn't it? I think the two was on. One for the hit and one for the throw. And when you're playing tennis ball cricket and with this big outfield, you can always challenge the fielder and the fielder's arm, Swaroop. Very true. You need to put that pressure on the outfielders so that they forced to make a mistake, and things here is heating up with 23 balls remaining and 42 to get. Required run rate well above 10. Tries to reverse sweep. Beats the man in the inner circle. Now a 2 is on, but pedestrian running. He wants the strike. Does Nagesh. This game can very well go down to the wire. They need a boundary here. Something's got to give in this over. Run rate soaring up. Wickets not falling. This is the over that will turn the game in favor of either team, Ruben. Thank you so much, Swaroop. Interesting contest this. Trying to play a reverse. Failing to connect. Good bowling this from the bowler. Rajashekhar bowling round the wicket. And the angle takes the ball away from the right-hander. Ajay, this contest, I was mentioning the two men, Sachin Rai and Prasad Shetty. I remember the auction there. You were also present in Shulin Palace, at the Shulin Palace. And appealing for a caught. I think, yes, it's a wicket. Good catch. The bowlers always good fielders of their own bowling. A low catch, but a catch in the end. That's an important wicket, and Rajashekhar gets a wicket, and that's a 10th of wicket. A crucial juncture of the game, and the batting side looked so good in the power play, but now they're losing the plot here, and the men in blue are in the driver's seat, I must say. The two gentlemen, Sachin Rai and Prasad Shetty. I remember the auction day I was mentioning, Mr. Mithun Rai, one of the owners, mentioned about these two gentlemen in his speech, and I would like to recall it in Tulu what he said. Javaneranu mittu poivaka derpunathu. Mittu poundu punagane aklen lift malpodu, a karyan malpodu. That is, I still remember the words of Mithun Rai, and that is absolutely right. The two gentlemen, with the support of so many others, have done a splendid job. At this age, organizing such a great tournament, commendable job, Ajay. And when they are at the peak, I think, rising towards that
mark. I think we all also have to support, and the seniors, the Bunts seniors, have also done that. They have guided them, supported them, and with the support of the others, I think the two gentlemen, Sachin and Prasad, have done a wonderful job, Ajay. रुबन, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि बंस प्रीमियर लीग का एक नया सूर्योदय जिसे कहते हैं, सूर्योदय हो चुका है, क्योंकि हर स्तर पर हमने अलग अलग क्रिकेट श्रृंखलाएं देखी हैं जो बंस प्रीमियर लीग बनाए गए हैं। हाँ, हाल ही में पिछले साल में एक बंस प्रीमियर लीग बना था, तो हुबली में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में या पर बेंगलुरु में हर साल नई क्रिकेट श्रृंखलाएं बनती हैं। पहले इस गेंद पर आते हैं, ये गेंद राउंड विकेट, इस बार हवा में गेंद को खेल दिया था कुछ देर, थोड़ा सा स्ट्रेट ड्राइव था, हवा में थी, गेंदबाज ने खुद दोबारा दौड़कर गेंद को फॉलो थ्रू में कैच करने का प्रयास किया लेकिन मिस कर गए, और ऐसे में एक रन को दौड़कर बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। बैटर इक्वेशन धीरे धीरे आपको बता दें, इक्वेशन इस वक्त बता दें 40 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 19 बॉल्स। तो प्रसाद शेट्टी और सचिन राज रे जो कि इस वक्त बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, इस बड़ी क्रिकेट श्रृंखला को रचाकर उन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। मैं समझता हूं कि इस स्तर को, इस बड़े क्रिकेट श्रृंखला को देखकर उनको प्रशंसा भर भर कर मिलेगी। देश विदेशों से जो इस क्रिकेट श्रृंखला को देख रहे हैं वो वाहवाही कर रहे होंगे। आइए इस मैच में दोबारा आते हैं, रोमांच को बढ़ाते हैं। लेजेंड्स इस वक्त पीछा कर रहे हैं, उनको बहुत सख्त दरकार है चौके छक्कों की। इस बार पलट कर गेंद को खेल दिया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार स्विच हिट है, 4 रन। थैंक यू। तो इस शानदार चौके के प्रायोजक थे अर्नवा, कमाल का स्ट्रोक था, पलटकर स्विच हिट किया और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर बहुत तेजी के साथ, रफ्तार के साथ बंदूक से निकली गोली की तरह निकल गई 4 रनों के लिए। रुबन, इस वक्त सख्त दरकार है चौके और छक्कों की, और मैं समझता हूं कि दोनों बैट्समैन इससे निश्चित तौर पर वाकिफ हैं कि उनको चौके और छक्के लगाने होंगे, क्योंकि गेंदें कम बची हैं, रनों की दरकार ज्यादा है, और अब अगर नहीं बना पाए तो निश्चित तौर पर बात नहीं बनेगी। 18 balls, 36 required. Ajay, they need at least 2 boundaries every over from here. And I think even 2 boundaries will not be enough. They need 12 every over. It's not an impossible task. We've seen funny things happen. 1 over can change the complexion of the game completely. And with the wind, because the bowler is bowling from the tentative end, so towards the apple ply end. So he's bowling from tentative towards the apple ply end. And if the right-hander is able to connect the ball cleanly, and if you time the ball, you always have value for your shots. You're playing with the wicky tennis ball cricket, and so value for your shots, Ajay. और बिल्कुल सही है, ऑन साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट हवा चल रही है, उस दिशा में अगर चौके स्ट्रोक खेला जाए, अगर टाइम करते हैं, प्लेसमेंट बनाए ला जाए तो निश्चित तौर पर बात बनेगी। और मैं समझता हूं कि दोनों बैट्समैन इस वक्त उस पर काम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। टेंटफ एंड से गेंदबाजी के लिए नए ऊंचे कदकाठी वाले गेंदबाज आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कप्तान, रॉयल बंस के कप्तान ने योजना बनाई है, और खास तौर पर रूबन अगर आप देखें लगभग 3 से 4 खिलाड़ी ऑन साइड के दायरे को, माफ कीजिएगा, सीमा रेखा को कवर करते हुए दीवार बनाकर खड़ा कर दिया गया चौके को रोकने के लिए, छक्के को कैच में तब्दील करने के लिए। तो बड़ा रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। Protection, as you mentioned, protection. And there you see, the bowler is bowling outside the off stump, so that's not going to be easy. And even if the batter connects it, he's got to connect it well, because there is protection, as you just mentioned. There are 3 men protecting the fence on the onside. There is deep square leg, there is deep mid wicket, and there is long on, which is much squarer. It's not straighter, much squarer. So it's not going to be easy for the batters to connect the ball. Here is Prithvi Raj. Wonderful action. I love the action the bowler is bowling. Express pace as well. He's not giving the batter any length to get underneath where you can hit the long hits. But that's good bowling from Prithvi Raj. Tall bowler. And on this track, you always get an extra bounce. And so far, so good. Runs required 35, 16 balls, 1 6 required. That's been nicely played, but there is protection of misfield. That's a welcome boundary.
That is 4 runs, Arnava boundary. And the fielder in the deep, the long off fielder went for the catch. He did the right thing. If he had got that wicket, I think that would have been an important wicket. But the ball short of the fielder. There you can see on the replays on the big screen, even the fielder is having a look at the screen. The mistake that he committed. There you can see it was there to be caught, but I think the fielder reacted little late, and that's the reason he could not hold on to the catch. At least should have stopped the boundary. But 15 balls to go, 31 required. Here is Prithviraj to bowl the 4th ball of the over. What a shot, getting under it. Is that gone all the way? It has to go all the way because it's with the wind. That's a monster hit. The fielder stationed there was a mere spectator. The only thing that he can do is fetch the ball from close to the Netravati river banks and give it to the bowler, and nothing else he can do. That's a monster hit from the batter. That's a monster hit from the batter. That's from the bat of Nagesh. Waited for the delivery, and when it was a length delivery, got underneath it and timed it to perfection towards that long on region for a huge 6. 14 balls to go, 25 require. Game on, ladies and gentlemen. Ajay ji, game on. जी हाँ, बहुत जबरदस्त छक्का लगा है और उस शानदार छक्के के प्रायोजक थे, जैसा आप जानते हैं, लोटस। कमाल का छक्का, लोटस सुपर 6 उस छोर से। इस ओवर की अगली गेंद 10 टफ बैनर छोर से दौड़कर लंबे कदकाठी वाली गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, जाने दिया। बैट्समैन ने, बैटर ने अंपायर की तरफ देखते हुए अपील कर रहे हैं, कुछ दिशा से बाहर निकली और इसको देखते हुए अंपायर की तरफ देखते हुए बैटर ने कहीं ना कहीं अपील की, जिसको अंपायर ने खारिज कर दिया। अच्छी योजना के साथ अच्छा बाउंस था और मुझे लगता है कि बहुत लंबे कद वाली है, जिसकी वजह से उनको बाउंस भी अच्छा मिल रहा है और गेंद की रफ्तार बहुत ज्यादा बड़ी है। That's the line to ball, Ajay. Way outside the off stump, just inside the umpire's guideline. The umpires always have a guideline which helps them to decide on the wides, but it was just inside the umpire's guideline. So it's not a wide. So wide not called. Good decision by the umpire as well. We've got quality umpires for this contest, led by the senior most Harish Patel and his team. And so इस वक्त जी हाँ, संतोष कुमार सुरतकल बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर हैं। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम को निभा रहे हैं और लाइन और लेंथ, जैसा रूबन आपने कहा, ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि हवा विपरीत स्क्वायर ऑन पर चल रही है, तो गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर करना बहुत जरूरी है। Excellent shot this. Wanted to connect it but did not time it well. Did not get the meaty part of the bat, otherwise should have cleared the fence. At the end of over number 7, I take a pardon, 6. After the completion of over 6, the score on the board is 52. 24 required from 12. 36 were required of 18. 12 runs per over. They've got 12 runs in that previous over. And if that trend continues, victory will be theirs. But it's not going to be easy. 24 of 12. And the most important thing, Ajay, is the bowler will now bowl from the apple ply end, which means the onside is against the wind. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बैट्समैन के ऊपर एक चुनौती है कि वो क्या स्विच हिट कर सकते हैं। या तो उनको थोड़ा सा इनसाइड आउट करते हुए स्ट्रोक खेलना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर, वरना बात नहीं बनेगी। चौके छक्के नहीं लगे तो कहाँ पर रास्ता बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। तो 12 गेंदों में 24 रनों की दरकार है, प्रति ओवर 12 का औसत चाहिए। ऐसे में क्या होगा, सारे फील्डर्स एकत्रित हो रहे हैं और अंपायर से अनुरोध करते हैं संतोष जी से कि वो थोड़ा सा पुश करें, और आयोजनकर्ताओं से भी अनुरोध है थोड़ा टीम अगर जल्दी तैयार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि समय काफी निकला जा चुका है। बहुत देर से खेल शुरू हुआ, अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। तो दोनों अंपायर से अनुरोध है वो थोड़ा सा पुश करें। और फील्डिंग टीम इस वक्त जो रॉयल बंस सूरतकल के सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा सा जल्दी करें। और इस वक्त ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट तो नहीं है, ऐसे में आपको थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, समय काफी निकला जा रहा है। रूबन, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पे हवा चल रही है, अगर गेंदबाज ने कहीं ना कहीं ऑफ साइड का लाइन या ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की तो मौका हो सकता है बैट्समैन को कि वो थोड़ा सा इनसाइड आउट करके गेंद को लॉफ्ट करें। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज कौन आएगा और क्षेत्ररक्षण का फैलाव किस तरह से होगा, प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट किस तरह क्या होगा, ये कप्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Field placement, I think the line now has got to be on the stumps, not outside the off stump. It's got to be
on the stumps and ask the batter, if you're a good enough striker, hit me on the onside against the wind. This is not going to be easy because this wind is strong. We've seen that, Ajay, over the years. We've commentated as well over the years here in Sahyadri. The wind factor is such an important factor, and there's a strong wind blowing. The afternoon and late afternoon conditions with the wind, tennis ball cricket, very, very tough conditions. So it's good for the bowlers. If they bowl well at the right areas, victory will be theirs. So meanwhile, 24 to get from 12. Trying to play a reverse hit. That is the only way I think the batter will get some boundaries. And if he had connected, I think he would have got a boundary because there's nobody behind the wickets on the offside. So Ritik, that's a good delivery from Ritik. The batter not able to make any connection. 10 balls score, 22 runs required. That's and when you have many left-handers, Ajay, that would be so handy, isn't it? You can send the left-handers when required against the wind, with the wind. You can always play if you have right-handers, left-handers. We see very, very less left-handers these days. There are sides with no left-handers as well. So if you have maybe 2-3 left-handers, always play with the left-handers. In these conditions, left-handers would have been so crucial, isn't it? जी हाँ बिल्कुल, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों अगर हो, इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद के पिच तक पहुंचने का असफल प्रयास किया, गेंद थोड़ा सा उनको छकाती हुई बाहर की तरफ निकल गई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। बहुत कम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और बॉलर दिखाई पड़ते हैं, रूबन, आपने सही कहा, और मैं समझता हूं कि किसी टीम में अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो तो उनके लिए प्लस ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो गेंदबाज को भी परेशान करने में सफल हो जाते हैं। एक और बहुत अच्छी गेंद थी, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज इस छोर पर। ऋतिक की गेंद बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, काफी पैनापन उनकी गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहा है। ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास गेंदों को लेंथ को ज्यादा करते हुए स्विंग दे रहे हैं और बैट्समैन बीट हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी योजना है। रूबन अभी भी बहुत चुनौती के साथ वो गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास। वो जानते हैं कि हवा उसी दिशा में चल रही है, चाहे तो वो लेग स्टंप पर कर सकते हैं, लेकिन इतना अटल विश्वास है उनकी लाइन और लेंथ में कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से बैट्समैन को बीट करते जा रहे हैं। He's not express pace, but he's trusting his line, the abilities. That's a good delivery. Again, if you see, this was a pacey delivery on the stump. So the batter was waiting for the short delivery, but there was not short enough to play on the onside. Equation now little tough now. It's getting tougher and tougher as balls go by. 7 balls to go. 22 required, and a tough task, task this for the batting side. They need a biggie now. Somehow they got to score a biggie, and if they can manage to do that, equation will come down. Oh, Ritik, what an excellent delivery this. He's wearing his pace, he's wearing his line, he's bowling on the stumps, he's bowling outside the off stump. He's getting a lot of purchase on this from this track, Ajay, and he's swinging the ball away. He's bowling those in swingers as well. An excellent over from Ritik comes to an end, and an important announcement to all the teams. We are running. There's a delay of 2 hours. We should have now finished the 4th match, but we are a delay of 2 hours. So I request the team players, team members to please be ready. Once we are finished, once we are done with one match, the next 2 teams have to always be ready. The captains have to lead from the front. The umpires are always there. The organizers' support always there. So the team members, I request you to please be ready. 2 hours delay, which means we should have completed the next match. So 1 match delay. So we'll have to quicken up, Ajay. रूबन 6 गेंदें शेष बची हैं, 22 रनों की दरकार है। पिछला ओवर रॉयल बंस का एक रॉयल खिलाड़ी ऋतिक जिसे कहते हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की। 4 गेंदें डॉट में, दूर बॉल छोर से ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर संतोष जी को मजबूर होना पड़ा दोनों हाथों को फैलाने के लिए। दिशाहीन गेंद थी, वाइड घोषित किया और 1 रन अतिरिक्त, यानी कि अभी और 21 रनों की दरकार है। 21 मोर रन्स टू गेट इन 6 बॉल्स। अब आखिरी ओवर शेष बचा है। रूबन, यहां पर गेंदबाज को बहुत सतर्क होकर गेंदबाजी करनी होगी।
with the wind way outside the off stump. Chance of a run out appeal, and yes, confusion. They wanted the non-striker to be on the strike because he was the danger man. Thought of a single, but the single was not on. Tried to sneak a by, but in the end, I think it's the striker who's out. Not sure who's out. But anyway, 5 balls, 21 runs. Every run matters, Ajay. Every run matters because it's a league contest. Every run matters. So, because the run rate is going to be so crucial. The run rate is going to be so crucial. And the net run rate, if the teams end up. The third umpire has been called. Third umpire has been called to decide who's out. Definitely, we have a tentative wicket. Wickets brought to you by tentative. But we have to decide on who's out. So the umpire, the third umpire, the services of the third umpires are being called to decide who's out. Definitely, the batter's well shot. But we don't know who's out, Ajay. So that service, the services of the third umpire has been called for. And the third umpire will decide if the striker is out or the non-striker is out. The news from the TV umpire is Sampath is out. Sampath will have to make the way back to the pavilion. So, unfortunate way to get out, they say, the run out. And when you get out without facing a delivery, and that's more unfortunate. Not in this case, though. And so now equation getting tougher and tougher for the batting side, Ajay. 5 balls, 20. That's a big one. Is it going to clear the fence? No, straight to the fielder. Wanted to clear the fence. Much needed hit, but straight to the fielder who makes no mistake. Another tentative wicket. DJ Sandeep playing the theme song of Bunts Premier League 2025. Definitely with every wicket, every boundary, we have the Bunts Premier League 2025, the theme song being played by DJ Sandeep. Meanwhile, ladies and gentlemen, the player of the series, still early days. We are in the first day of the contest. 2 more days to go. And let's see who's going to drive or ride the TVS Jupiter home. But this time it's a biggie. That's a monster hit. That's gone maybe 80, 90 meters. Much needed hit. For a moment, we all thought that that's the game over. But no. Siddharth it is. Intentions quite clear. He doesn't want to waste any time. He says, boys, I am there. And when I am there, the hopes are alive. जी हाँ रुबन, जब हम हैं तो क्या गम है। क्या जबरदस्त छक्का लगा उन्होंने। गेंद को ऑन साइड के दिशा में हवा के साथ खेला गया स्ट्रोक, लगभग 90 के ऊपर मीटर वाला ये स्ट्रोक था आक्रामक तरीके से, यानी कि अभी 3 गेंदें शेष बची हैं और 15 रनों की दरकार है। बहुत जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। 3 ball 15. Oh, that was there to be hit. Thick outside edge. And the danger man Siddhant will have to walk back to the pavilion. And with him, the hopes of winning this match as well go back to the dugout. For a moment, it looked like Siddhant is the star of the match with the hit that he played in the previous ball, the biggie, but this time the danger man Siddhant. The ball
was there to be hit. The delivery was there to be hit. It was a short delivery, all right, but it is not the easiest of the deliveries to play. But Siddhant, I thought, would have cleared the front leg and could have pulled it way towards the onside. Gets the thick outside edge, and the wicketkeeper makes no mistake. Second attempt, he grabs this, and now I think mathematically also it is quite impossible for the batting side. Legend Bunts to win this contest. 2 balls to go. 15 runs required. That's in the air. Thick outside edge. Balloons in the air. The long on fielder does not make any mistake. What a catch. Tenter wicket again. Wicket brought to you by Tenter. Back-to-back wickets for Mohit. And he's on a hat-trick as well. And a strong contender for the player of the series as well. And the winner, the player of the series winner, gets the TVS Jupiter, rides the TVS Jupiter home. And this is sponsored by Mr. Manohar Shetty. From the Sai Radha Group, Manohar Shetty has always supported any tournament, any event that the Bunts are organizing. Mr. Sai Radha TVS Jupiter, sponsored by Mr. Manohar Shetty. So player of the series will ride the TVS Jupiter, the brand new, the stylish TVS Jupiter. There you can see to the left of the commentary box and to the right of the stage. You can check and take selfies with the TVS Jupiter. And the player of the series gets the TVS Jupiter. And it's sponsored by Mr. Manohar Shetty from Sai Radha. Always a supporter. When the youngsters are organizing any tournament, event, he's always there. He says, I am there, do not worry. And he has sponsored the player of the series. Let's see who's going to win it. Early days. We are in the first day of this tournament. And ladies and gentlemen, the player of the match. No prizes for guessing it because it's been a one-man show. Raj Shekhar is the player of the match. Scored 34 runs and picked up 2 wickets as well. And to give away the player of the match, I would like to call upon Mr. Mabal Marla. South Canara Cricket Association is the former president of the South Canara Cricket Association. A warm welcome you from all of us gathered here, Mr. Mabal Marla, sir. Thank you so much for making your presence felt on this on the first day of the cricket tournament. Thank you so much. I request you to please come to the presentation box. I request Prasad and Sachin, wherever you are, to escort our chief guest to the presentation box. Meanwhile, I call upon Rajashekar to please come forward and collect your player of the match award from Mr. Babal, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. What a game we had. Twist and tail roller coaster. But in the end, ladies and gentlemen, change of voice, change of language, state language Kannada. It's going to be Manish Shetty from Kantavara, a very experienced, young, handsome commentator in the commentary box. And for the next few overs, and to start off with the next match, it is going to be Manish Shetty, Kantavara. Welcome to the Combox, Manish. Well, I also want to instruct you with a couple of things. One thing is about the delay. There's a 2 hours delay, so you got to be making the players and the umpires and all of us aware of the situation. 2 hours delay, so we are running short of time. We got to finish this tournament on time as well. The first day's play, so make sure
that happens on time. Over to you, Manish sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಬ್ಸನ್ ಬಜ್ಪೆ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವದ ಶಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲಾ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಯುವ ನೇತಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2000 ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಲುಗಳ ಸಫಲ ಕೇಳಿ ಬರಬೇಕು, ಭಾಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅವರು, ಅವರ ಸುಪುತ್ರ, ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣವರು, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕ್ರೀಡೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಥವನ್ನು ಮೀರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ, ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು, ಸುಡುವಾಗ್ನಿ ಹೊಂದಿರಲು ನಡುವೆ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ದೆತ್ತಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೊಂದವರು ಬೆಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆ ಜನರ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಪುನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಪು
ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 5ರವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯದ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷ ಮೆಲಂಟಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಿದ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೈಲೂರ್ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಂಡಿಗತನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ತಂಡ ಕೂಡ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ತರುಣರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. ಒಂದೆಡೆ ಕರಚಿರತೆಗಳ ತಂಡ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮದ ಗಜಗಳ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರಿಣ್ಯರು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಸೀಸನ್ 2ಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷ ಮೆಲಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೀರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಕಣ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತ ಹುಡುಗರಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪರವಾಗಿ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕಣ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತ ಹುಡುಗರಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಲಂಟಮ್ ಮ್ಯಾವ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಪೆಡಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪಕವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟು ಪ್ರದೀಪ್. ರವಿ ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು. UHS ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 8ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಂಡ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಹಿತ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಲಿ 6 ಎಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್, ಮೆಲಂಟಮ್ ಮ್ಯಾವ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 6 ಓಟಗಳು ಷಡ್ಕ. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಟ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಟ್ ಬೀಸಿಯಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ 6 ಕೂಡ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂಸಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಟು ರವಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಎಸ್ತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಎಸ್ತ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಎಸ್ತ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಡಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ವ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೈಲೂರು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಚೆಂಡು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ 6 6 ಓಟಗಳು.
ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಖಿಲೇಶ್. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವಂತ ತವಕದಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರಿನ ಹುಡುಗ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಚೆಂಡು ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಡೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ. ರವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಪಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಔಟ್ರೇಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ರು. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷತ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 23 ಓಟಗಳು, 23 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 1. 23ಕ್ಕೆ 1. ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಒಮ್ಮೆಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹುದ್ದರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಏಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಬದಲಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವೈಆರ್ ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ, 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 27ಕ್ಕೆ 1, 27 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 1. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ತಂಡ ಕೂಡ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಿತ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಂಡಿಗತನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಲಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ 27 ಓಟಗಳು ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ
ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣೆ, ಮುಂಬಯಿಯ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಆಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತದಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೇ ಹಾಗೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಎನರ್ಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ತಪ್ಪಲು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ರಮಣೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ. ಅಡ್ಯಾರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೈದಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕರಾವಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವುದರ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಓಟಗಳು ಷಟ್ಕ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಡ್ಯಾರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇದರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ, ಇವರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂದರಿ ಆಘಾತ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಣನೆ ನಿಖಿಲ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಪೊತ್ತು. ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು. ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು. ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ, ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ, ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್. ಒಂಜಿ 2 3 4 ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಸ್ಕತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ವಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಣನೆ ನಿಖಿಲ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಪೊತ್ತು. ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ವಿಕಾಸ್ ನಿಟ್ಟೆ. ಮಂಗಳೂರು 11, ಮಸ್ಕತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು 11 ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ L&T
ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ, ಮಸ್ಕತ್ತಿನ ಹುಡುಗ, ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ನಲ್ಲೇ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಡಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 41ಕ್ಕೆ 2, 41 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 2. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಣ್ಕೂರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಂಬುಗೆಯ ಬಂಟ, ಮೆಲಂಟ ಮಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ಗೆ 41 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಟ್ಟೆ. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಂಡ 41 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟು ಪುನೀತ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ಎಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಬಳಿಕ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ, ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 42ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 2. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳ 10 ಮಾಲಕರ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರನ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡು ಕೂಡ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 47ಕ್ಕೆ 2, 47 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 2. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಂಡ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 6 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯದ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 47ಕ್ಕೆ 2 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಯುವ ಹುಡುಗರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕವಾಣಿ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಾಣಿ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ಹೊಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫ್ರಮ್ ಬಜ್ಪೆ. ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ಹೊಣೆಗಾರರು, ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ರೂಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫ್ರಮ್ ಬಜ್ಪೆ. స్టేడియం ఫుల్ అండ్ నలిపుగా బలే బలే గుత్తుద జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాకత్తు 6-4 తూపులనే నికిలి గొంచి గమ్మత్తు కలుటు గొప్పొందు మన్పుగా కసరత్తు తెలికే నలికెగు ఆ పొత్తు పంచ్ ప్రీమియర్ లీగ్ దగత్తు మోకే దించిన కీమత్తు. Thank you so much Manish Shetty Kantavara. 4 overs up, halfway mark of the first innings, and the 2 power play overs are also done. They're going more than 10 runs per over. Our Lotus Super Kings. Rahul is the new bowler, and to face Rahul is Vikas. Trying to play a biggie, trying to play a reverse hit, and top of off stump, they say that's the best delivery to ball. The off bail is down. That is an important wicket, and a big wicket, big fish this. Vikas Nitte, who's come all the way from Muscat to play this tournament. He has to make the way back to the pavilion. He's disappointed, wanted to play the reverse. If he had connected, I think that would have fetched him 6 or a 4. But unfortunately, the off bail is down, the wicket, and that's a very good delivery from Rahul. Strikes on the first ball that is bowled. And with that, that's the first, I take a pardon, that's the third wicket down for the score of 47. The dangerous Vikas back to the pavilion. Can the fielding side, that is the Melanta Mavericks, restrict the opposition for somewhere around 65-70? If they can do that, they have a real chance to win this contest. Meanwhile, the new man replacing Vikas is Prasad. He's also a stylish batter, a strong hitter of the cricket ball. Open stance, the leg... a leg side player. That's a Yorker dead delivery. Good delivery this. A pretty unique action from Rahul. 5th over in progress. They got to get a move on. 47. 10 plus runs per over. That 11 runs per over. When you're scoring at 11, you get up to 88, which is a very good total. We've seen the first game of the tournament, 96, the batting side scored. And the first game, it was pretty good batting conditions. But now with the breeze, so the batter will have to do a lot of thinking. The back of mind, he will be aware of the wind factor, so it's not going to be easy batting. Wind at one end, big boundaries. 49 on the board. Another fuller length delivery. Excellent this from Rahul. He's bowling it consistently. Sohail Tanvir kind of an action rightly mentioned by Sai Swaroop. Sohail Tanvir, left-hander, left-arm bowler. Rahul, right arm. This time a wrong line. The batters will only get one off the bat. Should have got more. Short fine leg in progress. In place. Similar to the leg slip. Rahul, long run up there, you see. The longest we've seen. And that's the 50 up as well with that
leg glance. Nicely played on the offside, driven towards covers. Will only get one. So that's a very, very good over from Rahul comes to an end. Picked up a wicket as well of the first ball. And after the completion of over number 551 for the loss of 3 wickets. Steady toss ready ready and release guru itte pause onji randu pooji naal shuruvaat bindiyale. We have the 2 scorers, Ratish Raj, who is also scoring for this game. We also another scorer, Mr. Harish Aikala from Kinigoli, Aikala. He's come all the way to this tournament, part of this scoring panel. Ratish Raj and Harish Aikala. And we also have the digital scoring. We also have the scoring app for all of you who want to check on the scores. Score In is the scoring app. Score In is the scoring app. You can download it on Play Store and App Store as well. And to do the digital scoring, we've got with us the young digital scorer, Hitesh from Ullala. Hitesh from Ullal. Akhilesh, low full toss. And that's up in the air. And the fielder makes no mistake at all. Simple catch. Wicket number 4. And the wicket brought to you by Tentup. You are also one of our main sponsors, ladies and gentlemen. Tentup, thank you so much for being a part of our setup. DJ Sandeep playing the Bunts Premier League theme song. The lyricist, love to know the lyricist and the composer, the music producer of this the song, the theme song that we have. Will soon announce that as well. Yet to know their names. All right. Harish Patil and Pavan Raj. Harish, the senior most. Pavan Raj, young talent. The 2 umpires in the middle. We've also got Santosh, BCCI level 1 umpire as well. A very experienced Santosh. And we also have Ravi Ranjan. The jerseys that the umpires are wearing, the night maybe they will shine like the stars. Ajay? Very good delivery. That excellent line, excellent line. Oh, that was not needed. The overthrow, unlucky. We also have leg by signal as well. We also have the LED screen just behind the umpire there. You can see there were so many tournaments held in the past as well, but we've not seen an LED screen. We have an LED screen, and the players can check the replays, and they can also check on the batters can check on the shots, the mistakes that they do. That's in the air. Fielder getting under. It could be out. Should be out. Is out. Wanted to play a biggie on the offside over the long off. Did not get much connection. Big outside edge. Just inside the circle, the 30 yards. And the fielder makes no mistake. Another wicket down. At one stage, they were going at 11-12 runs per over. Now, the scoring, they put on the brakes. The fielding side, Pratap is Pratham, who's taken the catch. Harish Patil, very, very strict like the school headmaster, not allowing the 12th man to come in every over with the drinks.
You're not allowed to do that. We got to finish off with the first day's play as well. So you got to be aware of that. You cannot be running in every wicket or every over with the drinks. Playing 8 overs game, not test match. So you got to be ready as well. Meanwhile, changing the ball. Change. New ball. So we have a new ball. Used ball, yes. So the used ball services. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು Bunts Premier League dagattu moke dinchina keemat 52 on the board. 5.3 overs. We got to make a move on already with a delay of 2 hours plus. So we got to finish a lot of matches. Bunts Premier League Season 2. What a grand tournament this has been. Excellent conditions for gentlemen's game of cricket. Perfect conditions. And love coming here to Sahyadri. Playing cricket, commentating, always a good place to play cricket. All right, the game resumes, ladies and gentlemen, after a short ball break. Akhilesh is the new Akhilesh it is, continuing the over. Good delivery. This no ball signalled as well by the umpire. And that is for the front foot. Cardinal sin this. You can't be bowling that. You can't be giving free gifts to the batter. And that's going to be a free hit as well. So next game, ladies and gentlemen, will be played between Royal Suragiri Bunts taking on Adyar Royal Kings. Oh, that's a good delivery, a free hit, a dot delivery. Royal Suragiri Bunts, Adyar Royal Kings. I request the captains to please come for the toss. Commentary box, first call. Adyar Royal Kings, Royal Suragiri Bunts. First call. Nicely played, walking down the track. Did not get much connection, but will only get one. Good throw as well. Good arm. The fielders in the deep will have to have good arm. Good throw, powerful throw, so that the batters don't steal the second. Good over this from Akhilesh. Change in the field, the wicketkeeper doing the job. So there is no fine leg, deep. This is a short fine leg. It goes to the short fine leg. When you're bowling outside the off stump, there's no need to have a deep fine leg. So that's the end of a very good over from Akhilesh. He has picked up a wicket and conceded 4 runs as well. Excellent this from Akhilesh. And after the completion of over number 6, the score on the board is 55 for the loss of 5 wickets. Steady-ya, toss-க்கு ready-ya, ready-ஆட்டு grease, ஒரு இtle pose, கொஞ்சி ரெண்டு போச்சு நாலு சுருவாண்டு BPL.
నా గొప్పుండు ఇంచితులే స్టేడియం ఫుల్ అండ్ నలిపుగా భలే భలే గుర్తుద జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాకత్తు 6-4 తూపులనే నికిలి Viraj it is to ball from the Apple pliant. Batter is Dikshit. What can Dikshit do? The score on the board is 55 after 6. They were going at 12, close to 12 per over, and they're now under 10. That's been nice. Thick edge that balloons towards the point fielder. Good bowling this. As I told you, got to connect it well. Otherwise, the inside edges, the outside edges. Straight to the fielder. That's another wicket down. Tumbling at the batting side. At one stage going up close to 12. And now losing wickets. Vaishak it is who makes no mistake. He's a good fielder, Vaishak. And after the fall of this wicket, జవనరే స్టడీయా టాస్కి రెడీయా రెడీ అంటే రీస్ గురు ఇట్టే పోజ్ మంచి రట్టు భోజనాలు శురు అంటే బీపీఎల్ ఫుల్లాండ్ నలిపుగా భలే భలే గుర్తుదా జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే played it intentionally towards the third man. The short third man does well. Score on the board is now 57. Make sure that they don't lose wickets. Every wicket is a dot ball as well. That's been nicely played towards the offside for 4. Welcome boundary this. Meanwhile, ladies and gentlemen, we have with us the owner of Vikrama Warriors, Mr. Mahesh Vikram Hegde. So welcome. Thank you so much for making your presence felt on this special tournament, a very grand tournament, the Bunts Premier League. Ladies and gentlemen, Mr. Mahesh Vikram Hegde, the owner of Vikrama Warrior. He was also present on the auction day, actively took part in the auction as well. And today here he is to support his team. Not just that, to support the Bunts Premier League as well. And to support this tournament, the Bunts Premier League 2025, to make it a grand success. A special thanks to Mr. Mahesh Vikram Hegde for being... oh, that's a lovely shot. Wonderful shot. Beautiful shot that is over the long off. What a huge six. Tough shot to play. Opening the face of the bat. And guiding it towards the long off. Beautiful shot. Vikrama Warriors, the team owner, Mahesh Vikram Hegde. Thank you so much, sir. I request Prasad and Sachin to honor him and welcome him. Thank you so much. Meanwhile, after the completion of over number 7, the score on the board is 67 for 6, close to 9 runs per over. Not bad. Last over remaining. How many more can they get? They need to get somewhere around
10, 12, 13. Take the total to close to 80. And if they can take the total to 80, they have a real chance to win this game. Meanwhile, the next match will be played between Royal Suragiri Bunts taking on Adyar Royal Kings. I request the captains to please come to the toss. It's the second call, ladies and gentlemen. I request to please arrive for the toss, the captains. Full length delivery, low full toss, chance of a run out. I think the batter sacrificed his wicket here. Sacrificed his wicket. He wanted the non-striker to be on strike because he's the danger man. And that's the reason Dikshit is the danger man. So he wanted Dikshit to be on strike. So Prajwal sacrificing his wicket basically. And as a result of that, Rahul Shetty does well. So important thing for the batting side is that Dikshit, who is the key player, is on strike. 5 balls remaining. 5 balls remaining. I request the fielders to please set the field quickly. The captain has got to, not just this match, but every captain playing this tournament has to be aware of the fact that we've got to finish the games quickly. So setting the field is going to be important. And after the fall of wicket, you got to make sure you celebrate. There's no harm in celebrating, but you got to make sure that you set the field immediately after your celebration and waste no time. Here we go. 5 balls remaining. Dikshit on strike. The dangerous Dikshit. The double D dangerous Dikshit on strike. What can Dikshit do? Nicely driven on the offside. There is protection. Rahul it is. The batters come back for the second. One for the hit, one for the throw. They had to come back. They had to come back for the second. Dikshit had to be on strike. One for the hit, one for the throw. And when the stroke is played towards that long off or long on region or towards the boundary, got to be coming back for the second. Rahul. A unique action. Coming back for the second. They are coming back for the second. But the 2 was not on. An excellent throw. Sacrificing wickets, the batters, because they want Dikshit on strike. But this time, came back for the second. I think if Dikshit had come back for the second, he would be out at this end. Because the 2 was never on. Score on the board. 70. 70 on the board. Last over in progress. 70 for the loss of 8 wickets. Megharaj is the new batter. Megharaj. He will be facing the bowler. He will be in the striker's end. Megharaj, what can Megharaj do? 3 balls left. Can Megharaj just take a single and get back Dikshit on strike? Or will he target the bowler? Unique action this from Rahul. Sohail Tanveer, as Sai Swaroop mentioned. Not just that. When you see on his running mark, he throws the ball in the air and then catches it, and then that's a unique action. Love to see that. That's a good delivery as well. Chance for run out again. The fielder makes a fumble, and as a result of that, Dikshit is on strike. Single is also on.
71 for the loss of 8 wickets. Dixit on strike. Excellent delivery this. Dot delivery, and dot delivery is like a gold dust. Every delivery, every dot. These log overs, when the batters try to get as many runs, and you have a dot ball, it's a victory. It's a moral victory for the fielding side. Last ball remaining. Here is Rahul with his unique action, and 2 ball to the dangerous Dikshit. Let's see how many runs can he get. Coming down the track, goes for a biggie. And that's another, no, that's a dot delivery, no wicket. Important thing for the fielding side, they failed to get the batsman out. Net run rate, every wicket and every run counts. All right, that's the end of over number 8. And Lotus Super Kings have managed to score 71 runs. And the team chasing will have to get 72 from the limited 8 overs. Less than 8 runs per over, less than 10 runs per over. Not an impossible task. Exactly 9 runs per over required. Not an impossible task. Make use. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ Ladies and gentlemen, we have Mr. Indrali Jaikar Shetty, the Secretary of the World's Bunts Federation with us. Ladies and gentlemen, huge round of applause to Mr. Indrali Jaikar Shetty, the Secretary of World's Bunts Federation. He's with us. Thank you so much, sir, for making your presence felt on this day. Special tournament, Bunts Premier League 2025 Season 2. I request Prasad and Sai to please felicitate and honor Mr. Indrali Jaikar Shetty, who's here. Thank you so much for your presence, sir, and your support, mentorship, guidance. He's always supporting the Bunts. Any event, he's here with us. Thank you so much, sir. Mr. Indrali Jaikar Shetty, who is the Secretary of the World's Bunts Federation as well. Thank you so much. Meanwhile, 72 the target. 9 runs per over required. And in the commentary box, to make it more interesting, we have our interesting contest on our hands. And to make it a little more interesting, we have the legendary Ajay Raji in Hindi. Over to you, sir. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಿಸಿಯಲೆ Hello, mic testing 1, 2, 3, check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1, 2, 3, check. Hello, check. Hello, check. Check.
Hello, check. Hello, mic testing. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, hello. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Mic testing. 1, 2, 3, check. Hello, check. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रूबन डिसूजा। प्रशंसा के शब्द के लिए प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं, कुछ और अच्छा करने की इच्छा जागरूक करते हैं। तमाम दर्शकों को अजय राज का प्रणाम और सादर प्रणाम। इस क्रिकेट श्रृंखला में बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 में स्वागत है सभी का। आप इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला को देख रहे हैं जिसकी रचना जी हाँ सचिन राज राय और प्रसाद शेट्टी ने की है। उनके नेतृत्व में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना हुई है और तमाम उनके साथी, उनके मित्र और उनको जितने सारे लोगों ने जो कि स्पॉन्सर्स बने हैं, डोनर्स बने हैं, उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि इस क्रिकेट श्रृंखला को उन्होंने सहयोग किया और इस क्रिकेट श्रृंखला को रचाने में उनका बड़ा हाथ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। शानदार क्रिकेट श्रृंखला एक नए पायदान पर बहुत रोमांच के उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मेलेंटा और लोटस सुपर किंग्स के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर मेलेंटा के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और रूबन आपको अपने अंदाज में विवरण सुना रहे थे। कुल मिलाकर 72 रनों का लक्ष्य मेलेंटा ने रखा है और लोटस सुपर किंग्स माफ कीजिएगा मेलेंटे के सामने 72 रनों का लक्ष्य है। टॉस जीतकर मेलेंटा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लोटस के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। जैसे तैसे उन्होंने निर्धारित 8 ओवर्स में 72 रनों का लक्ष्य जो कि मेलेंटा के सामने रखा है। ऑन फील्ड दोनों अंपायरों से, हरीश जी से और पवन राज से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा ध्यान दें। समय का 40 मिनट का समय अंपायर्स ने दिया है हर एक पारी के लिए, उस पर आप ध्यान दें। 36 मिनट में 8वां ओवर शुरू होना है। अगर 8वां ओवर 36 मिनट में न शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ तो फिर जैसा आप जानते हैं एक खिलाड़ी को अंदर की तरफ रखा जाएगा। पावर प्ले के अनुसार जिस तरह से पावर प्ले में रखा जाता है उस नियम को लागू किया जाएगा और एक खिलाड़ी को 30 गज के दायरे से बाहर से अंदर लिया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें और खेल को थोड़ा सा जल्दी समय के अनुसार चलाएं। तो आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। अक्षत और राहुल इस वक्त क्रीज पर हैं। अक्षत स्ट्राइक एंड पर है, राहुल नॉन स्ट्राइक एंड पर है। विकास गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। रतीश राज मेरे साथ स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन, बगल में स्वरूप बैठे हैं, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे किसी विषय पर। बहुत निर्णायक पर मोड़ पर इस वक्त खेल चलता हुआ। राउंड विकेट ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी और इस गेंद को सम्मान दिया बैट्समैन अक्षत ने। देखा परखा, स्टंप्स की सीट पर थी, लेंथ में अच्छी थी, बहुत अच्छा पूर्वानुमान था। थ्रू द लाइन गेंद को डिफेंस किया, धीरे से पुश बर कर दिया। बल्ले का मुंह खोलते हुए अच्छी तकनीक के साथ रन लेने का अवसर नहीं है। विकेट कीपर ने आकर गेंदबाज विकास को समझा दिया है। पावर प्ले चल रहा है और अगर आप देखें विकेट कीपर के अलावा थर्ड मैन दायरे के अंदर है। पॉइंट को थोड़ा सा वाइड कवर की दिशा में ढकेल दिया गया है। एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ दायरे के अंदर है। ये गेंद थोड़ा सा तिरछा खेलने का प्रयास, ऑन साइड की दिशा में गेंद को धीरे से फ्लिक के अंदाज में खेलना चाहते थे। थोड़ा सा टो को ऊपर किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट में फील्डर इससे पहले आकर गेंद को उठाते। दोनों बैट्समैनों ने छोर बदल लिया और अक्षत अपना खाता खुल चुके हैं। कुल मिलाकर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 चल रहा है और जैसा आप जानते हैं जितने सारे डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का, जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं एटम फिटनेस सेंटर और छक्के के हर छक्के के प्रायोजक लोटस हैं, हर चौके के प्रायोजक अर्नवा और हर विकेट के प्रायोजक टेंटफ हैं। इस बीच गेंद तो गेंद डिलीवर नहीं कर पाए और दोबारा अपने बॉलिंग बाग पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। विकास की गेंद राउंड विकेट इस छोर से एप्पल अप्लाई से ये गेंद और क्या अच्छी सूझबूझ के साथ स्ट्रोक खेला है, बहुत अच्छी तकनीक के साथ। राहुल का ये स्ट्रोक मिड लेग स्टंप हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक थैंक यू
हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस छोर पर स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त अक्षत, चौथी गेंद को लेकर विकास तैयार हो रहा है, राउंड विकेट, ये गेंद और इस बार खेलने का प्रयास और कुछ देर हवा में थी, विकेट कीपर दौड़कर खुद परिश्रम उठा रहे हैं, दूसरे फील्डर ने भी साथ दिया, लेकिन थ्रो होने के बावजूद एक रन को जो कोई पूरा कर लिया गया है। इस एक रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर बगैर किसी क्षति आघात के। लक्ष्य एक बहुत बड़ा विशाल है, 72 रनों का लक्ष्य। गेंदें आपके पास 48 बची हुई है, 48 ओवर का ये खेल है और 48 ओवर के खेल में 72 रनों को बटोरना होगा। ऐसे में क्या होगा? अक्षत स्ट्राइक एंड पर, इस छोर से विकास की गेंद, राउंड विकेट, इस बार बहुत नीची रही गेंद, लगभग लोअर फुल टॉस के अंदाज में थोड़ा सा डिप होती हुई नीचे की दिशा में, ब्लॉक होल में धीमापन था जिसको हल्के हाथ से पुश कर दिया बैट्समैन ने। एक रन चुराकर कुल योग को बढ़ा चुके हैं, लेकिन ओवर समाप्त हो चुका है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज ऑन 5 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 5 रन बगैर किसी नुकसान के। स्वरूप आइए, आपका स्वागत है। 5 रन बन चुके हैं बगैर कोई नुकसान के, विकेट्स शेष बचे हैं, ये बात अलग है, लेकिन मैं समझता हूं कि पावर प्ले जो आमतौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर कहा जाता है निर्धारित ओवर्स के मैचेस में, लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में, 2 ओवर पावर प्ले के हैं, उसमें अगर आप अच्छी शुरुआत न दे पाएं तो बाद में इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल वाला टास्क हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि पहला ओवर कुछ कम ही रन बने हैं? That credit has to go to the bowler there because he bowled to a field with 2 men out on the onside, bowling from round the. Didn't give any room for the right-hander there, bowled it stump to stump. Balls it stump to stump and with no room for the batsman to play with. All he managed to do was just get those singles away, didn't get the big ones away because he knew they were boundary riders out on the onside that will pouch any mistakes from the batsman. They've not taken any aggressive route now, but they've got no choice in this over but to go after the bowling. जी हाँ, उस छोर से ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट वाइडिश डीप में गेंद जा चुकी है। जब तक फील्डर बाउंड्री लाइन के अंदर आकर दौड़कर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो 1 रन को बटोर ले। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 6 पर बगैर किसी आघात के नुकसान के, 6 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। समय आपको बता दें, इस वक्त शाम के शानदार 4 बज चुके हैं और वातावरण काफी खुश है। ऐसे में क्रिकेट का रोमांच अपनी स्तर को बढ़ाता हुआ उस छोर से ये गेंद टेंटिव बैनर छोर से ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने और वाइड के इस रन के साथ 1 और रन की बढ़ोतरी हो चुकी है। बैट्समैन ने जानबूझकर गेंद को जाने दिया, जानते थे कि दिशाहीन गेंद है। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर 7 पर बगैर किसी नुकसान के, 7 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। और मेलेंटा इस वक्त 72 रनों का पीछा करता हुआ, मेलेंटा की तरफ से बल्लेबाज इस बार हवा में गेंद को उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर। टॉस के रेडी అంటే రీస్ గురు ఇట్లే పోజ్ మంచి రట్ పోజినాల शुरुआत बीतीయలే। He smoked that, didn't he? For a moment I thought that he didn't get all of it, but boy was I wrong. Smashed it over the man at long on. That's what they need more of. Singles won't get them anywhere. They need the biggest. And he goes for the another one, but into the block hole. Serious miscommunication there at the non-strikers and a bullseye! An absolute bullseye there. The middle stump knocked back at the non-strikers and what a tragic end to an innings that was looking very, very good. He's hit that right in the middle. क्या बात है स्वरूप, जिस तरह से थ्रो किया गया बिल्कुल सही निशाने पर अचूक और अभेद गई और बैट्समैन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। उत्साह मनाया जा रहा है, सारे फील्डर्स एकत्रित होकर। यस रॉयल सुरगिरी बंस और अड्या रॉयल किंग्स के कप्तान से अनुरोध है कृपया वो टॉस के लिए आए। रॉयल सुरगिरी बंस और अड्या रॉयल किंग्स के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए।
ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಯಾರ್ ರಾಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Okay, thank you. Thank you, संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो रॉयल सुरगिर बंस और अड्यार रॉयल किंग्स के बीच में अगला मुकाबला. दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया टॉस के लिए आए. Ricky Ponting once famously said, no champion sides have been bad fielding sides. And that's another example there. Mark of a champion side is that you field very well and you protect those singles, get those runouts. In fact, Australians were the first team to hire a fielding coach in the early 2000s, and you can see the stark difference between the Australian team and the rest of the fielding standards. क्या बात है, बहुत वैलिड पॉइंट. जैसा आपने कहा, मैं समझता हूं कि फील्डर्स अगर चुस्त और फुर्तीले होंगे तो गेंदबाज का काम आसान हो जाता है. इस बीच एक रन नाक के नीचे से चुरा लिया गया. रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर. 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. आई रिपीट, 14 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. उस छोर से एक गेंद इस बार थोड़ा सा पीछे हटे और गेंद को धीरे से टैकल करते हुए, कट करते हुए थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद गई. जब तक फील्डर गेंद को समेट कर दौड़कर थ्रो कर पाए, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो 2 रनों को दौड़कर पूरा कर ले. रन्स बढ़कर 17 पर पहुंच चुका है. 16 रन्स बन चुके हैं, माफ कीजिएगा. 16 for 1, 16 for the loss of 1 wicket. Commentator's curse, isn't it? Just when we were praising the fielding side, let's one go through. Yorker, sensational Yorker, back to the bowler. Nothing he could do there, then just bunt it down to the bowler at the other end. So that's the end of over number 2, and after 2 overs, it is 16 for the loss of 1 wicket. 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, माफ कीजिएगा. तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 16 रन्स बन चुके हैं, 1 विकेट गिर चुका है. इक्वेशन आपको बता दें, हितेश हमारे साथ मौजूद हैं. हेलो, चेक. स्कोरिंग ऐप के हितेश मौजूद हैं. आपको इक्वेशन बता दें, कुल मिलाकर 56 और रनों की दरकार है, जबकि गेंदें बची हैं 36 गेंदों में 56 रनों की दरकार है. 9.33 का औसत रिक्वायर्ड रन रेट है, आस्किंग रन रेट है 9.33 का रिक्वायर्ड रन रेट. और ऐसे में क्या इस रनों को बना पाएगा मेलेंटा? ऐसे में दोनों बैट्समैन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं. विकेट मात्र 1 गिर चुका है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैट्समैन के पास, बैटर्स के पास ये विश्वास है कि विकेट उनके बचे हुए हैं, तो आक्रामक स्ट्रोक्स वो खेल सकते हैं, बशर्ते कि उनको ऐसा मौका मिले, गेंदबाज के ऐसा अवसर देगा. इस छोर पर आक्रमण पर इस वक्त प्रसाद आ रहे हैं. प्रसाद अपने कोटे का पहला, पारी का तीसरा ओवर लेकर, और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन अक्षत मौजूद हैं. अक्षत ने अब तक 5 रन्स बनाए हैं. प्रयास वो अच्छा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रनों को ज्यादा से ज्यादा बटोर रहे. इस छोर से एप्पल अप्लायंस से इस ओवर की पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा में गेंद को उछाल दिया, कुछ देर हवा में थी, इतना ज्यादा शॉट भी नहीं थी हम, और लगभग मैं समझता हूं कि शायद हाफ ट्रैकर समझकर गेंद को थोड़ा पीछे हटकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और इस वजह से पूरी तरह से गेंद को पुल नहीं कर पाए. हवा में थी गेंद और जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते, बैट्समैन ने गेंद को 1 रन को पूरा कर लिया. श्री राजगोपाल राय जी का स्वागत है. हम प्यार से उन्हें राजन ना बुलाते हैं, कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त पधारे हैं. इस बीच इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद, प्रसाद की गेंद, और 1 रन और लेने का अवसर बैट्समैन के पास. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो फुट काउंटर ओपन है और सभी दर्शकों से अनुरोध है, ठीक है, तो भोजन अभी तैयार है. कृपया जिन्होंने भोजन न किया हो, स्टेज के पिछवाड़े में, स्टेज के बिल्कुल पीछे, हेलो चेक, स्टेज के पीछे
भोजन तैयार है, आप कृपया जाकर गर्मा गर्म भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जिन्होंने जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट प्रेमी इस वक्त बंट्स के जितने सारे सदस्य हैं, अगर भोजन न किया हो तो कृपया जाकर वो भोजन करें, क्योंकि आधे घंटे के बाद वो समाप्त होने वाला है। इस छोर से ये गेंद, इस बार गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया और क्या बात है, ये जैसे ही गिरी थोड़ा सा टप्पा खाकर ऊंची उठी, उस गेंद को पूरी तरह से विश्वसनीय तरीके से खेल नहीं पाए, धीरे से पुश पर कर दिया और रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास नहीं है। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है। रन्स आपको बता दें 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आक्रमण पर तैयार इस छोर से प्रसाद की अगली गेंद, स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन प्रज्वल तैयार हो रहे हैं। 3 के व्यक्तिगत योग पर यह गेंद और प्रज्वल गेंद को घुमा कर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए। लेग बाय के रूप में 1 रन तो जरूर मिलेंगे। रनों का लेखा जोखा 20 रन कुल मिलाकर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो धीमी गति से रन्स बन रहे हैं। अगर गेंदों को गिना जाए तो 18 गेंदों में अब तक, माफ कीजिएगा, 17 के गेंदों में अब तक 20 रन बन चुके हैं, तो मात्र 2 रन अधिक बने हैं। ऐसे में क्या इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद और एप्पल अप्लायंस से ये गेंद लेंथ में ज्यादा थी ऑफ स्टंप के सीध पर, जिसको ड्राइव भर कर दिया बैट्समैन ने, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ 1 रन जो कि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्वरूप धीरे धीरे जैसे जैसे रन्स कम बनेंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा मेलंटा के ऊपर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेलंटा के दोनों बल्लेबाज जो अब तक मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेट हो चुके हैं, तो उनको जरूरी है कि वो थोड़ा सा विस्फोटक आक्रामक स्ट्रोक खेलें, वरना ये जो बड़ा फासला है उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले बैट्समैन पर इसका प्रेशर गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी बैट्समैन को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उठानी होगी और थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत जरूरी है। I tell you what, the low run rate is not because of the lack of trying. They've been swinging for the fences, but it's the variation in length in the previous over that really did them in. You saw a couple of balls just hopping at the batsman. You saw a mistimed pull as well. So this is good tactics here, keeping the batsman guessing. Andrew Tye, the famous Australian T20 specialist, said, in T20s or in any limited over fixtures, you have to be consistently inconsistent. And that's the mantra in the previous over as well. So it's been very difficult, not because of the conditions only, but also because of the quality of the bowling we've seen in the last couple of overs, Ajay bhai. लोटस सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने, जैसा आपने कहा, बहुत कमाल की गेंदबाजी की है और वेरिएशंस देखने को मिले लेंथ में, जो बार बार वो परिवर्तन कर रहे हैं, स्विंग दे रहे हैं, और इस वजह से बैट्समैन को परास्त किया, भ्रमित कर गई गेंद और दबाव में वो खेल रहे हैं। प्रयास उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर सही किया है, स्वरूप आपने कहा, लेकिन गेंदें उनको नहीं मिल रही, यानी कि इसका क्रेडिट जाता है लोटस सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर। उस छोर से ये गेंद और इस बार हवा में गेंद को उछाल दिया। अच्छा स्ट्रोक जरूर था, थोड़ा आड़े बल्ले से खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं। चौके छक्कों का सूखा पड़ा हुआ है, अभी नहीं मिल रहे हैं स्ट्रोक्स आक्रामक, और टेंट ऑफ बैनर शो से एक और गेंद को लेकर गेंदबाज मेघराज तैयार हो रहे हैं। वो पारी का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। इक्वेशन आपको बता दें, गेंदें कितनी बची हैं और रनों की दरकार 29 more balls to go and 50 runs to get। 50 रनों की दरकार। हवा में उछाल दिया इस बार, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच है और इस कैच के प्रायोजक थे टेंट ऑफ। Tell you what, Ajay bhai, from the 10 tough end, batting looks very, very tough at the moment. No runs coming from that end in particular. I think the batsmen need to understand that they have to pick the bowler right from the arm, because off the pitch they're either hurried or they're playing the shot way too early. For them to time the ball, they need to anticipate and then commit to the shot.
जी हाँ बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट दोबारा गेंदबाजों पर जाता है और बैट्समैन को चाहिए कि किस तरह से वो गेंदबाज को रीड करें। और जैसा आपने कहा कि जहाँ पर रिलीजिंग पॉइंट होता है पहले वो थोड़ा सा चेक करें कि किस लाइन और लेंथ में गेंदबाजी की जा रही है। और पिछला स्ट्रोक अगर आप देखें थोड़ा सा स्क्वारिश ड्राइव के अंदाज में थोड़ा लॉफ्ट किया था गेंद को, कवर में फील्डर आ गए, उन्होंने दौड़कर गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। स्ट्रोक पर नियंत्रण नहीं था, हालांकि कोशिश यही थी कि इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया जाए, लेकिन स्ट्रोक पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं था और जिस अनुमान के साथ बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलना चाहते थे उसमें वो सफल नहीं हुए। True, it looks a little two-paced as well. The moment you slide your fingers over the ball is just stopping and coming. I think there are pockets on the pitch there that are really slowing down for the batsman, and the ball is not coming on as they want. दूर वाली छोर से ये गेंद इस बार पलट कर, जी हाँ, घूमकर गेंद को पुल करना चाहते थे। स्वीप और पुल का मिला जुला स्ट्रोक, लेकिन चूक गए। लंबे कद काठी वाली इस वक्त स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, परीक्षित स्ट्राइक एंड पर हैं और वो शायद बल्ले को बदलना चाहते हैं। शायद एक अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर उतर चुका है। थोड़ा सा ध्यान दें, सारे खिलाड़ियों से अनुरोध है, अपने पारी को 40 मिनट का समय दिया गया है हर एक इनिंग्स को, उस 40 मिनट के अंदर उनको अपने पारी को समाप्त करना होगा, वरना अंपायर नियम के अनुसार जो कि एक्शन ले सकते हैं। तो अब दस्तानों को शायद कृपया दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइएगा प्लीज, और अंपायर अगर हो हमारे पीछे। रवि रंजन मौजूद हैं अंपायर, टॉस के लिए जाइएगा प्लीज। इस पीछे गेंद जिसको थोड़ा सा पीछे हटते हुए ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस एक रन के साथ रन बढ़कर अब 23 पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 23 फॉर 2। धीरे धीरे परिस्थितियां, जो कि गंभीर कहना होगा, रनों का लेखा जोखा आपको बता चुका हूं। 23 दबाव बढ़ता जाता हुआ इस वक्त मेलंटा के ऊपर, वो रनों का पीछा कर रहे हैं और आक्रमण पर आक्रमण। लोटस सुपर किंग्स के गेंदबाजों का क्या कहना। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, इस बार जाने दिया। अंपायर की तरफ अपील भी की, अंपायर ने अपील को हामी भरते हुए इस गेंद को वाइड करार दिया गया। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी ये गेंद। वाइड के रन के साथ रन बढ़कर 24 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 24 पर 24 फॉर 2। उस छोर से एक और गेंद मेलंटा बैनर छोर से, इस बार घुमाकर गेंद को दोनों फील्डरों के बीच में से खेल दिया है, पुल कर दिया, लेकिन मिड विकेट में फील्डर बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, चपल हैं। तेजी के साथ दौड़कर उन्होंने गेंद को संभावित चौके को अंदर की तरफ रोक लिया और बैट्समैन को मात्र 1 रन लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और कहीं ना कहीं निराश जरूर हुए होंगे बैट्समैन, क्योंकि अच्छा स्ट्रोक लगे और सिर्फ 1 रन मिले तो निराशा कहीं ना कहीं थोड़ी सी आ ही जाती है। बहरहाल विश्वास को बनाकर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन परीक्षित तैयार हो रहे हैं। वो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, लंबा कद है उनका, क्या वो कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। राउंड विकेट, ये गेंद पलटकर खेलने का प्रयास, चूक गए, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। अगर न पलटते तो अंपायर शायद इस गेंद को अतिरिक्त करार दे सकते थे। बहरहाल ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर के साथ ही ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 4 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर इज ऑन 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आप हेलो चेक 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 स्वरूप। समय अब विवरण को बदलने का मुझे लगता है कि आपको जिम्मेदारी संभालनी होगी कमेंट्री की अंग्रेजी में। और साथ ही साथ सवाल ये उठता है, बचे हुए गेंदों में यानी कि 24 गेंदों में जो रन्स चाहिए, 47 रनों की दरकार जो है, क्या ये लक्ष्य मेलंटा बना पाएगा? मेलंटा में बल्लेबाजी की कमी तो नहीं है, अच्छे प्रतिभाशाली बल्लेबाज मौजूद हैं इस वक्त। जो ऑन फील्ड 2 बैटर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं वो कमाल के हैं, लेकिन क्या अपना माइंडसेट उनका, क्या वो सकारात्मक सोच के साथ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और उनको योजना बनानी होगी कि वो क्या इस वक्त आक्रमण करते हुए इस फासले को कम कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और क्या आपको लगता है कि मेलंटा इस मैच में जीत पाएगा या फिर लोटस सुपर किंग्स? बहुत बहुत धन्यवाद।
24 from 47 to get for the Mavericks. Equation firmly and surely in favor of the fielding side. Driven. 2 shot extra. Does not matter. The singles won't hurt them at all at this point. It's the sixes that they need to avoid. Just for the viewers, a better context. Maverick is the name of Tom Cruise in the famous 1980s or 1990s movie Top Gun. It was a call sign of Tom Cruise in that movie, and he was known to do audacious stuff. And we have to see if Mavericks, the team named Mavericks, can do this audacious chase. Steep total. Very high total to be chased on this ground, especially when the ballers are right on top. The scoreboard might not tell you how well Lotus have balled. Their ballers have really bloomed under the sun. And it's been a disciplined effort so far. That's all they need to do. Keep the exact line and let terrific delivery that. An absolute ripper. The ball just ceases to make contact with the bat at this point. It seems that the ball and the wicketkeeper are having a conversation and the bat is not interested in that conversation. Lots of swings, plenty of misses so far. The score's on 26. Goes for the biggie again. An ugly swipe across the line. Will steal a single in the process, and the equation is down to 45 of 21. They have to arrest this. They have to arrest the slide, the batting side. A couple of boundaries. There's the big one, and he gets all of it. Finally, the shackles have been broken over mid-wicket. That is the need of the hour. And he gets that bang over mid-wicket fence. I don't think he even got all of it, to be honest. Such is the power of batsmen of the modern era that even if they have touched the ball, it heals over the fence. कमाल का शॉट स्वरूप, मुझे लगता है कि इस वक्त सख्त ज़रूरत है मेलेंटो को ऐसे स्ट्रोक्स की, और बैट्समैन इस वक्त अपने गियर को बदल चुके हैं और माइंडसेट हो चुका है कि अब उनको धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी. अगर न कर पाए तो बात नहीं बनेगी. इस वजह से आक्रामक स्ट्रोक का एक छक्का और अभी ये आगाज है. And again, this is high. I don't think this is long enough. Is it? Yes, it is. It was long as it was high. A top shot. Absolutely smoked over the man at long on. The previous 6 was over mid-wicket. This over long on. A little straighter. The safest place to hit is over the fielder's head. And that's exactly what has happened here. 2 sixes in the over. The game now turning right on its head. स्वरूप अक्षत बिल्कुल समझ गए और 2 लगातार छक्का लगा कर वो साबित कर रहे हैं कि वो मेलेंटा के एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं. और अभी वो रोमांच बाकी है, अभी वो दमखम बाकी है और जीत का रास्ता वो बना सकते हैं. लेकिन क्या इस वक्त लोटस सुपर किंग्स कमबैक कर पाएगा? This is shot, tries to pull it away. That's the length. That is the golden length on that pitch. In between, the batsman, you can see, tried to go for the pull, but the ball just not there. Hits the bottom of the blade and gets off strike. But still, an exceptional over for the batting side. The score is on 4-0-40 with 14 runs coming off the last over. This game is getting interesting, folks. Don't go anywhere. With 3 overs, 32, folks. 10.67 the required run rate. This is going to be a classic finish here. This is going to be a tight finish. I tell you what, if the Mavericks get home, it's going to be entertainment galore. मैवरिक्स के लिए इस वक्त मुझे लगता है कि ये ओवर बहुत निर्णायक साबित हो सकता है. स्वरूप इस ओवर में अगर वो आक्रामक स्ट्रोक्स लगाते हैं, चौके छक्के लगेंगे तो बात बनेगी. दूसरी ओर लोटस सुपर किंग्स के कप्तान पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस ओवर को उनको ऐसे गेंदबाज को इस वक्त मोर्चे पर लगाना होगा जो रनों पर अंकुश लगाए. और लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है. अगर विड्थ मिल गया, जैसा आपने देखा अक्षत ने जैसे ही एक ऐसी 2 गेंदें जो उनको मिली उसको पनिश किया और बाउंड्री लाइन के बाहर भी.
हेलो चेक। तो ऐसा वो न कर पाए, इस वजह से लोटस सुपर किंग्स के कप्तान भी थोड़ा सा सतर्क हैं और मुझे लगता है कि उनके पास गेंदबाजों की कमी नहीं है। विकल्प अच्छा होगा एक ऐसे गेंदबाज को आक्रमण पर लगाना जो कि 10 टफ के दिशा से उस बैनर शो से गेंदबाजी को लेकर तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। The danger man here, you can feel, is Akshat, who's clobbered a couple of maximums in the last over, and he will strike as well with a run rate exceeding 10. I tell you what, he will go for the full Monty here. I think this is the over that they will target. Try to put pressure on the bowler early on in the over. Get that boundary within the first 3 balls, and then see the nerves. Goes for the big, doesn't make contact. The idea was there, but this time didn't really get his head in the line of the ball, that just swung wildly, and is disappointed with himself is Akshat. He's been out there right from the beginning of the innings, so he understands the pitch well, he understands the conditions well. He needs to shepherd his partners along to attain this total, but needs support from the non-striker end. Low full toss, an excellent delivery in the context of where we are. He's bowling to his field, man at square leg, mid wicket, and also forward square leg, it seems. The score is on 41. 16 balls, 31. Run rate creeping towards 2 a ball to the left-hander. I tell you what, will we see a Yuvraj Singh style flick here? Right arm over. We've seen that happen at Kingsmead Durban against Stewart Broad. I'm just getting those vibes here, sitting here in the commentary box. But the fielding team, Lotus, would hope that's not the case. Interesting to see. Interesting to see some movement out there. Man at short mid wicket comes in. There is a man at fine leg. Switch hit very much on with the field that is set. And that glorious flick that I was talking about, still a practical option for the batter here. More importantly, needs to get Akshat back on strike. He is the man who's in a murderous mood here. Castle right in front, but he gets off strike. Akshat gets that single, but singles are like pocket change at the moment. They need those half a dozen, and they need at least a couple of those in the next 2 overs for them to make a meal out of this chase. Because at the moment they're trailing, and they're trailing by a big margin. This is the big over that they needed to target, but nothing has come of it so far. 15-30. They would love if the equation was reversed. Unfortunately, it is not. 12 runs required per over. Top shot. I think he's found the gap on the onside there, or has he? No, he hasn't. Gets the single. So important as a captain to have your best fielders riding those boundaries, because in this part of the game, singles won't really hurt them. So the entire team might not have good fielders right round. Important to pick those couple of good fielders and put them in the boundary saving positions, and that's exactly what has happened. The left-hander, the southpaw, has tried everything, has changed his bat, I think, has changed his gloves, but nothing seems to be working. He's just stuck out there in the crease, and his run rate, scoring rate, is moving slower than a file at a government office at this point. Change in balls out there in the middle. There was a famous test match that India played. I think it was against South Africa. The ball was reversing all the way around. Virendra Sehwag decides to counter the reverse swing by hitting the ball out of the ground. They never found that ball. Got a new ball in. New used ball in, and that never reversed. So that is one way of countering the reverse swing or countering the bowling attack, is to change the balls. But now that the ball is changed, let's see if the fortunes of the batsman has changed. With Parikshit. Oh, that's a good attempt. Good attempt by the wicketkeeper. Chance of a run out at the non-strikers, and plenty of confusion there. Desperation from Akshat to get back on strike.
The wicketkeeper was slow to react because usually wicketkeepers have to move laterally, left and right. But for him to move forward, it takes that much amount of time because they're not used to such a movement. But more importantly, it's Akshat who will be looking for the full Monty here. The only question is which area will be targeting. Everybody knows this ball will be tried to be hit over the fence. He does, but does not get enough of it, doesn't get any of it as a single is taken. End of the over. The only good news there is Akshat is back on strike, but he's losing a bit of momentum, isn't it? Someone has to play the supporting role for Akshat. He can't do it alone, Ajay bhai. 27 more runs to get in 12 balls. 27 to get in 12 balls. 27 रनों की दरकार, 12 गेंदें शेष बची हैं. स्वरूप खेल, जैसा मैंने कहा कि पिछला ओवर बहुत निर्णायक था. पिछले ओवर में मेलंटा के बल्लेबाज अगर अच्छा कर पाते, सिर्फ 5 रन्स पिछले ओवर में बने हैं. बहुत महत्वपूर्ण ओवर था. मेलंटा अगर उस ओवर में ज्यादा रन्स बनाता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये फासला कम हो जाता और जीत का रास्ता बनाया जा सकता था. लेकिन इस वक्त परिस्थितियां बदल गई हैं और 27 रन्स चाहिए. 12 गेंदें शेष बची हैं तो लगभग 13.5 13.5 का औसत, यानी कि हर ओवर में कम से कम एक छक्का या एक चौका तो लगाना होगा. बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन अभी भी बात बन सकती है. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है स्वरूप, आप जानते हैं. इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज और ऐसे में कहना मुश्किल है. लेकिन क्रेडिट थोड़ा सा लोटस सुपर किंग्स के कप्तान को देते हैं कि ऐन मौके पर उन्होंने अच्छे अच्छे गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाया और क्या पैनापन उनकी गेंदबाजी में और प्लेसमेंट जो क्षेत्ररक्षण का उन्होंने फैलाया वो बहुत जबरदस्त है, काबिले तारीफ है. Remember the miracle at Melbourne 2022 when Virat Kohli smashed Harris Roth for 2 sixes when the equation was 9 ball 27 or 28 and won the game for India. Anything can happen. The tables can turn anytime. Not a tall bowler this. That means the ball will skid off the surface. It will not hold as much as the other bowlers. That can play right into the hands of the batsman. With the ball coming on, this over, I predict, will fetch a couple of wickets all. It's going to go bang, bang out of the ground. So interesting bowling change this. Akshat has done a strategic decision of maintaining the strike here. Vikas bowling to Akshat. There it is, a top edge, lands safely. That's one dot. Priceless in this situation with the equation 11 balls 27. Vikas, he bowled the first over, bowled an economical first over. Not very often do you see the man who's bowled with the new ball also come back with the old ball. Shows you how versatile, how flexible he is for the captain. Is Vikas. Lets that one go. Good decision in the end. Batsman gets what he wants. Just a little too wide there, but the captain won't be complaining about that delivery. The idea is right, to ball it out of the batsman's arc, make the batsman fetch it, and if he does, then you say good shot and move on. So the idea and the execution just not up to the mark, but the plan is well set. The trap is well set. This time it's full, almost a yorker there, low full toss, gets another single. The game going from improbable to impossible at this point. The runs have dried up. The boundaries are scarce. 10-25. Each ball needs 2.5 runs. This is huge pressure on the batting side, especially on Parikshit, who's looked out of sorts, who's not looked in the greatest of form, has not timed the ball right throughout the innings. But can he turn things around here? The left hander, the southpaw, can make use of the wind on the onside. Tries to do exactly that. He's moved across way too much there. This is stupendous bowling here. He's got the accuracy of a surgeon, the bowler. Tremendous bowling this. Efficient bowling, effective bowling. I think this is a masterclass. This is textbook stuff that all the other bowlers around the ground needs to learn from. Not trying to do anything fancy. Into the block hole. 9 balls remaining. 25 to get.
Usually, when the bowler stops in the middle of the run-up, the next ball travels. We'll find out in a second or two if that is true. Lets that go, lets that go. This time doesn't get away with it. Was hoping for that. But the batsman lets it go. White signal there. As I said, very skiddy type of bowler. Darren Gow from England used to do the same. We have Fiddle Edwards, who's also not very tall, but used to get the ball to skid off the pitch. Terrific shot, but delivery that, terrific. He's aiming for the tram line. This is an exhibition of defensive bowling. When the batsmen are on the attack, you don't need to go at them. They'll come at you, and that is where you create chances. But right now, it doesn't matter. The wickets don't matter. It's the dots that will determine the victors from the losers in this game. Powerfully struck, but straight to the man at deep mid-wicket. Oh, this is getting very, very tough for the batters. They're just stuck at this crease with nowhere to go. It's almost as if getting out right now might be a more feasible solution to the problem that they're in, because the two batsmen who are in right now are not able to time the ball, at least for the last 2 overs. 7:23, the equation. Like I said, going from improbable to impossible. They need 4 big hits to seal the game. Mathematically, of course, it's possible, but so difficult. It's so difficult to score at this point. Tries to go down the ground, doesn't get any of it. Another single taken. The only good news coming in that over is that the team total has reached 50. 1 over remaining. 22 runs to get off the final over. I tell you what, if the batting team gets this, I see the entire dugout coming onto the outfield to celebrate. But it's been done before. If you look at the history of cricket, 2010 semi-finals, Australia versus Pakistan, 18 or 19 runs were required. Saeed Ajmal was bowling to Michael Hussey, and Mike Hussey scored 22 runs in that semi-finals against Pakistan in 2010, and Australia went on to the final, lost the final against England, but and the fielders now, we've been repeating here in the commentary box as well, if you don't adhere to the time, the umpires will punish you according to the laws of the game. One player from the outfield has to move inside the circle. Will that make a difference? Such a critical phase we are in of the game. One fielder can decide who's going to win this match. But the bowler will certainly hope he's no Saeed Ajmal, at least in this situation. .622. Huge ball. Huge ball, this one, in the context of a game. This has to travel for the batting side. Mavericks need to maul this, need to murder this, need a massive sixer of this delivery to be in the contest. Will we get to see that? 6:22. Equation. Right arm over to the right-hander. That is stopped here. I think that's going. I think that is gone. Or is it now taken? Millimeters from the fence. The catch is completed. Stadium full and nalipuga bale bale guttuda javaler na goppundu inchitule ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాకత్తు 6-4 దూపులనే నిఖిల్ గొంచి గమ్మత్తు కలుటు గొప్పొందు మన్పు. As a batsman, you're an atheist until the ball goes up in the air. He was praying for the wind gods to help him out there a little, because cricket, a game of millimeters, a game of fine margins. An excellent example of that. That ball needed to clear the fence, but it does not. With the equation, 5 balls, 22 runs. Mathematically, the Mavericks are still in the game, but practically, cricketing wisdom tells you this game
has gone beyond them with the new man in. 4 sixes to get. Once Kapil Dev hit 4 consecutive sixes in a test match to avoid a follow-on. But this is for the victory. Again, another miscue. Running wicket keeper will keep it down to a single. No, it's a run out as well. It's a run out. And another wicket goes down. And the team's chances are going down with the wicket as well. They are falling like 9 pins at the moment. They're sinking like a stone in the river. I tell you what, Parikshit has really struggled. I'm assuming he's a software engineer because his scorecard only has zeros and ones. He's dealing in binaries at the moment. 22 to get 4 balls. If this ball doesn't disappear, the chances of Mavericks coming back into this game would have evaporated. Proverbial last ball, you can say, because if this ball does not travel, then it's game, set and match. Lotus, terrific with the ball. Variations, consistency, discipline, everything. It does go for the biggie. Has he got enough? No, he hasn't. Another tame dismissal out there in the mid-wicket region. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. Uruda pilikulu. I request the captain of Adyar Royal Kings to kindly inform your decision regarding the toss to the commentary box. Adyar ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನತ್ತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. But back to this game. It's game, set and match. 3 balls, 22 runs required. Per ball, they need 7.33 runs. So mathematically, it's impossible unless an extra or an illegal delivery or something magical happens. Divine intervention is what is needed for the batting side. Mavericks, they had the game for a brief while, but they needed to go at the rate of knots right throughout the innings to get close to victory. And that is the last nail in the coffin. 2 balls, 21 runs to get. If only cricket awarded you with more than 6 runs the farther you hit, it would have probably solved the Mavericks problem. But not to be, not here. The only question now is, what is the defeat margin? No timing whatsoever. They've struggled right throughout this innings to really go after the bowling. And the struggle is real. It's a real arm wrestle that the batters have with the pitch. Just crawling, the run rate just crawling. Not really been able to make a dent against this superb bowling attack. Goes for the reverse sweep. Game, set, match, and a perfect ending for the bowling performance from Lotus here. The finger goes up, a wicket of the final ball to really sum up what has been an exceptional exhibition of defensive bowling from Lotus. They're looking like a team to beat here. And not to mention, if you look at their jerseys, they look like the Hobart Hurricanes from BBL, who recently won the BBL trophy. So they'll be taking that confidence into account as well. Congratulations to Lotus for a sensational victory here. निकले गोंजी का मत कालोटू को बोंदू मन पुगा कसरत दिलके नलिके गया पोतू पंच प्रीमियर लीग दगत मोके दिन जिना कीमत तुलुनाडा उरुदा पंटरना गुत्तुदा पोर्लुदा पेरुमेदा सुरुता गोप्पू पंच प्रीमियर लीग जमन रे स्टेडिया टॉस के The next game is going to be between Royal Suragiri Bunts and Adyar Royal Kings.
It's a battle royal here at Sahyadri Cricket Stadium as two royalties take to the pitch to find out who the actual kings are. And I hand over the commentating duties to my good friend and fellow commentator Manish Shetty. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿಮಠ ಅವರೇ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು 5ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಷ್ಕಾ ಮುಂಬೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕಲ್ಯ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರನಟರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವದ ಶಾಲು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ಯುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಿವಂಡಿ ಬದ್ಲಾಪುರ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಮಾಲಾಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 40 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 40 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ 8ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಓವರ್ ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12th ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನಿಯಮ. ಆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಕಿಅಂಶ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಸುರಗಿರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರಗಿರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರದ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ. ಆದ್ರೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಉಡುಪಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ AK ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿಜ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ. ಗೂಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಕಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಅಂಚಳದಲ್ಲಿ ವಯ್ಯಾರದ ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿಯ ಸಿಂಚನ ಶ್ರೇಯುತ
ಜವನರೇ ಪ್ರದೀಪ್ ದಾಂಡಿನಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ. ரெடியா ரெடியாண்டு வீசு ஒரு இட்ல போஸ் கொஞ்சி ரெண்டு மூச்சு நாலு சுருவாண்டு வீசியல் ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಭಾರತ ತಂಡದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಟಗಾರರು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಆಟದವರೆಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮನಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿಜ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 6ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 8ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿ, 4:46ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 4:46 ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 40 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 36 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಭೋಜರಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು, ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕೂಡ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲೆ ನಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲೆ ನಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರದ ಬಿಲಿಗುಳು ಕೊಪ್ಪುರ ತಾಗತ್ತು 6-4 ತೂಪುರಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಳುಬು ಮಂಪುಗ ಕಸರತ್ತು मान गए गुरु. Dentup has super tough. Dentup. Real tough. ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಪ್ಪು Bunts Premier League. Bunts Premier League. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್.
ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೇರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ, ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 11-1. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳ 10 ಯಜಮಾನರ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಗುಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಿಲ್ಲೆ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸೀಪ್ಗೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಮಿಲನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ. ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅರಂಕಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸುರಗಿರಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸುರಗಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 13-1. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವರ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಡಿಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ 6 ಓಟಗಳು ಷಡ್ಕ. ಧನ್ಯವಾದ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಟಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರೋಟಗಳು ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಂಡಿನಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರೋಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅವರು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜಿತ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಬೈಲೂರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 28ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. 28 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 1. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಓವರ್ನ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 ಓವರ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 30 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಹೋದ್ದರಿಯ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗಡೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೋಜರ ಚತುರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಕೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ದಾಂಡು ಗರ್ಜಿಸದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಳದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 35ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. 35 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 1. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೋಜರಾಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ತಂಡದ ಊರಿ ಚೆಂಡಿನ ಎಸಗಾರ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫಲ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮುಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬೀದಿಯಲೆ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಭಿವಂಡಿ ಬದ್ಲಾಪುರ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಭಿವಂಡಿ ಬದ್ಲಾಪುರ್ನ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೋಸಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಡಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರೋಟಗಳು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ದಂಡು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಚೆಂಡು ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕೂಡ. ಕಿರಣ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಓಪನರ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ. ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು
ತುಂಬಲು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬೋಜಾ ಟು ಮನೇಶ್. ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಟಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 43ಕ್ಕೆ 2. 43 for loss of 2. ಊರದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಣನೆ ನಿಖಿಲೆ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜ್ಪೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ರೋಬನ್ ಬಜ್ಪೆ. Thank you, Manish. Going more than 4 runs, going more than 10 runs per over, 43 on the board. 4 overs up, first half of the first innings. Up, and the batting side has done so well, have not lost many wickets, just 2 wickets they've lost, 42 on the board, 43 on the board. Lost the second wicket for 42, the first one at 9. And so far, the batting side would be happy with the way things have gone for them. 43 is a very good total at the end of 4. Vishwas in the non-strikers end and Manish strikers end. What can Manish and Vishwas do? Sachin, the new bowler to bowl the 5th over. What can Sachin do? Bunts Premier League 2025 Grand Tournament this first day. Another 2 days left. Tomorrow is going to be another important day, and then we have the playoffs as well. Short delivery, nicely played. Towards the cover, ball racing to the fence. Excellent football skills shown by the fielder. 3 men converging and tag team effort in the end, and could stop in the end, prevent a certain boundary. 2 saved. Can't be bowling short there. The fielder covers inside the circle, mid-off, in place as well. Sachin. To Manish, trying to play a reverse hit. Just inside the umpire's guideline. The batter also shuffled, so the wide line will also move. Meanwhile, I request all the 4-wheeler owners to not park your vehicle in the no parking area. It's a kind request to all the 4-wheeler car owners to not park your vehicle in the no parking area. K47N1307, I request the car owner to please shift your vehicle, as well as a Swift K20MB6810. Excellent delivery, bowling way outside the off stump, so the batter could not do much. Manish, the big hitting Manish, he's got to make a move on. They've got 43 in the first 4. This over has been excellent. They've conceded 3-4 runs in this over so far. Couple of balls left. Sachin to Manish. Over the wicket, trying to go big. Pretty late on the shot.
did not connect well. Toe end of the bat resulted in a single. With that single, score moves on to 48, too short of a very good 50. We are in the fifth over. That will be a called wide. Late evening exercises for the umpire as well. Stretching both their arms. 49 now on the board. One short of 50. That's in the slot, and that's going a long way. That's a biggie. Manish is the danger man, and when it is in his slot, I take a part, it is Vishwas. When it is in his slot, he's not going to miss those. Here's the front leg, and dispatches the cricket ball out of the park for a six, and it's a third six. Vishwas, powerful striker, not a big man, but muscle power. Score after the completion of over number 5 is 55, going at 11 runs per over. Kirtan it is. How often do you see spinners bowling in tennis ball cricket? And we have a spinner this time. Looks like, not sure. The way he rolled his arms, it looked like he's going to ball spin. Oh, dispatched in the slot. Short delivery. Pounced on the short delivery. And that's a monster hit from the bat of Manish. It's a biggie. So these two are making merry on any short delivery, slot deliveries, fuller length deliveries. Excellent shot from Manish. Slow delivery this. Wearing his pace is the batter. Vishwas facing Kirtan. Slow delivery. That's gone all the way. That's a monster hit again. Vishwas. He's in red hot form. You ball him anywhere and he's got to hit you for sixes. You give him a toothpick and he goes there and it's definitely hit sixes with the toothpick even. He's in that good form. Excellent batting display from the powerful Vishwas. That's been hit for another back-to-back sixes. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. Vishwas. Stadium full and nalipuga bale bale. He's the star player for the batting side, Royal Suragiri, and he's showing all of us why he is such a talented and a powerful hitter of the cricket ball. Flexing his muscles, getting ready, open stance. That's a good delivery, and the bowler having the last laugh. And he gets the revenge. That's an excellent delivery. And to see the bails or the stumps down,
That's every fast bowler's dream. And Vishwas has played his part. Hit so many sixes. In fact, 5 sixes. And he will definitely receive a standing ovation from his side. Excellent hand from Vishwas. Royal Suragiri Bunts. The powerful hitter Vishwas. And his wicket will make a difference of maybe 10-15 runs to the end total. If he was there, I think they would have had a chance to even come close to the first 100 of the tournament. Here we go. Hit straight down the ground. Powerfully hit, but there's protection. Only one. Good throw to the keeper. The batters thought of a second, but there was no chance to come back for the second. That's the end of over number 6. After the completion of 6, the score on the board is 75. 20 runs coming of that over. Very, very expensive over. Shot making. Pretty easy this time of the day, evening. There's not much breeze blowing around, so you can target any part of the ground. Time the ball well, muscle the ball well. Value for your shots here in Sahyadri. Excellent conditions. Netravati at one end. You also have the Sahyadri College at the other. 2 ends for this contest. Tent of our main sponsors as well. And we also have Apple Ply, the other end, named after Apple Ply. Special thanks to all our sponsors without whom this tournament would have been successful. Special thanks to the owners as well for showing interest, owning the team, the franchises, and 2 men, Sachin Rai and Prasad Shetty, without whom this tournament wouldn't have been successful. Leading from the front, not just the tournament, but a week back, we also had the auction that took place at Shulin Palace, Marvur, and they led the auction as well. Auctioneer Rupesh Shetty, rockstar Rupesh Shetty, and the Kannada commentator, our friend Manish Shetty Kantavara, also joining in and running the show. That's the auction. 2 overs, 76 on the board. 11 balls left. Can they get to 100, the first 100, with the guest on stage and so many spectators coming in? That's a full toss, low full toss. Fielder getting under it, he takes it. Full toss all right, but you still had to put it away. A low full toss, that's the reason the batter could not get much part of the bat. In fact, meaty part of the bat. Straight to the long on, who does not make any mistake. Wickets down, doesn't matter. There are plenty in the dugout. One man walks out, another dangerous man walks in. This time it is Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. The new man who walks in is you also have the time restrictions. You got to start your 7th over by 36th minute. Sunal it is. That's in the air, fielder. No, 3 of them converging. None of them able to stop that or catch that. Landing in no man's area. One of those days, every ball going up in the air wants to come down to earth and not land on the hands of the fielders. Couple of them we've seen in this game already. Nicely played. Opening the face of the bat and guided it towards the offside. But there is protection. Score on the board now is 79. 1 over after this remaining. Can they get to 100 or maybe more than 96? 96 being the highest total of the tournament. Courtesy batting performance from Manish
And Vishwas scoring 35. That's a nice hit, but there is protection. A tough chance. I think he overran on that occasion. You got to have your eyes on the ball. You take your eyes off the ball and then you kind of drop the tough chances as well. Strong protection on the onside. You have 3 fielders protecting the fence. Trying to play a reverse hit. Orthodox field set for the right-hander. So the batter tried to be cheeky. When the reverse hit comes off, you stand and applaud the batter. But when it doesn't, you say, why have you tried the shot? All right, that's the end of over number 7. Score on the board is 81. 81 for the loss of 4 wickets. Wickets not a problem, plenty. They bat deep is Royal Suragiri, Bunts. Bunts tournament, this only for the Bunts. Bunts are everywhere, known for their hospitality, known for their social work. Way down the offside, wide signal, umpire Santosh experienced, stretching both his arms. Late evening exercise, not very sure if umpire Santosh does those exercises at home, but he's made to do so here. What a delivery. That is excellent delivery from Kirtan, bowling those slow ones. And it's so important to vary your pace. It's not just the express pace deliveries, but you also have to have every kind of a delivery to be a successful bowler. You have to have the art of bowling all those kind of deliveries. Then only you will be successful. Here is Kirtan. This time another very good delivery just inside the umpire's guideline. The keeper and the bowler says... just bowled it inside the guideline. The umpires always have a guideline to, help them with those wide decisions. Umpire Santosh, very experienced, having officiated more than 1,000. That's a full toss delivery coming down the track. No ball signal as well. It will be a free hit as well. And... Steady-ya, toss-க்கு ready-ya, ready-ஆட்டு வீசு, ஒரு இட்லே போஸ், கொஞ்சி ரெண்டு மூச்சு நாலு சுருவாட்டு வீசியலே. ఫుల్లాండ్ నలిపుగా బలే బలే గుర్తుదా జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే స్టేడియం ఫుల్లాండ్ నలిపుగా బలే బలే గుర్తుదా జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచితులే ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాకత్తు 6-4 దూపులనే నికిలి కొంచె గమ్మత్తు కలుటు గొప్పు. So the TV umpire services have been called for a no ball. That's a over the waist no ball. A tough call. The umpires always have just one view, so checking. Yeah, definitely the batter came forward. So the original stance will count when the batter was, if he was at his stance, if the ball is above the waist, then it will be deemed
an illegal delivery. The third umpire having a closer look. A tough one though. Very, very tough. A very close call. So the umpires will have to overturn the decision. It's a legal delivery. So the challenge, as the batter walked a couple of steps, he came down the track, couple of steps to charge and hit a biggie. So that's the reason the ball dipped. And if the ball dipped, it will be a legal delivery. So it was below the waist when the batter was on his original stance. But a very close call. A very close call in that goes in the favor of the batting, favor of the bowling side. A very tough call, that marginal call, could have gone any way, but yes, it dipped a little bit. A tough call. Can't blame the umpires as well. They only have one view at that. And the third umpire, I think, had more than 5 replays to check on that. That's in the air. Fielder getting under it. And that's a lovely catch. He's not the one to drop those. That's the end of over number 8 after the first innings. The batting side, Royal Suragiri Bunts have managed to score 87, the target for Adya Royal Kings when they So 88 is the target for Adya Royal Kings when they come back to bat. So far an excellent tournament this. Special thanks to all the players playing with sportsman spirit. That's so important. And the organizers will be happy about this, and that will boost their confidence. They will come back again to organize season 3 as well. Every player has played with sportsman spirit. Excellent. 10 tough. Real tough. All right, ladies and gentlemen, good news to all the people of Mangaluru. Mangaluru Food Shopping Fiesta Season 5. Amazing opportunity for vendors. We invite you to join and be a part of the highly anticipated and vibrant event season, which is expected to attract a lot of people. We have games, music, competition. There's a lot of fun. There's dance. There's a selfie booth as well. Overall, a lot of entertainment for people of Mangaluru. We all love entertainment, isn't it? We've seen the food fiesta recently. There's a cricket tournament here. And we now will have Mangaluru Food Shopping Fiesta. That will take place on the 21st, 22nd and 23rd of February. 11 a.m. to 11 p.m. February 21st, 22nd and 23rd. I request all the people watching this tournament live and also the people here witnessing this contest to be a part of this Mangaluru Food Shopping Fiesta. The vendors also, you can contact the organizers, book your stalls. There's so many people visiting. So people will definitely have a lot of fun. February 21st, 22nd, 23rd. And this will take place at Yemmekere Open Air Ground. Mangaluru Yemmekere Open Air Ground. Close to the swimming pool, international swimming pool. So I request all of you to block your dates. That is February 21st, 22nd and 23rd, 2025 from 11 a.m. to 11 p.m. That is
Emmekere, close to the international swimming pool, open air Emmekere ground, Mangaluru, Mangaluru Food Shopping Fiesta Season 5. Thank you. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಟ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೋಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಟ ಬೀದಿಯಲೆ Definitely Mount Everest to climb 80 Mr. Ajay Raji in Hindi. Welcome Ajay Raji. I'll leave it to you with a question. 87. First game, 97 was the target. The team won by 51 runs. 87. We've seen things happen. It's not an easy task, but there's no breeze blowing around at the moment. So you can target 360. You can target 360 any part of the ground. Don't try to play those reverse hits, but definitely if you are very good at it, do try them. 87. What do you think of the target? Who's going to win it? Your thoughts. Over to you, Ajay ji. हेलो चेक थैंक यू रूबन डिसूजा बहुत बहुत धन्यवाद कमाल की क्रिकेट श्रृंखला बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। इस क्रिकेट श्रृंखला में रूबन डिसूजा बहुत शानदार तरीके से आपको विवरण सुना रहे थे अंग्रेजी में, और जिस तरह से क्रिकेट श्रृंखला चल रही है और ख़ास तौर पर कहें कि इस मैच में जो रोमांच इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं दर्शक, अड्यार रॉयल किंग्स और रॉयल सूर्यगिरी बंट्स के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अड्यार रॉयल किंग्स का, और इस वक्त वो 87 रनों का पीछा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि बनाया जा सकता है। इस बीच ये गेंद, पहली गेंद पलटकर गेंद को खेलने का प्रयास किया, हवा में थी कुछ देर के लिए और थर्ड मैन शॉट में फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और गेंद रन आउट का मौका बन सकता है। थोड़ा सा विलंब शायद हो गया, विकेट कीपर के दिशा में थ्रो आ गया, लेकिन वो गेंद को गैदर करने के पश्चात थोड़ा सा रुक गए और आखिरकार बैट्समैन बच गए। रन्स पूरे हो चुके हैं, तो इस प्रकार रनों का बनना शुरू हो चुका है, 2 रन बगैर किसी नुकसान के। और आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। इस छोर पर आक्रमण पर प्रदीप है, कोटे का पहला पारी का पहला ओवर कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर कीर्तन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 रन बनाकर वो खाता खोल चुके हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है इस वक्त अड्यार रॉयल किंग्स के कप्तान ने कि वो एक अच्छी शुरुआत दें। पलटकर दोबारा उसी अंदाज में स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन पूरा विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था। ऐसे में गेंद कुछ देर के लिए हवा में रही, जब तक शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर दोबारा आकर गेंद को फील्ड कर पाए। दोनों बैट्समैनों ने छोर बदलकर 1 रन को पूरा कर लिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा चुके हैं 3 पर 3 रन बगैर किसी क्षति के। और इस वक्त स्ट्राइक पर प्रशांत आ चुके हैं। प्रदीप की गेंद, प्रशांत स्ट्राइक पर एप्पल प्लायन से ये गेंद, और इस गेंद को हवा के रास्ते बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया। कैच होगा, मिड विकेट टीम पे फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच। दीजिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल का स्ट्रोक था, लेकिन शॉट्स खेलते वक्त मैं समझता हूं कि ये योजना बहुत जरूरी थी कि आप गेंद को फ्लैट खेलें। गेंद को ज्यादा ऊंचा खेलने के प्रयास में हवा के रास्ते को ज्यादा ऊंची गई और मिड विकेट के फील्डर जो डीप में तैनात थे उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर कैच कर लिया। हवा के विपरीत दिशा में खेला गया स्ट्रोक था, इस वजह से ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाया और एक महत्वपूर्ण विकेट गिरा। और इस शानदार विकेट के प्रायोजक हैं टेंटफ। कमाल का कैच था और टेंटफ बैनर छोर से, हालांकि जिनी इस छोर से यानी कि एप्पल प्लाई एंड से गेंदबाज तैयार हो रहे। प्रदीप आक्रमण पर 1 विकेट
वो प्राप्त कर चुके हैं। प्रथम इस वक्त स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गाल देने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। पावर प्ले चल रहा है इस छोर से इस ओवर की। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को चलाया लेकिन थ्रू द लाइन नहीं खेल पाए। लाइन बहुत दूर रह गई, वो कहीं और रह गए और बल्ले को चलाया जरूर लेकिन स्विंग होकर ऑफ स्टंप के बाहर। कंधों का ज्यादा उपयोग था, उछल कर निकल गई, विकेट कीपर के हथेली में कैद कर ली गई और प्रदीप अपने हाइट का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। गेंद को रफ्तार और उछाल बाउंस देने का उनका प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है। लंबे कद वाले प्रदीप गेंद को लेकर दोबारा योजनाबद्ध तरीके से तैयार हुए। उनकी एक और गेंद लेंथ में ज्यादा थी, इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आने का प्रयास ऑफ स्टंप के सीध पर थी। इस गेंद को ऑन दी अप खेल दिया, ड्राइव कर दिया लेकिन स्ट्रोक के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। सीधे फील्डर की दिशा में एक रन पूरा कर लिया गया है। इस एक रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला विकेट जो कि प्रशांत का गिरा और उसके पश्चात दोनों बल्लेबाज इस वक्त परिस्थिति से जूझ रहे हैं और 87 रनों का 87 का टारगेट उनके सामने मौजूद है। 88 का टारगेट है, माफ कीजिएगा। ऐसे में शुरुआत के 2 ओवर पावर प्ले के बड़े मायने रखते हैं। आपको याद दिला दें 40 मिनट का समय हर टीम को दिया गया है। इस छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और क्या बात है, प्रदीप की गेंदबाजी में बहुत पैनापन है। गेंद स्विंग होकर बाहर निकल गई, लेंथ में ज्यादा थी। अक्रॉस द लाइन ड्राइव करने के प्रयास में पूरी तरह से मिस करके विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। ओवर समाप्त हुआ तो पहले ओवर की समाप्ति पर, प्रदीप के इस ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 4 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। स्कोर इज ऑन 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। खेल का टेम्पो काफी धीमा चलता हुआ। आपको बता दें कि अड्यार रॉयल किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता और अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग 25% मैच को जीता जाता है लेकिन बहुत कुछ निर्भर होता है कि अब कप्तान अपने टीम में जो उनका स्किल है, उनके टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उसमें एक जौहरी की तरह जो हीरे को तराशता है उस तरह से वो अपने खिलाड़ियों को उपयोग में लाएं और ऐसा करने में वो अगर सफल होता है तो टीम मैच को जीतना संभव हो सकता है। ऐसे में रॉयल किंग्स अड्यार के कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का उनका फैसला, लेकिन रनों को वो रोक नहीं पाए और रॉयल सुरगिरी बंस के बल्लेबाजों ने जो कमाल की बल्लेबाजी की है उसकी बदौलत वो 87 रन बटोर पाए और 88 रनों का लक्ष्य इस वक्त मैच को जीतने का उन्होंने रखा है। तो अड्यार रॉयल किंग्स के दोनों बल्लेबाज इस वक्त प्रयास में लगे हुए हैं। एक छोर पर बैट्समैन कीर्तन है, दूसरी छोर पर प्रथम है। कीर्तन और प्रताप माफ कीजिएगा, प्रताप इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं जो कि दाहिने हाथ के बैट्समैन है। दूर वाले छोर से प्रताप के लिए गेंद ऑन द विकेट। टेंट ऑफ बैनर छोर से ये गेंद लेंथ में ज्यादा थी, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर जिसको ड्राइव किया लेकिन स्ट्रोक के लिए पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और मिडॉन में डीप, हालांकि फील्डर दौड़कर आ गया, मिडॉन के अंदर उन्होंने गेंद को रोक लिया, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने रन बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद मनीष आक्रमण पर तैयार। टेंट ऑफ बैनर छोर से उनकी गेंद कीर्तन के लिए। ये गेंद कीर्तन ने गेंद को उछाल दिया। क्या करारा स्ट्रोक है, अद्भुत है, अनोखा है, बहुत जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू डीजे। ये लगा लोटस सुपर सिक्सर। क्या कमाल का स्ट्रोक था, लेंथ में ज्यादा, गेंद को बहुत जल्दी साइड किया कीर्तन ने और कमाल का स्ट्रोक था। गेंद मिड विकेट मिडॉन के बीच में से हवा के रास्ते 6 रनों के लिए। उस छोर से एक और गेंद, दोबारा गेंद को हवा के रास्ते उछाल दिया है। स्क्वायर लेग बैकवर्ड बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। तो ये लगा लोटस सुपर 6, कमाल का छक्का। ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, गेंद के लाइन को पढ़ते हुए गेंद जिस तरह से टप्पा खाने के बाद आ गई, उठकर आई, उसको देखा, परखा, पोजीशन बना ली, संतुलित शरीर के साथ, नियंत्रण के साथ गेंद को घुमाकर स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में पुल किया हवा के रास्ते। फ्लैट शॉट, लगभग कुछ ज्यादा ऊंचा तो नहीं थी लेकिन ग्राउंड को क्लियर करने में काफी था ये स्ट्रोक और गेंद 6 रनों के लिए गई। उस छक्के के प्रोजेक्ट थे लोटस। उस छोर से एक और गेंद को लेकर
मनीष तैयार हो रहे हैं, वो काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं। ओवर द विकेट उनकी गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन को बीट कर गई, बैटर को बीट कर गई, लेकिन फील्डर बैकअप कर रहे थे, उन्होंने गेंद को संभाल लिया, विकेट कीपर से नहीं संभली गई। 1 रन का इजाफा हुआ इस 1 रन के साथ। रन्स बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जबकि स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन प्रताप आ चुके हैं। प्रताप और कीर्तन में के बीच में ये भागीदारी इस वक्त बन रही है। ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, लगभग लेग स्टंप के सीध के आसपास थी, कुछ ज्यादा शायद बाहर निकल रही थी, थोड़ा बाहर निकलकर एडजस्ट करते हुए गेंद को बल्ले का निचला सिरा देकर ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। और इससे पहले फील्डर आकर गेंद को उठा ले, दोनों बैट्समैनों ने 1 रन को तेजी के साथ पूरा कर लिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा चुके 19 पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 19 फॉर 1। एक और गेंद 10 टफ बैनर छोड़ से, और इस गेंद को उछालने का प्रयास मिस कर गए, और अंपायर संतोष जी ने हाथ को बाहर निकालकर संकेत किया कि नो बॉल है, ओवर स्टेपिंग शायद की गई है, और इस वजह से अंपायर मजबूर हो गए, उन्होंने हाथ को बाहर निकालकर संकेत किया कि नो बॉल है। तो फ्री हिट का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। रन्स बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और श्रेयस हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के सामने मौजूद हैं, बहुत शानदार एंकर हैं, उनकी आवाज, उनका अंदाज बहुत निराला है, उनका हम स्वागत करते हैं। इस विजय गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, रन आउट का मौका शायद बन जाए, जी नहीं, बच गए बैट्समैन, और फ्री हिट का ये जो अवसर था उसको गवा दिया फील्डर ने, और बैट्समैन बच गए। 1 रन पूरा हुआ इस 1 रन के साथ, रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 21 पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रिप्ले में हर उस दृश्य को, कैप्चर किए गए दृश्य को दिखाया जाता है। स्वरूप आपका स्वागत है। आइए थोड़ा सा शब्दों को, हालांकि कमेंट्री में एक दूसरे को अपने विचारों को साझा करते हैं, सारे फील्डर्स एकत्रित हो रहे हैं। ओवर्स कुल मिलाकर 2 समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 21 फॉर 1। इक्वेशन आपको बता दें, 36 गेंदें बची हैं और 67 रनों की जरूरत है, 67 टू गेट इन 36 बॉल्स। अभी रोमांच बाकी है, जी हाँ, जैसा हम कहते हैं, अभी और दिलचस्पी बाकी है, खेल का रोमांच अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि 36 गेंदों में 67 रनों को बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि दोनों बैट्समैन इस वक्त क्या अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए विस्फोटक स्ट्रोक खेल पाएंगे? In the context of the game, this over is a big one, because this is the first over after the power play. It will be interesting to see if the batsmen still are able to find the fence as often as they have. इस बीच ये गेंद, कमाल की गेंद, बोल्ड हो गए बैट्समैन, यू मिस मी, आई हिट यू। ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಕಲೆ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಟು ಗೊಪ್ಪೊಂದು। थैंक यू। एक और कमाल का विकेट और इस शानदार विकेट के प्रायोजक डॉक्टर रविन ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? बड़े मंच पर श्री सदानंद शेट्टी जी आए। ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ. स्टाइलिश और खूबसूरत दिखने वाले श्री किरण शेट्टी इस वक्त बड़े मंच की ओर आए हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका आना हमारी इस क्रिकेट श्रृंखला के लिए बहुत बड़ी बात है। इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को, शोभा को आपने बढ़ाया, कृपया हमारे साथ बने रहें, इस क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठाएं और निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
just at the end of the power play, you see that the batsmen have to take more risks to get that elusive boundary, and you see a reverse sweep going nowhere. This is hit straight, one bounce to the man at long off. Will keep it to a single. Boundary will dry up. The only gap that you'll be able to see in front of square for the batters is over the fielder's head. But can they find that elusive timing and the power to clear the men who are riding the boundary ropes? They're hunting the boundary ropes like hungry tigers at the moment. And as another wicket falls, it'll be interesting to see if this is the over the ballers dominate. क्या बात है, इस बीच ऑन साइड की दिशा में बहुत करारा स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बीच में से हवा के रास्ते बाहर निकल गई, दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए. That's front foot pull, that short arm pull that made Rohit Sharma a force of nature in international cricket. The exact shot that's played by this man, short in stature, but that's so easy for a man of his height to just pull the ball into the vacant deep mid-wicket region. There are 3 men patrolling there, but he found the gap and also got the elevation and the distance. A fantastic shot. He goes again, this time straight to the baller's hand. Yes! That's a card and ball opportunity and obliged by the bowler. He balls it full this time. The batsman's feet going nowhere. And a leading edge leads to the demise of the batsman. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो इस प्रकार शानदार खेल चलता हुआ एक और विकेट का पतन हुआ. इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंटफ स्वरूप. विकेट जैसे ही गिर चुका है, विश्वास गेंदबाजों का और खिलाड़ियों का बढ़ चुका है. सब एकत्रित होकर उत्साह मना रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर अपने उस स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं. और मैं कहूँगा कि इस वक्त गहरे संकट की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है अड्या रॉयल किंग्स. उनको ज़रूरी है एक पार्टनरशिप की, अच्छे पार्टनरशिप की, और साथ ही साथ रनों और गेंदों के बीच में जो फासला है उसको कम करने के लिए एक ऐसा बैट्समैन जो आक्रामक स्ट्रोक्स लगाएं और परिस्थिति को बदल दें. Such a trade-off the game of cricket. You saw the previous wicket there. The batsman was setting himself for the pull, but the ball was a little too full for him to play that shot, and he was a little late onto that shot and gets that leading edge. That's what happens with premeditation. Classical cover drive there, gets the outside half straight to the man at backward point, an area that is reserved for superstars on field. Jonty Rhodes, Yuvraj Singh, Mohammad Kaif, Ricky Ponting, a legend fielders, gun fielders usually patrol that region. So usually you'll see someone who's very quick, very athletic in that region. शिव प्रसाद स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और इस छोर से गोपाल आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं. क्या योजना बनाते हैं गोपाल इस वक्त? शिव प्रसाद को किस लाइन और लेंथ में उनकी गेंदबाजी होगी? ये गेंद एप्पल अप्लाई एंड से, और बहुत अच्छी गेंद थी और बैट्समैन के बल्ले को चूमकर विकेट कीपर के हथेली में जाकर कैद हो गई. शानदार कैच, और इसी के साथ एक और विकेट. Just tried to play it with his hands, didn't he? His foot was as stagnant as the stock market these days. Did not get anywhere near the pitch of the ball. Tries to just fetch it from outside the off stump, and nothing short really. The coach will be really mad at that shot given where we are in this game. Not an attacking shot, not a defensive shot. Just threw his bat at it and gets the outside edge. The bowler is delighted, and he has every reason to be. I think he's picked 3 in the over, has he? ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುರನೆ ನಿಕಲೆ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ. थैंक यू डीजे.
और आधे अधूरे मन से खेला गया स्ट्रोक, लाइन से बहुत दूर थे, खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास, कदमों का ज्यादा उपयोग नहीं, विकेट कीपर के हाथों में बल्ले को चूमती हुई गेंद गई और बड़े उत्साहित होकर विकेट कीपर ने जश्न मनाया, इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है और इस वक्त ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 29 फॉर 4। और इक्वेशन आपको बता दें, इस वक्त 30 गेंदें बची हैं, 59 रनों की दरकार है, 59 रन्स टू गेट इन 30 बॉल्स। और टेंट ऑफ बैनर छोर से गेंदबाज आक्रमण पर आ रहे हैं, गुरु प्रसाद अपने कोटे का पहला ओवर लेकर वो आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त शिशिर तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया। शिशिर ने अंपायर की तरफ देखा, नजरों से कहीं ना कहीं अपील की, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हो उस पाछाड़ पर, उस पत्थर पर जिनको अंपायर कहते हैं। बिल्कुल संतोष अपनी जगह पर अटल रह गए क्योंकि नियमों से वो बंधे हुए हैं, अनुभव से पके हुए हैं। उस छोर से एक और गेंद टेंट ऑफ एंड से राउंड विकेट। इस बार ये गेंद लेंथ में अगर कहें कि गुड लेंथ स्पॉट से थोड़ा भी आगे गिर गई, उसको थोड़ा सा तिरछा खेलने के प्रयास में बल्ले का निचला सिरा तो लगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेस नहीं हो पाई और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। शिशिर स्ट्राइक एंड पर दोबारा तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट, एक और गेंद, इस बार दिया थोड़ा सा और परिवर्तन के तौर पर थोड़ा सा गेंद को मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर लेंथ में ज्यादा करते हुए किया। स्विंग होकर बाहर निकल रही थी, उसको घुमाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन विश्वास अभी भी नहीं दिखाई पड़ा। शिशिर का यह स्ट्रोक पैरों से टकराकर, लगभग जांघों से या फिर घुटनों से टकराकर गेंद निकल गई। राउंड विकेट, दाएं हाथ से ये गेंद, बाएं हाथ से, और फिर उसी अंदाज में खेलने का प्रयास और गेंद थोड़ा सा डिप होते हुए नीचे लगभग ब्लॉक होल की दिशा में आ रही थी, उसको गेंद हल्के हाथ से खेलने का प्रयास। रन लेने का अभी भी अवसर नहीं। निश्चित तौर पर गुरु प्रसाद पर क्रेडिट जाता है कि वो बहुत कमाल की गेंदबाजी, और जैसा कुछ देर पहले हमने कहा कि लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज बहुत कम देखने को मिलते हैं, बैट्समैन भी बैटर भी। उस छोर से टेंट ऑफ हैंड से एक और गेंद, दोबारा शिशिर को बीट करती हुई गेंद, घुमाकर खेलना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक एंड पर रन आउट का मौका हो सकता था और लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 और इस वक्त ये चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है और इस ओवर की बागडोर जिस तरह से गुरु प्रसाद ने संभाली है, बिल्कुल काबिले तारीफ। उस छोर से टेंट ऑफ एंड से राउंड विकेट, ये गेंद इस बार थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन लेंथ ज्यादा थी, जल्दी अंदर की तरफ आई, उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए। 1 रन चुरा तो लिया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बन पाए। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 31, 4 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन आपको बता दें, 24 balls to go and 57 runs to get, 57 more runs to get in 27 balls। आगे अगले मैच के लिए तुलुनाडो टाइगर्स और करावली चैलेंजर्स, इन दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आए टॉस के लिए। एक और बार करावली चैलेंजर्स और तुलुना टाइगर्स के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए टॉस के लिए। समय इस वक्त विवरण को, भाषा को बदलने का है और एक एक्सपर्ट को दोबारा आपके सामने पेश करते हैं। साई स्वरूप शेट्टी विवरण के लिए आ रहे हैं, बीच में उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालेंगे और इस क्रिकेट श्रृंखला को, इस स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत शानदार खेल चल रहा है। स्वरूप इस वक्त मैं कहता हूं कि अड्डा रॉयल किंग्स थोड़ा सा पिछड़ रहा है, उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, थोड़ा सा विश्वास दिखाना होगा उन दोनों बल्लेबाजों को इस वक्त जो ऑन फील्ड पर हैं। अगर वो थोड़ा सा विश्वास दिखाते हैं तो बात बनेगी, क्योंकि अभी समय है 24 गेंदें शेष बची हैं। और दूसरी ओर
रॉयल सूर्यगिरी बंट्स का क्या कहना, क्या कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। और शिव प्रसाद का आखिरी ओवर बिल्कुल प्रशंसा के काबिल था। ऐसे में क्या होगा, दिलचस्प मुकाबला। क्या आपको लगता है स्वरूप के इस वक्त जो आक्रमण पर गोपाल दोबारा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए, कप्तान का ये चुनना बहुत जरूरी था क्योंकि गोपाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको आखिरी ओवर के लिए भी रखा जा सकता था, लेकिन उनको बहुत जल्दी बुलाया गया दूसरे ओवर के लिए और पारी का 5वां ओवर कर रहे हैं। कितना सही होगा। In a sentence, Ajay Bhai, Gopal needs to go over the fence more often than not in this over. The run rate climbing like it's on steroids at the moment. Gopal, a scintillating bowler, who's got the right balance between pace and control. The faster you ball, the more difficult it is for you to control the ball, because a bowler bowling at 85 miles an hour sees the target 25% smaller than a pedestrian bowling at 65 miles an hour. So, this has been referred to the third umpire for the extra. As we refer it, pace does make control a little bit harder. They're not mutually exclusive, but one skill makes the other harder to achieve. Now, as my good friend Ruben would say, it's a mountain to climb and the oxygen tanks of the power play are over. They need something else right now. They need that additional push. Someone needs to play a blinder, play an innings of their lives. With the sun going down the horizon and the shades, length of the shades increasing, you can see the batting side smiler also increasing because the moisture has dried out. Lateral movement has died out. It is the batsman who will make merry in this golden hour, both figuratively and literally. Here, batting conditions, the best. This is the best time to bat. White says the third umpire here. Now, the equation, 56 to get of 24. 14 runs per over required, which means they need to find the fence at least twice in an over. Avinash, he's got Vinash in his name. He needs to destroy the bowling now. Now is the time. Now is the time to go after the bowling because it's now or never, my friend. Gopal, right arm over. He does go, but he doesn't get enough of it. Excellent field placing there. Went straight to the man at short third. Almost a fly slip. The man there goes straight to him, gets off strike. Shishir had an off day with the ball, but with the bat, can he make an impact? He tries, back of a length delivery, tries to swing across the line. The pitch still has a lot of bounce. That's a credit to the curator, that the ball is still the curator of this ground. That is fantastic. The mother of all deliveries, the Yorker, brings that out. The change, the variation in lengths, so very important in the short format of the game. You can see by the stance of the batsman, Shishir was expecting another length delivery, was on the back foot a little bit there. And once he saw the full ball, his eyes lit up, but feet didn't go anywhere. Classical off drive that goes past the outside edge, gets a nick actually, and gets a single. It seems that the Adya team have brought a bicycle to a Formula 1 race at this point in time, not able to catch up with the required run rate. They're going nowhere. They're stuck at this crease. Avinash needs to find the fence. Does he? He doesn't. Finds the one-handed outstretch of the wicket keeper. Another single taken. It's like passing the hot potato at the moment. The batsmen are just exchanging strikes. None of them are making the boundaries that is needed at this point. But Gopal, what about this man? He's been the destroyer in chief for the Royals. It's a regal over so far, regal spell. And he finishes things off, and a faint appeal there. I wouldn't trust the wicketkeeper for a penny because wicketkeepers just appeal for everything. A stupendous over from Gopal, brought into the attack to pick a wicket. He doesn't pick a wicket, but keeps the run rate at a minimum. They are going at basement bargain prices. The
current run rate, but the required is soaring with 53 to get of the 18 balls. 17.67 the required run rate. They need a couple of sixes. Where is it coming from though? Like I said, this is the best time for the batsman to go after the bowling. And you see the setting sun. Terrific sight here. One of the more beautiful grounds here in Dakshin Kannada. The Sahyadri cricket ground. Very close to the nature. You can see in around the ground, lot of sceneries, and also we are at the banks of this fantastic river as well. But back into the contest here, all cards, all aces held by Royals at the moment. In the afternoon, it was quite different. The fielders were sweating buckets. The umpires were thinking about their career choices because of the hot sun. But now things have cooled down, but the contest is heating up. So nice dichotomy there with 53 from 17 now. Left arm. I wouldn't blame the batsman. Indian batsmen have always struggled against left-armers. It is an epidemic that we face right from the highest level, probably because we don't see a lot of left-handers. When you look at the overall proportion of left-hand players, it's just 10%. You will see a lot more left-handed. Oh, and he's cleaned him up. Fantastic delivery, left arm round ball just seaming in, batsman playing inside the line, and the stumps at the striker's end completely destroyed there. Sensational delivery, and another wicket goes down with the scoring rate crawling, the scoring rate in a coma at the moment with 53 to get. 52 to get of 15. The only thing nice about that is that it rhymes. But as a batter, you can bat left-handed even if you are a right-hand dominated player. The hand with which you bat is not determined by your dominant hand. But as a bowler, in most cases, your dominant hand determines the hand with which you bowl. So left-armers, even more rarer when you look at the stats, left-armers have a better economy and average in T20s compared to right-arm counterparts. Goes for the bag. I think he's got all of it. Yes, a magnificent strike. A terrific hit. That's what they needed at that point. And he's got all of it, hasn't he? Newman in. And bang. He smoked that over mid-wicket. I think all the batters ought to buy a land in the deep mid-wicket region because that's where they're going. Open stance. Everybody knows that's where he's going. And with that open stance, what he's trying to do is keep his front leg clear to have that nice swing through the line. Strategic decision there from the batsman. Lets that one go. Wide says the umpire. You see, 1-6 can really play on the mind of the bowler. He was bowling a nice line and length because he got hiked over mid-wicket. Change in line and in length. Guru Prasad's left arm round. He goes again, but this time under edge. Should be a single. The score is on 44. 4-4, 44. 13-44. Royals, in spite of that 6, are still ahead. Perhaps a 6 in this ball will change things, but it's not been his game. Avinash, been dealing with singles and he's cleaned him up. Got him. What about that? 2 in the over. He doesn't need the fielders, this man. He can do the job himself. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. Uruda bilikulu goppuna tagattu 6-4 dupuna Nikhil gonchi gammattu. Kalotu gobbondu
ಅನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು. Adyar Royal Kings, they're sporting a jersey similar to Kolkata Knight Riders. I tell you what, in history, Kolkata never won a title with black and gold. Once they changed it to purple and gold, they won a trophy here in the IPL. But interesting choice there. Let's see if this team will turn the fortunes of that combination of jerseys. But more importantly, 44 to get of 12 balls. We've seen it happen before. That famous game, Chennai Super Kings versus RCB. Virat Kohli bowls the 19th over, gives away 22 runs against Albi Mokel. And Chennai goes on to win that match. Heartbreak for the RCB. Could it be a similar story here? It looks like Knight Riders versus Royals with their jerseys, but it's actually Adyar versus the Royals. Stretching here for the umpire. He's bowling to his field. Clever. Ring of fielders out on the onside. Man at long on, man at deep mid wicket, man at forward square leg, and man at deep backward square leg. It's like a fortress on the onside. They're challenging the batsman. If you have the guts, go over me. Back-to-back wides here. That's all right. That's all right. You can see that the captain is telling him that's all right. You keep bowling that length. Let the batsman take the riskier option of going over the onside fence where there is protection. 12-42. I tell you what, if they hit 7 sixes, they can win the game with 5 balls to spare. Mathematically, of course. Never really happens that way practically. We have the drone camera flying. We need some sixes flying to get back that ferocity in this contest. Adyar need a 6 this ball. And they get a 6 off the reverse sweep. That's what the crowd wanted to see. That's what the owners and the supporters wanted to see. Toss ready ready and release guru itte pose munji rattu poochinaal shuruaat BPL. Improvisation is the name of a short format game. The technique is flawless. You can see many of the batters, when they go down to hit that reverse sweep, don't really get under the ball, but you can see the perfect execution, perfect technique deployed there, which means he's practiced that shots many a time in the net. And this is just perfect execution. Now, equation, 11 ball, 36. This one needs to go as well. It doesn't. Safely gathered by the wicket keeper. The bowler understands that the only way to escape that broad bat is to ball full. Batsman set himself up for that reverse sweep. Still no deep point. Surprising. After that reverse sweep. I think he's edged this. Yes, a feather, and he has to walk back. The equation now 9 ball 36. I request the captains off. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na goppundu inchitule. If you are a betting man, it's quite easy to see which team you will bet on, which team you will gamble on, because Adyar Royals, they did get that 1-6, but it's not enough. You need to get more with the run rate required at 22. It's even gone up right now. You can't be satisfied with 1-6. You need to find the boundary more often than not. Rohit, he's got hit in his name, but he's not been hit very far in this over so far. 1-6, but nothing else. He goes for the big and he's got all of it. Yes, a sensational stroke. He's pumped that over mid wicket. The short man has got a long hit.
It's not over yet, folks. This game might have a final twist in store for all the viewers here. 8 balls, 30 runs required. The floodlights have switched on, but it is the Adyar batsmen who are slowly turning things on. They were simmering through the innings, but now they're burning in full flames. 8 balls, 30. They need another one. Full ball. Excellent delivery. His go-to ball. You can see the margin of error is so less for the bowler. The moment he misses it, he just travels. No margin for error here because this is turned into a batting track in the last 2 games with 7 ball 30 now. This ball needs to take an air ticket and fly out of here. It has! It has! That is a humongous hit over square leg. A monster. A behemoth of a hit. Cometh the moment, cometh the man with 24 required of the 6 balls now. कमाल का स्ट्रोक स्वरूप एन मौके पर। और जैसा मैंने कहा कि अड्यार रॉयल किंग्स के बल्लेबाजों में वो क्षमता है, वो बड़े विश्वसनीय बल्लेबाज हैं और जुझारू बल्लेबाज हैं। इस वक्त कमान संभाली है इन दोनों बल्लेबाजों ने। एक छोर पर सुजय हैं और दूसरी छोर पर बैटर अश्वित मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और ये पिछला छक्का निश्चित तौर पर एक तमाचा जैसा था। बहुत जबरदस्त तरीके से शॉट ऑफ लेंथ गेंद और सही टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से पुल किया 6 रनों के लिए। बहुत मैं समझता हूं कि अभी भी रोमांच बचा हुआ है। शुरू Who remembers West Indies versus England World Cup final? Carlos Braithwaite smashes Benjamin Stokes for 4 sixes to take the cup home. Full ball. Kneel and full toss. That needed to travel. That had to go. The owners, the supporters of the Adyar team were praying for that ball to be deposited safely over the fence, but not to be. But the game not over yet, folks. 23 runs to get 5 balls still remaining. Bang onto the base of leg stump. The batsman misses, the bowler hits, and it's a mess at the striker's end. And I think that's the game, Ajay bhai. ये है बहुत अच्छा कमबैक और मैं समझता हूं कि इस ओवर में कप्तान ने जिस तरह से गेंदबाज को सौंपा है, ये जिम्मा दूर वाले छोर से जो टेंट ऑफ एंड मनीष आक्रमण पर टेंट ऑफ से हैं और एन मौके पर ऐसी परिस्थितियों में जहां पर गेंदबाज पिटे जा सकते हैं वहां पर एक विश्वास दिखाना और लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल में रखते हुए गेंदबाजी करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि मनीष बिल्कुल अनुभवी है और बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी उनकी चल रही है। स्वरूप Such a gutsy ball to ball because the margin of error for a full toss is so small. If you ball it a little shorter, it's a half volley. And if you ball it a little full, it becomes a full toss and another catch taken. He's showing all the tricks here. He's a wizard with the ball. Here's Manish. थैंक यू डीजे। क्या बात है, एक और विकेट का पतन और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंट ऑफ और हमारे जितने सारे स्पॉन्सर्स डोनर्स हैं उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और आखिरी विकेट इस वक्त क्रीज पर हैं, लेकिन इस बीच हमारे जितने सारे डोनर्स हैं उनका बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जिसके प्रायोजक है एटम फिटनेस सेंटर और छक्के के प्रायोजक लोटस हैं, चौके के प्रायोजक हैं, बाउंड्रीज के प्रायोजक है अर्नवा और शानदार विकेट के प्रायोजक टेंट ऑफ हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त रोमांच धीरे धीरे ढलता हुआ, जिस तरह से सूरज ढल गया उस तरह से इस वक्त परिस्थितियां ढलती हुई दिखाई पड़ रही है अड्यार रॉयल किंग्स की तरफ से। स्वरूप आप क्या कहेंगे? 3 balls 23, unless I have my maths wrong, it's pretty impossible at this point, particularly if you're a number 11. It's a hat-trick ball. That's the excitement in and around the stadium here. Can he get that hat-trick ball here? Full toss onto the stumps. He went for glory, and you never want to be a hat-trick wicket. Regardless of you losing the game, you don't want to be remembered as the third victim in a series of victims. And number 11 does well to get off strike. And a left-hander, it seems.
the number 11, but they can bat. People down the order. Actually, Glenn McGrath hit a 6 in a test match for Australia. He was the number 11s of number 11. But he was able to clear his front leg and get a maximum, and that is that. 1 ball, 22 required. Ashwij, the number 8 in the lineup, will place the last over, last delivery, and that's the end of this game. And chance of a run out at the strikers end, and they're all out in the end, I think it is. But sensational, stupendous, spectacular bowling performance here from the Royals. They're sticking to their guns. Their jersey is very similar to the Rajasthan Royals. And Rajasthan, if you remember, won the inaugural IPL as well, on the back of their stringent bowling performance. And that is the pattern that we see here from the Royals team, who's just won this game. Big huddle, very big huddle from the Royals, no doubt, discussing that most of the things did go to plan. They seemed a little nervous with 3 overs to go. But after that, Gopal closed things out right there in the middle. So important as a captain that you have that killer instinct to finish the game just then and there. Gopal was tremendous with the new ball, was swinging the ball both ways with the new cherry, but then came in the middle overs and did the job for his captain. That is excellent captaincy. Cricket, on the whole, is more of a captain's game than any other sport, with so many decisions to be made on the field. And he'll be very happy, the skipper of Royal Suragiri Bunts. They've played a very good game. I wouldn't say a perfect game. It's not a clinical performance, but they'll be happy. They'll be happy that they've got those 2 points on the board. So important in a tournament such as this that goes on through the weekend, that you get those early wins in the kitty, because later in the tournament it becomes very difficult to rack up those victories under pressure. So congratulations to Royals Suragiri. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. I request all the players to gather near the stage. Everybody to gather near the stage for the inaugural ceremony of Bunts Premier League Season 2. All the players and the team owners to gather near the stage and occupy your seats. Halchi. A heartfelt appreciation for being a part of this cricket tournament, Bunts Premier League Season 2. So ladies and gentlemen, all the experienced players, all the team owners requesting you to gather near the stage. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಥಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ we are inaugurating the grand Bunts Premier League Season 2. Team challenges requesting you to be ready near the stage. Team challenges. ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾಲಕೇರವಾಡು ಡಗೌಟ್ ದಿನ ಮಾತ ಮಾಲಕೇರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತುಗುಲ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. It's time to inaugurate Bunts Premier League Season 2.
2025ನ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರುಕಾದ ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾದ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಾಗೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ we have the chief guest present here for today's evening for the inauguration of Bunts Premier League Season 2. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ, ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತೇರ ಅರೆಗಿಲ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ ಇರೆಗಿಲ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು ಏತೋ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದ ದಿನ ಸಿಂಗರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಇನ್ನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಎಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂಟರಿಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆ ಆತೇರು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೈಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಕುಲ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇರೆಗ್ಲ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಚಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಗೆಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಅರೆಗೆಲೊಂಚಿ ಜೋರ ಇನ್ನ ಕೈತಾಟಿ ಶಬ್ದ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ರ್, ವಿಕ್ರಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲಕೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆತೇರ ಅರೆಗೆಲ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅರೆಗೆಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಅ ವುಮೆನ್ ಪವರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿ ಎರಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆತ್ತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈದಾಡಿ ಶಬ್ದ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಪುನ ಮೋಹಿತ್ ಮಲ್ಲಿ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಅ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ದ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೀತಿ ರೈ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾದ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ರಡ್ಡನೇ ಎಸಲು ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆಕ್ ಚಾಲನೆನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎದ ಮಲ್ತದು ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ. ರಾಯಲ್ ಸಿರಗರಿ ಬನ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಮಾಲಕೇರಿ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ. ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭು
गच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति तदेव ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದೀಪನ್ ಪೊತ್ತಾದ ದೀಪನ್ ಅರ್ಲಾದ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ದುಂಬತದ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಮಾತೇರ್ಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರೋವಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜ ನಮ್ಮ 2017-18 ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂಟೇರ್ನಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ಪೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವುಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ 2018 ಬಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ನಡೆದಿತ್ತುಂಡು ಐಡ್ ಬೋಗ ಕೋವಿಡ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಸರಿ 2025 ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಜೋರ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚದಾಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸುರುಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸದನನ್ ಶೆಟ್ರು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಮಕ್ ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬು ಪೊಲ್ಲೆ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಏಪಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದನನ್ ಶೆಟ್ರು. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಶಾಲನ್ನು ಪದ್ಧತಿ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯರು ಆಟಗಾರರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಳಿ. ಅವರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರೆ ಆನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಅಂಕಲ್ ಆರು ಪೊಯ್ಸಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಆದ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆಗಿಲ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾಂಬೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಪಾಪ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾತಾ ಜವನಿಯರೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಹಕಾರನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಏರ್ಲೊಪ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಬದ್ದದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು. 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಂಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅಪ್ಪುಂಡು 7 ಸ್ವರ ಸೇರಂಡ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ 7 ಸ್ವರನು ಸೇರ್ಪದು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿನಿ ಇಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಿಂಗರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದುಂಬುಗು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಾಮ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂಟರೆಯಾನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯ ಐನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ದುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎನ್ನ ಗುರು ಯಾನು ಓವೇ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಏಪಲ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೀರ್ಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲೊಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆಲೊಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಐತ ಬರವಾದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೆಂಚೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿರಣ್ ಅಡ್ಯಾಂತೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬದ್ದದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಡಲ್ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಂಚಾತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಂಗ್ಳು ಒಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 1 ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಡೇ 1 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವುಮೆನ್ ಪವರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗಣ್ಯರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಕಾರಣ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವುಮೆನ್ ಪವರ್ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಟುಲ್ಲಿರ ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ರೈಗ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಟರ ಸಂಘಗ ಅವಡು ಇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗ ಅವಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಲಾಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಬಂಡ್ ಸುರಗಿರಿದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ಆರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಹೋದರರು ಪನೋಲಿ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ಲಂದು ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ಆರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಶಾಲಿನ ಪೊದೆತದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪಡು ವಿಕ್ರಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ಅಂದ ಮುರನಿ ಆಕ್ಷನ್ ನಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ನೀನಿ
ಸುರುತ ದಿನದ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏಪಲ ಲುಂಗಿನ ತುತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಡೋರ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾಲಕೇರ್ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಜಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪೆಯರ್ಲ ಇತ್ತನ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಜಯ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಆಟಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರು ಮೋಹಿತ್ ಮಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೆ ರಾರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಿಪಿನ್ ಮೋಹಿತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಬಂಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತಾ ಕಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಲ್ಪೈತನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಡ್ಯಾರ್ ರಾಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರ್ ದಯಮಂತದ ಮುಲ್ಪೈತನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಎಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶ್ರೀತಾ ಕಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತೆ ಯೂತ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆನ್ ರೆಡಿ ಜನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೋದಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಟ್ರೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ದುಂಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಂತವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಡತುಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ನಡಪುಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಹೊರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈಗ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗು ನಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸೊ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅತಿಥಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತುಬುನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ದುಂಬತ್ತದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನು ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವ ಅಂಚನೆ ಉನ್ನೇನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಏರ್ ಬಂಡ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕೈ ತಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೈದೇರು ಈ ಜನಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಒಂದು 10 ಬರೋದೇ ಪೋರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಳೆಮೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಳೆಮೆ ಅಂದೆ ಅಕಲು ಪೂರ್ಣಿಮಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರಗಳ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದಲ್ಲ ಪಾತೆರು ದಾದಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ನ ನನ್ನ ಪಾಕ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕಲು ಪಾತೆರಡೆ ಮಾತೆರಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಂತ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರನ ಪಾತೆರ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀತಾ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಜವನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಶಬ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ದುಂಬದ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಂಗಾರದ ಚಿನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಟ್ ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎದುರ್ಬೇಕು ತುಣಗನ್ನ
ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ದತ್ತ ಬಲ್ತ ಮೇಕಿ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಭಾಗದ ನಡುಟು ಅನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಂದ ಎನ್ವೆ ಮುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೆರೆಯಂದಿನಕಲತ್ತು ಬಾಲ್ಯರ್ಜುಂಚ ಅತ್ತನ ಆ ಜೋಗುಲಾದಿತ್ತಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಡನಾಟತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಸಭೆಟಿತ್ತಿನಕಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಅಂಡೈಕಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಪರಿಂದ ಸಚಿನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಂಡ ಅಕ್ಲ ತಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಂದತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಪಿರವ್ರು ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಬೆಂಬಲ ತೆಗೆದು ಈ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಲಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತಗೊಟ್ಟು ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಡಿಜೋಗಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇರು ಒಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಐಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಮರ್ದನ ನಮ್ಮ ಪೂರಕೊಲ್ದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುಡು ಜನ ಸೇರವನು ಎಂಚಾಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಆಟೋವು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ನೇಮೋ ಬರ್ಪೇರು ಒಣಸು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಯರದಾಯ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪು ದುಮ್ಮದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವಡು ಸಚಿನ್ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕುಲ್ದು ಇಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರತಗ್ಗ ಅದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿ ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನದು ಬಗ್ ಶ್ರೀತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬತ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಬನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ನ ಗುಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಬನ್ಸ್ದ ಯೂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನನದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಯೂತ್ದಾಗಲು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ನನದ ಲೀಡರ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಗಲೆ ಮದ ಪ್ರಾಯನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೀಡರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತಂಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬೇತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಇನಿ ಈತ್ ಜೋಕುಲೆ ನೂತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ ಅಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಿ ಬರೀ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ನಗ ಎಂಗುಲು ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಂಡ್ ಸಂಘದಾಗಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಟಗಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಣ್ಣು ತಯಾಪರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಕನೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತು ಶೋಕದ ಪೆಂಡಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈತು ಶೋಕದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಐಕಾತ್ರ ಸಚಿನ್ ರಾಜನ್ ಪ್ರಸಾದ್ನು ಐತು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಯೂತ್ದ ಪೂರ ಶಕ್ತಿನಾಗಲಿನ ಯಾನು ಆಗಲಿ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಎಂಸಿನ್ ತುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ವೆಂಟ್ನಾಗ್ಲಿನ ತುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸಚಿನ್ ಮಾತ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪನಗಳು ರೆಡ್ಡಿ ಜನತ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಸಚಿನ್ ಪೊಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಚಿಟ್ಟು ಹೂ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪಕ್ಕ ಬುಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ನಾಕುಲ್ ಮಲ್ತ ಜೇಡಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ್ ಬೇಕು ಸಚಿನ್ ಅಂಚಿನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ದೇವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈಜಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಯೂತು ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜೇರಾಗುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೇಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿನ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಜವನೇರಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜವನೇರ್ನ ಆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ದುಮ್ಮುಲ ನಮ್ಮ ಮದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರೊಡಿತ್ತಿನಾಗುಲು ನನಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕಾಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಲ್ ಜೈ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಓಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ನೆಟ್
ಇಡೀ ಸದಸ್ಯರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ 3-4 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೆದುದಾಂಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕನನು ಕಟ್ಟದೇರೆ ಅವು ಕನಸು ನನಸಾವಡುಂದಾಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಡೆಕಾದು ಆತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೇ ಪನ್ನಗ ನೆನೆಪಾಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ IPL ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೇ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಲೈವ್ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಕುಲ್ದು ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಭಾರಿ ಅವಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಏನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಬೇಲೆನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ 3 ದಿನ ಕತಾರ್ ಆವಡ್ ದುಬೈ ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇರ್ದಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಜರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕಡೆಕಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ರದ್ದು ಪಾತೆರನ್ನು ಪಾತೆಡ್ ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೀತಿನ ಬಂಟಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅದು ರಡ್ನೇಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ನಲ ಮಲ್ಲಾವಾಡು ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದುಬೈಗೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡಂದು ಎನ್ನ ಆಶಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಗ ಉಂದೆತ ಟೀಮು ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೀಮು ಈ ಇಂಚ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಲೆತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ರಡದಿನ ಉಂಡು ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ದ inaugural ceremony of Bunts Premier League Season 2. Something surprising for everybody gathered here. So take out your cell phone. We need your energy. Can we make some noise, everybody? Can we make some noise? In the count of 3, 2, 1, can we make some noise? All the players, we need more energy. ಅಕಲ್ 3-4 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರಿತನ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಕನಸು ನನಸಾವರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್? ಯಾವ್ಜಿ ಸೊ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬಿದ ದುಂಬರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ದುಂಬದ ದುಂತೋಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. Let's capture the best moment. You can upload in your WhatsApp status, Instagram status. ನನ್ನರಟ್ಟು ದಿನ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ Bunts Premier League Season 2 ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿದ ಪಕ್ಕಡ ನಡಪರಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಸಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ Bunts Premier League. Let's all give a countdown. Before that, everybody gathered here for one last time. Can we make some noise? Thank you. One minute. So let's all give a countdown. Bunts Premier League Season 2. It's time to inaugurate in the count of, everybody say 10. Yauji, be loud. Yan oriya paatherna godeda paatherle kaapundu. ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಬ್ಬ ಮೇರ್ನರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. Yes. So everybody, can we give a countdown? The number is 10. ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನೊಂದಿಚ್ಚೇರೆ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and the number is 1. Can we make some noise? Let's all see there. There's a firework happening on the ground. Everybody see there. Yes. So we welcome Bunts Premier League Season 2.
I request Karavali Challengers and Tulunadu Tigers along with the owners to line up. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಿಲ ಒಂಚೆ ಪಾತೆರಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕುಡೋರ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ರೀತಿಯ ಆಪನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಯನ ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ inauguration ceremony of Bunts Premier League Gajari Atinik Sakshi Atinik Kudora. We would like to thank you. A heartfelt appreciation. So requesting Tulunadu Tigers, Team Tulunadu Tigers along with the owners. ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀತಾ ಮಾಧವ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಿರ ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರಡು. So ladies and gentlemen present here, please put your hands together for Shrita Madhav Naik Adyar. Shrita Ashok Shetty Alakela Namottugu Jate Athari Irigila Adarada Swagata Susvagata. Now it's time to welcome the team Karavali Tigers along with the owners Shrita Girish Shetty and Srishal Alva. I request you to line up along with the team Karavali Challengers, and thank you so much. And there was a air show happening that was by Team Challengers, so thank you so much. I request Sachin and Prasad Shetty. Bunts Premier League Season 1 ವಿಜೇತರಾದಂತ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿನ ತಂಡ ಬಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಶಾಲ್ ಆಲ್ವಾ ನೇತೃತ್ವದ ನಡುಪು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ coming on stage. So ladies and gentlemen present here, now it's time to welcome Tulunadu Tigers. It's time to welcome Tulunadu Tigers. All set? Can we make some noise? Everybody, can we give a big round of applause and let's welcome Tulunadu Tigers. Please put your hands together. Welcoming Tulunadu Tigers. And now we have the next team. Girish Shetty and Srishal Alba. Malakara Nanchina. Karavali Challengers in Lepunachina Portu. So ladies and gentlemen, so it's time to welcome
for the next match. That is one more energetic team. That is Karavali Challengers. Make some noise. Here we go. Thank you so much. Now I request all the chief guests to step into the ground and Dentop has super tough. I request all the chief guests present here to welcome to the ground, to step into the crowd and welcome the players. Requesting all the chief guests to step into the ground. Shrita Rajgopal Rai, Anchane. Shrita Madhav Naik Adyar. Rajkumar Naik Adyar, we welcome you, sir. Requesting all the team owners and the guests. Mohit Mali. Mrs. Preeti. All the chief guests present here step into the... Wish them luck for all the players. Tulunadu Tigers and Karavali Challengers. And also we would like to thank all the commentators. Kandirtha Bayamutta. Manorachane Malthade. Anubhaviya commentators. National level to commentary Maldinachina. Ajay Raj and Sai Swarup Shetty was an English commentator. Manish Shetty, Kannada commentator, and Ruman D'Souza, English commentator. We would like to thank you. We appreciate your hard work and dedication. Thank you so much. So requesting everybody, requesting all the Haddina Kannina Muddina Tirpugararu Kuda ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ಅನುಭವಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Now it's time for a national anthem. जनगण मन अधिनायक